వాసుదేవ. మనకు ఇంకొక 4 నిమిషాలు మాత్రం ఉంది. సౌండ్ వాల్యూమ్ తగ్గించు, రీసౌండ్ రాకుండా పెట్టు. మొబైల్స్ దయచేసి మొబైల్స్ అందరూ సైలెంట్లో పెట్టుకోండి. సైలెంట్ కూడా కాదు, ఏరోప్లేన్ మోడ్లో పెట్టుకోండి. సైలెంట్ పెట్టుకున్నా మర్చిపోతున్నారు, మధ్యలో మోగుతున్నాయి. హాల్లో ఉన్నంతసేపు ఏరోప్లేన్ మోడ్లో పెట్టుకోండి. ఒక స్ట్రీమింగ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు మాత్రం అలవాటు. ఎందుకంటే ఈ కంట్రోల్ హైదరాబాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి మెక్ సోదరులు వీళ్ళు కాంటాక్ట్లో ఉండాలి. అందుకని వాళ్ళ మొబైల్ ఒకటే ఆన్ చేసి ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మొబైల్స్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం కానీ ఏరోప్లేన్ మోడ్లో పెట్టడం కానీ చేసుకోండి. తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళ ముందు కుర్చీలు మధ్యలో ఖాళీ వదలకుండా వచ్చి కూర్చోండి. ఆ రెండో వరుసలో అటుపక్క కుర్చీ ఖాళీ ఉంది, అలా ముందుకు ఫిలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. మధ్యలో కూడా ఖాళీ వదలొద్దు. అలాగే తలల వైపు కూడా అంతే, ఖాళీల మధ్యలో వదలొద్దు. ఎందుకంటే వెనకాల తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు దాటుకుంటూ రావక్కర్ లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్టు వెనకాల ఫిలప్ అవుతారు. రాజశేఖర్ ముందుకు వచ్చి కూర్చో, ఖాళీ ఉంది ఇక్కడ. రాజశేఖర్ అరే పడుతుంది, ముందుకు వచ్చి కూర్చో. ఇది కూడా ఆపి, సౌండ్ వస్తుంది. వాసుదేవ. ఎకిరాల కులాంబోధి విధుమానందరూపిణం అనంతార్యతనూజాతం కృష్ణం వందే జగద్గురుం శ్రీకృష్ణమాచార్యమనంతపుత్రం సత్సాధుమిత్రం కరుణార్ద్రనేత్రం గురుం గురూణాం పితరం పితॄణాం అనన్యశేషశరణం ప్రపద్యే అనన్యశేషశరణం ప్రపద్యే అనన్యశేషశరణం ప్రపద్యే. వాసుదేవ. ఈరోజు మన హోమియో సదస్సు
and which should be useful for a long time. So the science of homeopathy is the most modern, we can say, most modern medical science. But at the same time, it has its foundation, it has its principles, which are quite parallel to all the ancient medical sciences of the ancient nations, the ancient times, which are built up based on the laws of nature, which are unchanged whatsoever. So therefore, that is the reason that we can have a common philosophical base, common expressions and common explanation you can find between the science of homeopathy and science of Ayurveda. Ayurveda is the ancient most, as everybody knows, ancient most of the healing sciences, and homeopathy is most modern. Of course, the allopaths cannot accept this fact, whatever it may be. For many reasons, it is the ancient most. But these two are quite parallel, because both are quite based on the unchangeable principles of nature. That is the reason. Because our human constitution is made up of such a mechanism which is being governed by the principles, the cosmic principles, the cosmic law, which never changes according to the whims and fancies of the human mind. So that is why it is needed that first we have to make a proper study of organon, proper understanding of it, before we want to take up the work of healing and treatment using the science of homeopathy. Without the study and knowledge of organon, if someone wants to make a shortcut of study of homeopathy directly into materia medica and use the medicines mentioned thereon on the constitutions of the patients, it is not proper on their part, because we are dealing with the constitutions of living beings, which is the most responsible activity. We are not expected to make experiments on others' constitutions. If we want to make something new or some new experiments, we have to make on our own constitution. That is what done by Dr. Hahnemann. So it is, he has shown the proper way of bringing some, if you want to explore new dimensions from the secrets of nature, that you have to apply them and experiment them and study them on your own constitution. Many of the students or rather doctors of the present medical science
they very often argue that how this medical science of homeopathy is proved, because it is not experimented on the animals and rabbits and rats and all this. But it is logical that since we are going to deal with the human constitution, it is to be proved on the human constitution, not on the animals and others. That is the first primary thing. And then it is also important that when we are really interested to bring a solution for the afflictions or the diseases to be eliminated, to be cured, the human constitutions. So we have to first experience it on ourselves. But of course, it doesn't mean that every one of us immediately start to make proving on our constitution, because it is sure that we are not quite, our constitutions are so pure to be able to prove that either new medicines or already existing medicines. We are quite sure that our constitutions are not fit for that purpose. We have to accept this fact. Because when we study Organon, we will realize that in the present human race, you can't find even not more than 1 or 2% of the human race you find, not even that, who is free from Sora. So the first requisite to prove the effect of the various substances which you want to confirm, to make them into the remedies. If you want to prove, it's possible when your constitution is completely pure. Not just on the physical plane, but more on the higher planes, mental and higher planes also. So without that, if you try to prove something else, prove or reprove, that is not logical, and that will prove as ridiculous effort. First we have to make it proper as it is done by Hahnemann. Why only Hahnemann is fit for that, or only those few who have followed him could prove? It is quite evident because, first of all, they were quite sincere to sacrifice themselves, everything of them, including their own constitution, their own body, their consciousness, for the well-being of the forthcoming generations of human race. That needs an immeasurable love for the whole creation, which is a divine quality. And so
It is enough if we make a proper study of what is given by Hahnemann and Kent and others, and our master, also master, like master. Make a proper study of this and make a proper application of this without allowing our whims and fancies on this. It is enough. We need not try to make new provings, because already those remedies which are being well proved again and again, it is found that they can really go very deep into the consciousness of human beings and to make a proper rearrangement, realignment. So therefore, for this we need very much to study Organon, basically. Of course, it may take some years to be able to realize and understand the principles that are explained in Organon. But a sincere effort, if we put to that in that direction, it is possible that in some years at least we can have a proper understanding of what Dr. Hahnemann has given to the humanity in the form of a proper understanding of the human constitution. So our master also very much he has explained, and several times he has insisted to study Organon first, and we need not be hasty to immediately start to make use of all the deeper medicines and the constitutions. First of all, we have to study Organon, because we have seen Master himself how many times he has studied Organon, and how much deep effort he has put to bring the insight and the proper understanding of the principles that are underlying the human constitution, which are governed by the laws of nature. So Master said, Organon is a scripture. It is like the study of the scriptures. It is not just only a textbook of medicine. So therefore, I will just mention a few of, because it is not possible in a short time to give the complete picture of Organon. It is a work for the whole life. What I feel personally is that every day, if one wants to use this science of homeopathy to
to heal people, it is important that every day at least one or two aphorisms of the Arganan, if we make a proper study of it and try to realize what is being explained thereon. So let us try to do it. Let us try to start. Because unless we do it, we can't bring really a proper solution to the suffering people who approach us. Many of them are desperate because the most precious thing for a human being is health. It is much more important than the wealth on the material plane. So, now I will mention and Arganan and then philosophy which is being given by Kant. Why to read Kant also? Mostly what I have observed from the colleges where they teach medicine, homeopathic colleges, not much importance is given. Of course, Arganan and philosophy of lectures on homeopathic philosophy of Kant is mentioned. They are mentioned and some of them are mentioned, but not in such a way to go deeper into the study. So, each and every aphorism from the very beginning, from the very first aphorism itself, is to be studied in a very more and more into with deeper insight. We have to study it. So, what I found the way in which we can study Arganan and philosophy of Kant is, but in the lectures on the philosophy of Kant has really explained those aphorisms given by Hahnemann by giving us a wide range of the picture. It is relating to the human constitution, the principles, how they are to be observed and studied, that is given by Kant. So, at least one or two aphorisms and corresponding explanation given by Kant, if we make these two together as frequently as possible, I feel that we can find solution for the treatment, for the healing purpose using this science. So, let us just for a few examples from the Arganan and also from the Kant philosophy. So, the fourth chapter of Kant's philosophy, fixed principles, and the corresponding aphorisms also. The fixed principles, Kant says, if the physician believes that causes are external, if he believes that the material changes in the body are things that disturb the health, are the fundamental cause of sickness, he will undertake to remove this. That is what we see today in the medical science. Why so many cases
where we find either one or two organs are removed and parts of physical body are cut off and removed through surgical work, through surgery. Why it is? Because they say that yes, of course, this organ is no more useful, or some organs are, they have no proper function. All this silly explanation we find. If an organ is not needed or not have a proper function, then can you say that the Creator is a fool? So we are more cleverer than the Creator, who have formed this body, which we cannot create this thing. Such a very most complex and most valuable, which was given. If you believe that, if you don't know the function of an organ in the body, if you just say that it is not needed, therefore you can remove this out because it has no proper function. Or otherwise, if you cannot repair it anymore, you remove the part of the body. That's why. So therefore, here he has explained so much that the disorder is internal and not just on the physical plane. And the cause of disorder is internal and is such of a quality that it affects the government from the interior. So what Hahnemann has given, that is being explained here, according to the cosmic principles, cosmic law, from center to circumference, the energy, flow of energy is from center to circumference. So according to that principle, the cause of a disorder is also from center. That is the first explanation, that is basic explanation. The cause of the disorder is never external, it is internal only. From the center, the cause, you have to trace out the cause of a disorder by reaching the centermost point of the constitution. So, the cause of disorder is internal and it is of such a quality that it affects the government from the interior. He explains in the terms of the government to understand it properly. Because our constitution also is like a government. You have a center, controlling center, and various branches of it like that. That's the arrangement. So, while the causer things are such as can disturb more, especially the body, such as improperly selected food, living in a damp houses, etc. Generally, the disturbances are related to such environmental conditions, but the real factor of disturbance is to be ideal, it is to be located towards the center of consciousness, which is not merely the physical body. Physical body is the outermost layer, as we know. So there are many subtler layers of our constitution, our vital body and mind, and still higher will and understanding layer. These are all the various layers, much subtler than the physical body. If you consider only the physical body, you cannot understand anything. You can neither understand the principles which govern this whole constitution, or you can never understand the cause, where is the cause of the disturbance for the functions, all these functions. మన శరీరంలో
మన శరీరం అంటే మనం కేవలం భౌతికమైనటువంటి బయట మనకు కనబడేటువంటి శరీరం మాత్రమే అని కాదు. అది మనం ఆర్గ్నాన్ని ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. మనం ఏంటంటే ఇది మనం ఏదో పురాణంలో లేకపోతే ఉపనిషత్తుల్లో వాటి చదువుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. అంటే నేను ఇది వైద్య శాస్త్రమా లేకపోతే మనం ఉపనిషత్తులు జరుగుతున్నాం అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆర్గ్నాన్ జరుగుతుంటే. కానీ నిజమే, వైద్య శాస్త్రానికి మూలమైంది అదే కదా. అందుకని ఈ మొత్తం దేని చేత నడిపింపబడుతుందో దాని అర్థమవుతుంది తప్ప ఈ శాస్త్రం అర్థం కాదు. ఇది కేవలం వైద్యశాస్త్రంగా మాత్రమే అనుకుని జరిగితే మాత్రం ఇందులోకి వెళ్ళలేము అసలు. అందుకని ఒక ఆయుర్వేదం శాస్త్రం కానీ ఒక హోమియోపతి కానీ ఇలాంటి శాస్త్రాలని వైద్యం చికిత్స అనేటువంటి దానికంటే కూడా ముందు ఇది ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఒక తత్వం, దానిగా తెలుసుకునేటువంటి శాస్త్రం నేర్చుకో. అది ముందు ఆ ఉద్దేశంతో దాన్ని చూడగలిగితే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకని మన శరీర తత్వం అనేటువంటిది వీరికి మనకు కనిపించేటువంటి ఆకారం, దీనిలో కనిపించేటువంటివి మాత్రమే కాదు. ఈ కంటికి దీనివల్ల యంత్రాల వల్ల కూడా కనపడకుండా ఉండేటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటిది ఎక్కువ మనలో పనిచేసేటువంటిది. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ అవర్ రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ మచ్ మోర్ దాన్ ది మైక్రోస్కోపిక్. వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు పర్సీవ్, even with microscopic perception also it is not enough. Beyond that, that is the real existence of our constitution. So there are the principles which govern in the nature that is very subtle, in a very subtle plane. ఇది ఆర్గనాన్ అనేటువంటిది చదువుతున్న కొద్దీ మనకి ఓపెన్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా. ఎందుకు చదవమన్నారు మాస్టర్ గారు మనకి ఆర్గనాన్ అనేటువంటిది? దాన్ని కెంట్ అంత బాగా మనకి ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి చాలా చిక్కులు అవన్నీ కూడాను ఆ కెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదివితే తప్ప మనకు అర్థం కావు. లేకపోతే మనకి ఏమంటే ఇప్పుడున్న మెడికల్ సైన్స్ ఎలా ఉందో మనం హోమియోపతి చదివినా ఏం చదివినా ఇవి అర్థం కాకపోతే మనం అప్లికేషన్ అనేటువంటిది చాలా కష్టం. అసలు ముందు మనకి ఏంటంటే మన మైండ్లో, మన మనసులో మనం వీటిని ఏదో న్యూ డైమెన్షన్స్ అనేటువంటిది, తర్వాత అసలు వీటిలో ఇంకా ఏవో చేస్తున్నాం, అసలు ముందు దాన్ని పక్కన పెట్టి అసలు ముందు వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏమిటి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక జన్మ చాలదు. ఆర్ జస్ట్ వన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్ టు రియల్లీ మేక్ ఏ కంప్లీట్ అండ్ సో a deeper study of this science through the study of this Arganan philosophy. అందువల్ల మనం ఏంటంటే ముందు ఎంత బాగా మనం కెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఆ డైమెన్షన్లో మనం ఆర్గనాన్ స్టడీ చేస్తే అంతగా మనకి ఎందుకు ఈ ఆరోగ్యం అనేటువంటి స్థితి నుంచి చెదరబాటు ఎందుకు వస్తుంది అనేటువంటిది, దాన్ని మళ్ళీ సరైనటువంటి పద్ధతిలోకి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలనేటువంటిది, ఇవన్నీ రావాలంటే ఆ రకంగా చదవడం అనేటువంటిది తప్ప ఇంకో మార్గం లేదని మన మాస్టర్ గారు స్పష్టం చేశారు. అందుకని మన మెటీరియల్ వెళ్ళి మనం ఉన్నటువంటి రెమెడీస్ని గురించి మనం చదివినప్పుడు కూడా మనం గనక వాటిని కేవలం ఈ మందుల గురించి తెలుసుకుందాం అని అనుకునే ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం ఏం అర్థం కాదు, చాలా కష్టం. అంటే మన మనస్సు, మన మైండ్ ఎటువంటి విధానం ఉండాలంటే మనం ఎలా అయితే తెలిసినటువంటి పరిచయమైనటువంటి వ్యక్తులతో ఎక్కువ పరిచయం పెంచుకున్న కొద్దీ వాళ్ళ గురించి మనం ఎలా అయితే అర్థం చేసుకోగలమో, అలాగా వ్యక్తులను ఎలా అయితే మనం అర్థం చేసుకుంటామో ఆ వ్యక్తుల్లాగే ఈ మెడిసిన్స్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలని అది ముఖ్యమైనటువంటిది. మాస్టర్ గారు మనం చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వీఆర్ లక్కీ ఇనఫ్ టు హ్యావ్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్స్
given by Master E.K. in his own voice, which are preserved. So, very frequently, if we go on listening to these lectures given by Master, which are very recent and very clearly Master has given. So if we can do that, that will serve a very greater purpose for us. Before studying the remedies in the Materia Medica. మనకి మెటీరియల్ మెడికాలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి మెడిసిన్స్ చాలా ఉన్నటువంటివి, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్, వాటి యొక్క స్టడీ అనేటువంటిది, దాన్ని ఎలా చేయాలో మాస్టర్ గారు మనకి ఇచ్చారు. వాటన్నిటినీ కూడా ఒక్కొక్క మెడిసిన్, ఇప్పుడు లెక్కసీస్ ఉందనుకోండి, ఆ లెక్కసీస్ అనేటువంటిది ఏదో ఒక లైఫ్లెస్ సబ్స్టెన్స్ అని ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్, ఒక పదార్థం, దాన్ని తీసుకొచ్చి మందుగా తయారు చేశారని మాత్రమే గుర్తుంచుకుంటే మాత్రం మనకు తెలిసిందే ఉండదు. మహా అయితే దాని యొక్క అగ్రవేషన్స్, ఎమిలరేషన్స్ ఇవన్నీ మనం ఎక్కాలు బట్టి పడుతూ ఉంటుంది, కానీ అది కుదరదు. లెక్కసీస్ అనగానే ఒక వ్యక్తిలాగా మనకు బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఎలా అయితే మనం తలుచుకోగానే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆకారం, ఆ యొక్క మేనరిజమ్స్ అనే యొక్కవి అన్నీ మనకు మనసులోకి ఎలా అయితే వస్తాయో, అలాగా ఆ రెమెడీని తలుచుకోగానే ఆ స్ట్రక్చర్ మనకి ఒక వ్యక్తిలాగా ప్రత్యక్షం అవ్వాలి. అలా అవ్వాలంటే దాన్ని ఎలా మనం స్టడీ చేయాలి, అది మనకి కెంట్ చదివితే తప్ప రాదు, నిర్మమాటంగా చెప్పుకోవాలి. అందుకే మాస్టర్ గారు మాటిమాటికి చెప్పింది కారణం అది. కెంట్స్ ఫిలాసఫీ ఎందుకు చదవాలి, వై వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ కెంట్, లెక్చర్స్ ఆన్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ కెంట్ very often, is because when we start the study of any remedy in Materia Medica, when we just start thinking of that remedy, we should be able to have a picture of this remedy like a living being with all his mannerisms, with all his actions and with all his expressions and all these things. So a study of a remedy should be like the study of a person, not just like some substance. And that can be possible when we make many number of times we study the philosophy given by Kant, because that is an explanation of organon or nothing else. So because the organon in the form of aphorisms, సూత్రాలు. సూత్రం అంటే ఏమిటి, మనకి ఒక శాస్త్రం అనేటువంటిది దాన్ని విస్తారమైనటువంటి విధంగా మనం అధ్యయనం చేయాలి. కానీ ఆ చేసే ముందు దాన్ని విస్తారంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని, సూత్రం అంటే ఒక దారాన్ని గుచ్చినట్టుగా, అల్పాక్షరం అసందిగ్ధం సారవత్ విశ్వతో ముఖం అని కొన్ని లక్షణాలు ఇచ్చారు మన పెద్దవాళ్ళు. అల్పాక్షరం అంటే వీరేంతంటే తక్కువ అక్షరాల్లో. సూత్రం అంటే ఎలా ఉండాలి, దేని సూత్రం అంటారంటే ఇచ్చారు మనకి, అల్పాక్షరం అసందిగ్ధం. అలా అని చెప్పి మళ్ళీ మన సందేహంతో ఉండేటువంటి విధంగా ఉండకూడదు. మన దానికి క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండాలి, అర్థం అవ్వాలి, అర్థమయ్యేట్టుగా ఉండాలి. తక్కువ మాటల్లో, తక్కువ అక్షరాల్లో అర్థమయ్యేట్టుగా, సారవత్, దానిలో ఉండే ఎసెన్స్ మనకి పట్టగలిగేట్టుగా ఉండాలి. విశ్వతోముఖం అంటే దాని అప్లికేషన్ వెరీ వైడ్ అప్లికేషన్ ఉండాలి. ఈ లక్షణాలతో కూడినటువంటి దాన్ని సూత్రం, సూత్రవిదో విధు. సూత్రం అనేటువంటిది ఎందుకన్నారంటే అందుకన్నారనమాట. సూత్రాలు మనకి బ్రహ్మసూత్రాలు, ఆ సూత్రాలు, ఈ సూత్రాలు మనకు ఉన్నాయి, తెలుసు మనకి. అవి ఎందుకున్నాయి, ఆ ఒక్క సూత్రం మొత్తం దాని యొక్క వ్యాప్తి చేస్తే అసలు మొత్తం యూనివర్సల్ ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ అన్నింటినీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలదు. అలాంటిది అనమాట. అది ఒక్క దీంట్లో ఇచ్చారు, క్యాప్స్యూల్ లాగా. ఎలా అయితే మనం బ్రహ్మాండమైనటువంటి మందు చిన్న క్యాప్స్యూల్లో మనం తీసుకొచ్చి ఇస్తాం, అలా ఇచ్చారనమాట. అది సూత్రం అంటే అఫారిజమ్స్.
అందుకని హ్యాన్మన్ గారు ఇచ్చినటువంటిది ఎఫరిజంగా ఇచ్చాడు. దాన్ని మనం ఎలాగా దాని ఉన్నటువంటిది అన్లాక్ చేసి అది ఎలా మనం అప్లై చేసుకోవాలనేటువంటిది ఆర్ట్, దాన్ని కెంట్ అంటే భగవంతుడు ఒక్కొక్కళ్ళ ద్వారా అలా ఇస్తారు మనకి. అందుకని మాస్టర్ గారు నాకు చెప్పింది అంటే కెంట్ ఫిలాసఫీ చాలా సార్లు మనం చదువుకోవడం ఏంటంటే చాలా అవసరం ఉన్నారు. అంటే చదువుకోవడం అంటే ఎలా అంటే ఎందుకు చదువుకుంటే మనకి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అనేటువంటి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అంత బాగా కెంట్ చేశాడు మొట్టమొదటి. ఎందుకంటే మాస్టర్ ఉన్నారంటే అసలు కెంట్ కనుక ఉట్టి ఉండకపోతే హోమియోపతి శాస్త్రం మనకి ఈ ఇంత ఇంత వివరంగా మనకు అర్థమై ఉండేది కాదు ఈనాడు అని చెప్పి మాస్టర్ చెప్పారు. కెంట్ కనుక పుట్టి ఉండకపోతే మరి ఆయన మొట్టమొదటి చాలా కాలం పెద్ద అలోపతి డాక్టర్. కానీ ఆయన ఎలోపతి ఆయుర్వేదం ఇదని కాదు, ఆయన జన్మత ఆయనలో ఉన్నటువంటి దివ్య లక్షణం, అది ఇంపార్టెంట్. అంటే మానవ జాతి యందు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దర్శనం, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మానవ జాతిలో ఉన్నటువంటి దీనికోసం మనం ఏం చేయాలనేటువంటి తపన, తపశ్శక్తి, అది వాళ్ళు అందువలన వాళ్ళ ద్వారా వ్యక్తం అవుతుంది. అందుకని మాస్టర్ గారు మాకు మొదల నుంచి కూడా మేము ఎలా నేర్చుకున్నామంటే ముందు మాస్టర్ గారు చుట్టూ ఉండి ఆయన ఎలా చూస్తున్నారు, తర్వాత మందులు పొట్టాలు కట్టడం ఎలాగా, మందులు అర్థం చేసుకోవడం, అక్కడి నుంచి బేసిక్స్ నుంచి అలా నేర్పారు అన్నమాట. అలా నేర్చుకోవాల్సింది తప్ప అంటే మనం ఫర్ డిగ్రీ పర్పసెస్ మనం ఏదో క్వాలిఫికేషన్ పర్పసెస్ వెళ్తాము, దాన్ని నేర్చుకోవడం తగ్గాలి. బట్ అది చాలదు. మనం చాలా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి మనకి అంటే ఒక బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్ కట్టాలంటే కిందన ఫౌండేషన్ చాలా లోపలికి వెళ్ళాలి, చాలా కిందన అంత లోతుగా దాని పునాదులు లేకపోతే తర్వాత ఆ బిల్డింగ్ మనకి ఎంతో కాలం ఉండదు. సో ఇదంతా అంత స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ అనేటువంటిది కెంట్ ఫిలాసఫీ చదివితే తప్ప ఉండదని మాస్టర్ గారు మనకి చాలా స్పష్టం చేశారు. అది మనం తర్వాత ఏంటంటే ఇందులో ప్రతి అంశం చాలా ఇంపార్టెంటే. ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనాన్ అండ్ కెంట్స్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ వెరీ, సో వీ హ్యావ్ టు make a study continuously for the whole life, as I feel. But coming to the aspect of how the medicines are proved, on what basis, అంటే ఇప్పుడు ప్రూవింగ్ గురించి కూడా చాలా మనం చేస్తున్నాం. ఆ ప్రూవింగ్ అనేటువంటిది ఎలా చేశారు అని కెంట్ గారు ఏం చెప్పారంటే, హోమియోపతి అనేటువంటిది కేవలం నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి నేను ఇలా చెప్తాను అంటే వాడు హోమియోపతి పనికిరాడని చెప్పారు. మొట్టమొదటి అని చెప్పాడు కెంట్ గారు. మనది ఎక్స్పీరియన్స్ బేసిస్ కాదు, యాక్చువల్ వాట్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్లోనే చెప్పాడు. ఫిక్స్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేటువంటి చోట చెప్పాడు ఆయన. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మరి కొంచెం క్రూడ్గా చెప్పాడు ఆయన. ఏమిటంటే మనం చాలామంది అందరూ ఒక చోట కూడి అందరూ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్, మేము ఈ మందులు వాళ్ళకి ఉపయోగించాము, దానివల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది, నేను వాళ్ళకి ఉపయోగించాను ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇది, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది, అందరూ కలిసి వీళ్ళందరూ ఎక్స్పీరియన్స్లు చెప్పేసుకొని దాని యొక్క ఏదో సమాహారంగా తీసుకుని ఈ రకంగా మనం యూజ్ చేసేయచ్చు అంటే, మళ్ళీ వాళ్ళే ఇంకోసారి మీట్ అయినప్పుడు అంత ముందు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది తప్పు కాదని చెప్పి మళ్ళీ మార్చేసేసి మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్పీరియన్స్ని అలా అయ్యేటువంటి దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదని చెప్పాడు. ఆ ఫిక్స్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనే చోట చాలా క్రూడ్గా చెప్పాడు. అంటే అలా చెప్తే ఒక్కసారి అలా చెప్తే కానీ మనకు అర్థం ఎక్కదు, అందుకని అలా చెప్పాడు. ఇప్పుడు మనందరం ఉన్నాం అనుకోండి, నేను బలానా పేషెంట్స్ వాటికి ఇలా బలా మంది యూజ్ చేశాను,
బ్రహ్మాండం తగ్గిపోయిన ఎక్స్పీరియన్స్, ఇది దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. అది మంచిదే, నువ్వు నువ్వు ఇచ్చావు, నువ్వు వాళ్ళకి తగ్గింది, అవన్నీ అయింది, అది మంచిదే. కానీ అసలు ప్రిన్సిపల్ ఏమిటో తెలియకుండా, ప్రిన్సిపల్ని తెలియడానికే చాలా పడుతుంది. అసలు ప్రూవ్ చేయాలంటే ఎలా ప్రూవ్ చేశారు? ఇన్ని మెడిసిన్స్, ఇన్ని రెమెడీస్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే దానికి ఎట్లా ఉండాలి, ఏమిటి, దానికి ఎంత ఇచ్చారు, దానికి ఆ స్టడీ ఆఫ్ ది ప్రూవింగ్స్ అనేటువంటి దాంట్లోకి వచ్చేప్పటికి దాని కరస్పాండింగ్గా, అంటే ఎఫ్ఆర్ఎస్ఎం 105 నుంచి ఇచ్చారు, ఆ కరస్పాండింగ్గా దాన్ని చేస్తే అది ఎలాగంటే, వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ వీ మస్ట్ స్టడీ సిక్నెస్ బై గ్యాదరింగ్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సిక్ పేషెంట్స్ రిలయింగ్ అపాన్ ది సిమ్టమ్స్ యాజ్ ది లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ నేచర్. అంటే సిమ్టమ్స్ అనేటువంటిది ఏమిటంటే లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ నేచర్ అన్నారు ఫస్ట్. అసలు ఆ ప్రకృతి యొక్క భాష అన్నాడు ఆయన, లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ నేచర్ అంటే. అంటే ప్రకృతి మనకి చెప్పేటువంటిది ఒక భాషలో చెప్తుంది. ఆ భాష ఏమిటి అంటే సిమ్టమ్స్ అన్నారు. అందుకని లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ నేచర్, అండ్ దట్ ది టోటాలిటీ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ది నేచర్ అండ్ క్వాలిటీ అండ్ ఆల్ దేర్ ఈజ్ దట్ ఈస్ టు బి నోన్ యాజ్ ఎ డిసీజ్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్. అందుకని ఏమిటి తేడా ఉంది, ఏమిటి మనకు వచ్చినటువంటి రోగిలో ఉన్నటువంటిది అని తెలియాలంటే ప్రకృతి తెలియజేస్తుంది, మనం ఏం చేయక్కర్లేదు, అది చెప్పింది. అందుకనే he made it very clear, Kent, that it is not of much use if you just take up all the results of all the analysis. Today in the medical field, in the field of medicine, what we see is when the patient approaches, the doctor immediately what does do? Subjects to all the tests. What is the use? It is useful to give a name to the disease, not more than that. The poor patient will be satisfied when the specialist will give the name of his disease. If he tells this is your disease, then the patient is satisfied. Oh, doctor could give this name, what is my disease? But what is the use? It serves no purpose. Unfortunately, most of the patients, they are deceived by this. అంటే ఈ రోగం పేరేమిటి అసలు దానికి అనవసరం, దానికోసం అసలు ముందు అంతా హంగామా అంతా కూడా అదేగా మనం ఇప్పుడు చూస్తుంది అంతా. అందుకని ఏమనంటే అసలు డిసీజు ఎలా, దాని కారణం ఎక్కడుంది, ఏమిటి, దానికి ఏమంటే దానికి ప్రకృతి యొక్క లాంగ్వేజ్లో చెప్తుంది మనకి. సో దట్ ఈస్ వాట్ కెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ as you have to practice to listen to the language of the nature. Nature explains us. It has its own language, and that language is the symptoms, totality of the symptoms. అదే కదా మనకి బేసిస్ అంతా కూడా. అందుకని నేనేం చెప్పంటే, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, హ్యానిమన్ built the materia medica and then took up the plan of examining the patient to see what remedy the sickness looked like. ఆయన తన మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకుని ఆ వచ్చినటువంటి దాన్ని అన్నిటినీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసి దానికి కూడా ముందు ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయన ఆర్గనాల్లో. అంటే ఏ రకంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, అదే దేనైనా ప్రూవ్ చేయాలంటే ఒక సబ్స్టెన్స్, ఒక వస్తువుని దీన్ని ఔషధ గుణాలు ప్రూవ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలనేటువంటిది ఎంత డీప్గా ఇచ్చారు. అంటే అది ఆరోగ్యవంతుడు శరీరం మీద ప్రయోగించినప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొస్తుంది, దాన్ని ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేయాలి, అసలు ఆ ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి వాడు వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి కూడా చెప్పాడు అందులో. అంటే ఈ ప్రతి ఆస్పెక్ట్ మనం ఎట్లా చదవాలి, స్టడీ చేయాలి. ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి వాడు కలిగినటువంటి మార్పులు కలిగినట్టుగా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి
దాన్ని ఇవ్వగలగాలి. అంతేగాని వాడు దాన్ని వాడి సొంతమంతా యాడ్ చేసి వాడు ఇస్తే మోసం చేసినట్టు అవుతుందన్నాడు. అలా అలా ఇచ్చారు ఆయన దీంట్లో. అంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ కింద కూడా ఆయన విడదీసి ఇచ్చాడు ఆయన. ఆ ప్రూవర్ అనేటువంటి వాడు ఎలా ఉండాలి. అందుకని మనం అన్నీ ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటే కుదరదు. మనం ప్రూవ్ చేయక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్. మనం ఏదో చాక్లెట్ని పొటెంటైజ్ చేసి ప్రూవ్ చేసాము, ఐస్ క్రీమ్ పొటెంటైజ్ ప్రూవ్ చేసాము, ఆల్ ది యూస్లెస్ థింగ్స్. మనం అసలు ఎంత డీప్గా మనం స్టడీ చేయాలి, దానికి కొరిలేషన్లను అవి చేసి మనం ముందు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి లైన్స్ అసలు మనకి ఏం చేయక్కర్లేదు. వాడు చూపించినటువంటి లైన్స్లో ముందు మనం సక్సెస్ఫుల్గా దాన్ని అర్థం చేసుకుని వాడు ప్రూవింగ్ చేసినటువంటి వాడు ఎలా చేస్తాడో తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఎలా చేయాలో ఇవన్నీ కొరిలేషన్ ఇచ్చారు కదా, దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని మనం ఆ రకంగా మనం అప్లికేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. మనమేమి కొత్తగా పొడి చేయక్కర్లేదు, ఓడబడక్కర్లేదు. అంటే మనం ఏదో కొత్తగా చేసి మనం కూడా చేసామని చేయాలంటే పెద్ద సోరా అన్నమాట వాళ్ళు. అది పెద్ద డిసీజ్. అందుకని సోరా ఉన్నటువంటి వాడు ఏమవుతుంది, అది ఇంకా సోరాన్ని పెంచుతుంది. అందుకనే మా మాస్టర్స్లో ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్నిటికంటే బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది ఆయనేమో హ్యానిమన్ గారేమో సోరా అనేటువంటి టర్మ్స్లో చెప్పాడు ఆయన దాన్ని. కానీ మనం మామూలుగా చూస్తే కూడా చాలా దీన్ని బాగా మనం ఎంత బ్రహ్మాండంగా మనం చేయాలి అనేటువంటిది మన ఎక్స్పోజర్. అది పెద్ద దురద అన్నమాట లోపల మనసులో. మనం అసలు ఎందుకు మొదలెట్టాము అంటే వ్యాధితో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళకి మనం ఏం చేయగలమో దానికి ప్రయత్నం కోసం మొదలెట్టి మన ప్రజ్ఞను చూపించాలనేటువంటిది వెళ్ళినప్పటికీ మనది సోరా బాగా విజృంభించింది అనమాట. మనకు అర్థమవుతుంది చదువుతుంటే. మనకి మన ప్రజ్ఞని చూపించుకోక్కర్లేదు. మనం చేయవలసింది ఎందుకు చేసాం, ఎందుకు మొదలెట్టామంటే మన దగ్గరికి పాపం ఏదైనా నమ్మకంతో వచ్చాడు, మనం ఏదైనా సొల్యూషన్ చూపిస్తామో అని. ఆ నమ్మకంతో వచ్చిన వాడికి మనం ఏం చేయాలనేటువంటిది వాళ్ళు ఇచ్చారు, పెద్దలు ఒక మార్గం ఇచ్చారు. ఆ మార్గంలో మనం ప్రయత్నం చేసి వాడికి ఏమైనా చేయగలమని ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ మన ప్రతిభని ప్రూవ్ చేసుకోవడం, మన ప్రతిభని చూపించడానికి ఎక్కడ చూపిస్తాం, మన ప్రతిభని చూపించడానికి వాడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎదురుగుండా వచ్చిన పేషెంట్ అనుకుంటే అది పెద్ద సోరా. అంటే వాడి కర్మగాలు మన దగ్గరికి వచ్చాడు అన్నమాట వాడు, ఆ పేషెంట్. అందుకని మనం చేసేటువంటి ఎఫర్ట్ ఎంత ప్యూర్ ఎఫర్ట్ ఉండాలో మనకి. అందుకనే ఆ ప్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయడం కోసం కూడా ఆర్గనాన్ చదవాలి మనం. అందుకు ఆర్గనాన్ ఫిలాసఫీ అనేటువంటి చదవాల్సింది. ఎందుకంటే వై వీ హ్యావ్ టు కాన్స్టెంట్లీ స్టడీ ఆర్గనాన్ ఫిలాసఫీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు keep the purity of our effort in trying to heal the person. Otherwise we get into the fancy of it and to show ourselves our greatness. This is because of sora. So it increases, it makes it serves no purpose except to increase our sora. So if I feel myself to show myself out, so create my own fanciful theories and then try to impress people, more and more people. This is all the activity of sora, but nothing else. So that is not the thing which is needed here. మనం ఇందులో చేయవలసినటువంటిది ఏంటంటే నువ్వు ఒకడినే ట్రీట్ చేయి, పర్వాలేదు, ఏం కంపెనీ పోలేదు. నిజంగా ఒకడిని ట్రీట్ చేసినా పర్లేదు. కానీ నువ్వు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుని నువ్వు వాళ్ళకి చేయగలిగావు. అది అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందు నీ లోపల ఈ ప్యూరిటీ ఉండి అది చెప్తున్నా. అసలు
ఈ చదువుకోవడం ఎందుకంటే ముందు వాట్ ఈజ్ ది రిక్విజిట్, వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ టు బీ ఏ రియల్ doctor, the healer, is first of all to clean yourself, which is not merely through by applying medicine, but to understand and apply these principles in your life, in your attitude, your attitude, your thinking. This is very important. And to make a proper direction for this, we have to read every day. We have to read this as a scripture. Every day we have to read Arganan and philosophy. First of all, to keep your proper attitude of yourself. Because in your own behavior, if it is not reflected, you are not fit to be a healer. You will realize this by studying this. For example, if I am working with one of you or more of you, if my behavior is not proper, my thinking and behavior not proper in my attitude towards you with whom I am working, then what is the use? So first of all, this is very important, because that is so simplicity and humbleness, these are most important things to be free from Sora. So that is why to read Arganan and importance of Kant's philosophy is that this is very important. Why this is the reason why you have to study this Arganan. For some years you may not really treat many patients, but some years first of all study this Arganan and makes yourself sure that you are really, you are first cured by this in your attitudes, how your behavior is, why you are being afflicted very frequently because of the disturbances in your thinking and attitudes. So reduce this Sora. Try to reduce this Sora. And one of the best means is to keep studying Arganan and philosophy. Ultimately, what I can say from my own experience, if I can find myself more simple and more humble, that means itself is a sign that I am getting better in my Sora. And that is possible by studying, by listening to masters' lectures, and by studying Arganan, by studying philosophy of Kant. So that is what I can say. So therefore, of course, there are, as more and more in my attitude, I can say, is to more and more to keep studying this philosophy and Arganan and trying to understand this and correlate this, to open ourselves more and more to these principles and apply them and understanding the constitutions of the patients. So many things, how Kant has explained, the manner in which he explains is so direct and simple. There is no ambiguity. Kant philosophy చదివితే మనకి కాంప్లికేషన్ అర్థం కాకపోవడం ఉండదు. అంటే మనం జాగ్రత్తగా యాటిట్యూడ్ చదవాలి, మనం అంటే ఒక భక్తితో చదవాలి దాన్ని, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. అంతేగాని ఇది పర్లేదులే మనకు అయినటువంటి దాంట్లో కేర్లెస్ కాకుండా తర్వాత నాకు తెలిసిపోయింది అనుకోకుండా ఒక భక్తితో ఒక దాంట్లో చదివితే అర్థమవుతుంది, డెఫినెట్గా అర్థమవుతుంది. అది ఎంతగా అర్థమవుతే అంతగా మనం సరైనటువంటి విధంగా మనం ప్రయోగం చేయగలుగుతాం అని నాకు అనిపిస్తుంది. అది మనం తెలుసుకోవాల్సింది. నాకు ఇచ్చిన సమయం పూర్తి అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. అందుకని తర్వాత టాపిక్స్ కూడా మనం వెళ్ళాలి. మన టైం అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇవాళ చెప్పింది మొత్తం ఎసెన్స్లో ఏదో కొద్దే, చాలా పెద్దగా చెప్పింది ఏం లేదు. నాకు తెలుసు
కానీ అంటే నేను అర్థం చేసుకున్నానో కొంచెం చెప్పాను కొద్దిగా. అందులో అంటే మనకు తెలిసిందంతా చెప్పలేము మనం, కొద్దిగా చెప్పగలం. కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి లైన్స్లో, మాస్టర్ గారు చూపించినటువంటి మార్గంలో ఏమీ ఇబ్బంది లేదు. మనం దాన్ని ఫాలో అవుతూ స్టడీ చేస్తూ వింటూ మనకు వచ్చినటువంటి దాని దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వాడిని భగవత్ స్వరూపులుగా వాడిని మనం ఏం చేయగలం అనేటువంటి సిన్సియర్గా మనం చేస్తుంటే అప్పుడు మన వల్ల పొరపాటు జరగకుండా వాళ్ళకి ఉపకారం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటిది అల్టిమేట్గా నాకు తెలిసినటువంటి ఎసెన్స్. ఎందుకంటే దీన్ని వేరే ఫ్యాక్టర్స్ వినియోగం రానియకుండా చూసుకోవాలి మన మనసులోకి. అది మనం చేయవలసినటువంటిది. వాసుదేవ్. సో వి పాస్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. తనూజాతం ధన్వంతరి సమప్రభం వరాహమిహిరాచార్యం సర్వరోగహరం భజే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. ఇవాళ నాకు ఇచ్చిన టాపిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనన్ ఇన్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అండర్ ది గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ మాస్టర్ ఈకే. అసలు టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు అసలు ఆర్గనన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ నాకు ఎలా తెలిసిందో చెప్తాను. ఏంటంటే నేను బుజ్జిగారి దగ్గరికి వచ్చే ముందు వరకు, అంటే కాలేజ్ డేస్లో మాకు ఆర్గనన్ అంటే ఒక సబ్జెక్టు, సబ్జెక్టు ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు. ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు. ఏ క్వశ్చన్కైనా ఆన్సర్ మనం సొంతంగా కూడా రాసేయచ్చు అనే ఒక అభిప్రాయం తప్ప దాని గురించి అంత ఇంపార్టెన్స్ నాకు తెలియదు. బుజ్జిగారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన దగ్గర పర్సనల్గా ఫిజికల్గా కూర్చొని నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతసేపటికి ఏం డ్రగ్ వేస్తున్నారు, ఎలా వేస్తున్నారు, ఎందుకు వేస్తున్నారు, ఇదే నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ కూడా అవే ఉండేవి. దానికి రిలేటెడ్గానే అడుగుతూ ఉండేదాన్ని. సరే ప్రాక్టీస్ పెట్టే ముందు బుజ్జిగారు ఇంకా ప్రాక్టీస్ పెట్టు అన్నాక బుజ్జిగారి దగ్గరికి వచ్చి నేను అన్నాను అనమాట, ప్రాక్టీస్ పికప్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కదండి కొంచెం, అప్పటిదాకా నేను ఏం చేయాలి, ఏదో ఒకటి చెప్పండి నాకు పని నేను చేస్తాను. అప్పుడు బుజ్జిగారు చెప్పారు, ఇనాగ్రేషన్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి ఈకే గారు చెప్పిన జూనియర్ సీనియర్ ఫిలాసఫీ క్యాసెట్స్, అప్పట్లో క్యాసెట్స్ ఉండే, అవి నోట్స్ తీసుకుని రాసిన తర్వాత కాల్ చేసి చెప్తానన్నారు. సరే అని రాయడం మొదలుపెట్టే 4 months పట్టింది రాయడానికి. కాల్ చేస్తే ఆయన అన్నారు, నువ్వు రాసిన నోట్స్ని 4 times చదివిన తర్వాత ఫోన్ చేయని చెప్పారు. సరే అని 4 times చదవడానికి నాకు 4 months పట్టింది. 3-4 months ఆవిడ పేషెంట్లు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి 3-4 monthsలో కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ చెప్పాను. ఆగస్టు గురు పూజల్లో కలిసినప్పుడు చదివానండి అన్న. ఈసారి 6 times చదువు అన్నారు. 6 times అన్నాను. అంటే ముందు నేను చెప్పింది చెయ్యి అన్నారు. సరే అని 5 months పట్టింది 6 times చదవడానికి. నెక్స్ట్ జనవరి గురు పూజల్లో కలిసినప్పుడు మళ్ళీ బుజ్జిగారిని అడగాలి, చదివానని చెప్పాలి కదా, చెప్పాను. ఇంకెన్నిసార్లు చెప్తారు, ఈసారి 10 సార్లు చెప్తారా, ఎన్నిసార్లు చెప్తారు అనుకుంటూ. ఈసారి బుజ్జిగారు ఏం చెప్పారంటే, ఈకే గారు చెప్పిన డ్రగ్స్ శరీర గుణదీపికలో ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ 2 times చదువు, ఆ కంప్లీట్గా చదివేసిన తర్వాత అదే పందాలో అంటే ఆ హెడ్డింగ్సే పెట్టుకుంటూ కెంట్ మెటీరియల్ మెడికల్లో ఒక 10 drugs తీసుకుని అదే విధంగా నోట్స్ రాసి నాకు పంపించు అన్నారు. సో ఆ విధంగా రాసి నేను పంపాను. పంపిస్తే బాగుంది అని చెప్పారు. ఇలాగే ఆమె అన్ని డ్రగ్స్ కూడా మనం అలాగే చదువుకోవాలి అని చెప్పారు.
తర్వాత సమ్మర్లో తెనాల్లో ఆర్వీఆర్ ప్రసాద్ గారును ప్రభాకర్ శర్మ గారు వాలంటీర్ సీనియర్స్ ఉండేవాళ్ళు. ముగ్గురు కలిసి నువ్వు రాసిన సీనియర్ ఫిలాసఫీ కంబైన్ స్టడీ చేయండి అని చెప్పారు. ఇది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా అప్పట్లో నా దగ్గరికి క్యాన్సర్ కేసు వచ్చింది. అది ఏంటి, 82 ఇయర్స్ ఏజ్, ఆయన బ్లాడర్ కార్సినోమా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. డాక్టర్స్ అన్నారంట పెద్ద ఆయన కదా, ఈ కీమోలు అవి ఇవి ఇచ్చి ఆయన ఇబ్బంది పెడుతుంది దేనికి, ఉన్నాళ్ళు ఉంటారు ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోండి అన్నారు. అప్పుడు ఆయన వాళ్ళు నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు, మీరేమన్నా చేయగలుగుతారా? సరే మనం తెలిసిన దాంతో స్టార్ట్ చేసాం ట్రీట్మెంట్. లైకోపోడియం లోపోడెన్స్తో స్టార్ట్ చేసి టెరబెంత్ మదర్ టించర్ డైలీ డోస్ కింద ఇస్తూ వచ్చాను. అప్పుడు ఏమైంది, ఆ మధ్యలో బుజ్జి గారు ఫోన్ చేసి ఎలా ఉన్నావు ఏంటి విశేషాలు అని అడిగారు. అప్పుడు ఈ కేసు గురించి చెప్పాను, ఇలా వచ్చిందండి, నేను ఇది కరెక్ట్గానే ఇస్తున్నానా లేదో నాకైతే డౌట్గా ఉంది, ఇలా ఉంది, ఆయనకైతే రిలీఫ్ వచ్చింది, బాగానే ఉన్నారు అన్నాను. అంటే ఈ లైకోపోడియం ఎందుకు వేసావు, మెడోర్నం ఎందుకు వేసావు, లైకోపోడియం 6A ఎందుకు వేసావు, మెడోర్నం ఎందుకు వేసావు, ఎక్స్రే ఎందుకు వేసావు, ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఆన్సర్స్ చెప్పాను. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఒక అంటారు కదా, చూసావా మరి, అందుకే నేను అన్నిసార్లు ఆర్గనాన్ చదవమన్నాను. ఆర్గనాన్ చదవడం వల్ల ఎప్పుడు ఏ మందు ఎలా వేయాలి అనేది మనం నడిపిస్తుంది ఆర్గనాన్ అని చెప్పారు. అందుకే నేను ఆర్గనాన్ అన్నిసార్లు చదవమన్నాను. మాస్టర్ గారు చెప్పిన పద్ధతిలో మనం కనుక కెంట్ మెటీరియమెటిక్గా చదువుకుంటే ఒక రూపం దర్శనం అవుతుంది మనకి, ఆ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకుంటూ చదవడం వల్ల అని చెప్పారు. ఇలా ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం తడబాటు ఉంది, అంటే ఇది కరెక్ట్గా వేసానా లేదా అనే ఒక డౌట్స్ ఉండిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 5 టైమ్స్ చదివి అక్కడి నుంచి నువ్వు ఇయర్లీ 1 or 2 టైమ్స్ ఆర్గనాన్ చదువుతూ కెంట్ మెటీరియమెటిక్గా మాస్టర్ గారు చెప్పిన పద్ధతిలో చదువుతూ ఉండు అని చెప్పారు. అయితే 2009 ఆ టైంలో బుజ్జిగాన్ని కలిసినప్పుడు ఇలా కేసెస్ చెప్తూ భయపడ్డానండి, నేను ఏం నేర్చుకున్నానో ఏం నేర్చుకోలేదో నాకేం తెలియకుండా ప్రాక్టీస్ పెట్టాను అన్న భయం ఉండేది. ఇప్పుడు మీరు ఇలా చదవాలి ఇలా చేయడం వలన నాకు ఆ భయం తగ్గింది అని చెప్పాను. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఏం చెప్పారంటే, ఈకే గారు ఆర్గనాన్ చదవమని చాలా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు, ఆర్గనాన్ ఎందుకు అవసరము అని దాని ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఈకే గారు బుజ్జి గారికి చెప్పినవి ఆ రోజు నాకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు. అవి ఏంటి అనేది మనం చెప్పుకుందాం ఈరోజు. క్రానిక్ కేసు మనం ట్రీట్ చేసేటప్పుడు ట్రీట్మెంట్ రైట్ వేలో వెళ్తుందా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి ఆర్గనాన్ అవసరం. అంటే ఎక్యూట్లో ఏంటంటే మనకు వెంటనే రిజల్ట్ తెలిసిపోతుంది, మనం కరెక్ట్ ఇచ్చామా లేదా అనేది, ఆ సిమ్టమ్స్ వెంటనే మనకు తెలిసిపోతాయి. కానీ క్రానిక్లో మనకి వెంటనే తెలియదు. అంటే మనకు ఆ వేసేటప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో వేయాలి, అది కరెక్ట్గా వేయడం, అది రైట్ వేలో వెళ్తుందా అనేది తెలుసుకోకపోతే కేసు వెళ్ళిపోతుంది మనకు తెలియకుండానే. దానికోసం మనకు ఆర్గనాన్ మీద పట్టు ఉండాలి అని చెప్పారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, క్రానిక్ డిసీజ్ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు అసలు డిసీజ్ ఏ కక్షలో ఉంది, అంటే అది మెంటల్ ప్లేన్లో ఉందా, ఇంటలెక్చువల్ ప్లేన్లో ఉందా, విల్ అండ్ నాన్ అండర్స్టాండింగ్లో ఉందా, ఐఆమ్ లెవెల్ ఎఫెక్ట్ అయిందా అనేది మనకి ఖచ్చితంగా తెలియాలి. అది తెలిస్తేనే కదా మనం పొటెన్సీ సెలెక్ట్ చేయగలం. డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేసేసాం కానీ పొటెన్సీ సెలెక్షన్లో పోయినా కానీ మన కేసు ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అంటే 30 బదులు 10M వేసినా పోతుంది, 10M వేయాల్సిన చోట మనం 30 వేసినా పనిచేయదు. సో అది కూడా మనకు తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఆర్గనాన్ మీద పట్టు ఉండాలి. ఇక్కడ దీనికి రిలేటెడ్గానే ఒక కేసు బుజ్జిగా ట్రీట్ చేసింది, ఒక అద్భుతమైన కేసు ఒకటి ఉంది, అది చెప్తాను. ఒక పిల్లవాడికి 19 ఇయర్స్ ఏజ్, PUC కంప్లీట్ చేశాడు. అయితే 8th మంత్లో పుట్టాడు. బర్త్ వెయిట్ 2.45 kgs ఉంది. మైల్ స్టోన్స్ డిలే అయ్యాయి అన్నమాట. 3 ఇయర్స్ క్రితం IQ టెస్ట్ చేయిస్తే అప్ టు ద మార్క్ లేదు, అంటే 2-3 ఇయర్స్ వెనకబడి ఉన్నాడు అని చెప్పారు. లాస్ట్ ఇయర్ టెస్ట్ చేస్తే కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యాడని చెప్పారు. చదువు తప్ప మిగతా వాటి మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. వెరీ యారగెంట్, ఎవరన్నా తిడితే తట్టుకోలేడు. డామినేటింగ్ నేచర్. తను వెళ్ళే దారిలో ఏదన్నా అడ్డం ఉంటే తోసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు, అలా కొట్టేస్తూ వెళ్ళిపోతాడు, అంటే కాలుతో తన్నేస్తూ వెళ్ళిపోతాడు. ఎవరన్నా మనుషులున్నా కూడా పక్కకి జరగమని చెప్పడు, తనే వాళ్ళని తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. పేరెంట్స్కి మాట కూడా వినడు. బయట తిరగడం ఇష్టం. తను ఎవరికి హెల్ప్ చేయడు, తనకి మాత్రం అందరూ హెల్ప్ చేయాలంటాడు. ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనీ విపరీతంగా ఖర్చు పెడతాడు. అనవసరంగా కాస్ట్లీ వస్తువులన్నీ కొంటూ ఉంటాడు. ఎవరితోనన్నా తనని కంపేర్ చేస్తే కోపం వచ్చి తిడతాడు. అంటే ఇంట్లో వాళ్ళైనా సరే ఆ పని అలా చేస్తే తిడతాడు అనమాట. ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ కన్విన్స్ అయ్యి సరే మీరు చెప్పింది వింటాను అంటాడు. ఇతరులు తన మాటని పట్టించుకోకపోతే తట్టుకోలేడు. ఎప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో ఊహించలేం. ఎవరైనా ఇంటికి పేరెంట్స్ చుట్టాలు వస్తుంటే వీళ్ళు చాలా కన్విన్స్ చేస్తారట, పిల్లవాడిని నువ్వేం అనుకో వాళ్ళని అని చెప్పడం. వచ్చే వాళ్ళకు కూడా చెప్తారట, మా అబ్బాయి నాన్న మీరు పట్టించుకోమాకండి అని. వెరీ ఆబ్స్టినేట్ అండ్ కోరల్సమ్. తను ఏమనుకుంటే అదే చేస్తాడు. తను ఫ్రస్ట్రేట్ అయితే బాగా దెబ్బలాడతాడు, ఒక రెబెల్లాగా దెబ్బలాడతాడట. వెరీ ఇరిటబుల్. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద కోపం వస్తే గోడకేసి తన చేతిని కొట్టుకుంటాడు.
బయట వాళ్ళ మీద కనుక కోపం వస్తే కొడతాడు. బాగా డబ్బు సంపాదించి రిచ్గా బతకాలని తనకి చాలా గట్టిగా ఉంటుందన్నమాట. తనని ఎవరన్నా కామెంట్ చేసినా తట్టుకోలేడు. తనని అందరూ పొగుడుతూ ఉండాలని కోరుకుంటాడు. ఎవరిని నమ్మడు, ఎవరితోనూ తన ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకోడు, కలవడు ఎవరితో. పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి. స్పెషల్గా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అసలు ఇష్టం ఉండదు. వైలెంట్ సెక్షువల్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. 8 years ఏజ్ వరకు సో మెనీ అక్యూట్స్ వచ్చాయి అతనికి, అంటే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చాయి. ఫిజికల్ జనరల్స్ అంటే ఆకలి, నిద్ర ఇవన్నీ నార్మల్. మూడ్ బాగుంటే ఎక్కువ ఫుడ్ తింటాడు, బ్యాడ్ మూడ్లో ఉంటే అస్సలు తిండు. మోషన్ అది హార్డ్ అఫెన్సివ్, లైక్స్ హాట్ వెదర్. ఎవ్వరికి వాల్యూ ఇవ్వడు, ఏ కోర్సు కంప్లీట్ చేయడు. ఒక దాంట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత 2-3 monthsకి ఇంకొక దాంట్లో జాయిన్ అయిపోతూ ఉంటాడు. ఫాదర్కి బీపీ, షుగర్ ఉంది. ఇవి మెయిన్ కేషిడ్. బుజ్జిగా ట్రీట్మెంట్ ప్లాటినా 10mతో స్టార్ట్ చేశారు. వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక 1 month ఆయన ఏప్రిల్లో వేస్తే జూన్లో అతనికి మలేరియా వచ్చింది ఆ పిల్లవాడికి. వస్తే వాళ్ళు అలోపతి వాడేశారు. మళ్ళీ వచ్చారు బుజ్జిగా దగ్గరికి. ఇది చూసి బుజ్జిగారు ట్యూబర్కులో 1M వేశారు. వేసినప్పుడు జూలైలో వేశారు, మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. నెక్స్ట్ 2 doses రిపీట్ చేశారు 3-4 months గ్యాప్లో. వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాడండి, ఒక్కడే ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు, చాలా హైపర్ యాక్టివ్గా ఉన్నాడు, ఈ మందులు వాడుతున్నంత వరకు బెటర్గా ఉన్నాడు కొంచెం అని చెప్పారు. సరే అంటే ఈ మధ్యలో కొంచెం మందు ఆపాడనమాట. ఇది చూసి బుజ్జిగారు ఆల్రెడీ 10mతో బెటర్మెంట్ వచ్చిందని 10M ఇంకోటి రిపీట్ చేశారు. వేసి ఈ కొంతవరకు కట్ అయింది కదా మయాజము, అంటే ట్యూబర్కులర్ మయాజం అనేది. ఇప్పుడు ఆయన ప్లాటినా 50M వేశారు. ఎందుకు అంటే ఆ ప్లాటినా 50M ఇప్పుడు అంతకుముందు ట్యూబర్కులర్ వేశారు, మయాజం కట్ అయింది కాబట్టి అంతకుముందు వేసిన 10M కంటే ఇప్పుడు ఇది బాగా పనిచేస్తుందని 50M వేశారు. ఈసారి ఏమైందంటే చేంజ్, తనకి బాగా సివియర్గా గోరు చుట్టూ వచ్చింది. ఎక్యూట్ వస్తే ఎక్కడికి వెళ్లకుండా బుజ్జిగా దగ్గరికి వచ్చి మందు తీసుకున్నాడు. అదే మనకి ఆ మయాజం కట్ అయిందా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే, అంటే ఇప్పుడు మనకేమర్థమవుతుంది, ఇక్కడ దాకా చూస్తే కేసు రైట్ వేలోనే వెళ్తుంది అని మనకి ఇది మనకి తెలియాలి అంటే మనకు మందులు వేయడం తెలియాలి. మందులు వేయడం తెలియాలి, ఎప్పుడు ఏది వేయాలి, ఎప్పుడు మయాజ్మాటిక్ వేయాలి, ఎప్పుడు క్రానిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ వేయాలి అనేది ఇలా ఆజ్ఞానం తెలిస్తే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. అయితే ఆ నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, పేరెంట్స్ వచ్చి ఏం చెప్పారంటే, చాలా ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నాడండి, స్టడీస్లో సరిగ్గా చదవట్లేదు, వైలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది, చాలా షార్ట్ టెంపర్డ్, వైలెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ అని స్ట్రెస్ చేసి చెప్తే బుజ్జిగారు అది బేస్ చేసుకుని వెనకాడియం 1M వేశారు. వేసి నెక్స్ట్ అది 10Mలోకి వెళ్ళారు. అప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్పారు, తర్వాత మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి చాలా మొండిగా ఉంటున్నారండి, అడిగింది కొనివ్వకపోతే ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నాడు, అసలు బాధ్యత లేకుండా ఉన్నాడు, యూఎస్లో సెటిల్ అవుతాను అంటున్నాడు, వాడి దృష్టిలో ఇండియా అనేది వాడికి దేనికి పనికిరాదు, నేను ఉండడానికి ఇండియా అనేది ఒక అర్హత లేదు, ఇండియాకే అర్హత లేదు, తను అంటే తనంత గొప్పవాడు అన్న ఫీలింగ్లో చెప్పాడని చెప్పారు. వెంటనే బుజ్జిగారు ఏం వేశారో మీ అందరికీ ఐడియా వచ్చేస్తుంటుంది, ప్లాటినా 50M వేశారు ఇంకో డోసు వేసి ఆ తర్వాత చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఇంకా పిల్లవాడంతా బాగున్నాడు, ఈ మొండితనం, ఈ వైలెన్స్ ఇవన్నీ తగ్గుతూ వచ్చాయన్నారు. ఇప్పుడు బుజ్జిగారు ఏం చేశారంటే, అంటే మన తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అనేది మనకు తెలియకపోతే మళ్ళీ కేసు వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. 50M దాకా వచ్చేసారు కదా, అప్పుడు సల్ఫర్ 1M ఒక డోసు వేశారు. ఎందుకు, సల్ఫర్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఇతనికి ఉన్న ఈ బాధ్యత లేకపోవటము, దేనికి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడకపోవటము, చదువుల మీద తప్ప అనవసరమైన వాటి మీద శ్రద్ధ ఎక్కువ ఉండటము, ఇవన్నీ వెరీ సెల్ఫిష్గా ఉన్నాడు కదా, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎంత బాధపడుతూ ఉంటారు, ఇవన్నీ పట్టించుకుంటూ తను ఏమనుకుంటే అదే చేయాలనుకోవటము, ఈ లేజినెస్ ప్లస్ అది నేను అనుకోవటం. ఇంకా నేను అనుకుంటున్నాను అంటే బుజ్జిగారు ఇది 2వ డోసో 3వ డోసో కదా, ప్లాటినా 50M 2nd డోసు అనుకున్నంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా ఈయన అనుకున్నంత వచ్చి ఉంటుంది, ఇంకా ఏదో మిగిలిపోయి ఉంటుంది ప్లాటినాకి సంబంధించి, అది కూడా ఇక్కడ పనిచేస్తుంది కదా సల్ఫరు అనేసి ఆయన వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అదన్నమాట. దీంతో ఆ తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్పారండి 50% బెటర్ అని చెప్పారు. అంటే మిగిలి ఉన్న సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా 50% బెటర్ అయినట. తర్వాత ఇక బుజ్జిగారు మళ్ళీ ఇంకొక డోసు సల్ఫర్ 1M అనేది రిపీట్ చేశారు. చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆ అబ్బాయి నార్మల్ హెల్దీ పర్సన్ లాగా చక్కగా ఉండి జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి ఇండియా ఇప్పుడు తనకి పనికి వచ్చింది అనమాట. వచ్చి ఏంటో ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు యూఎస్ అని అడిగట బుజ్జిగారు. ఇండియా వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం మాస్టారు అని దండం పెట్టని తనే మందు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళాడని చెప్పారు అని రాశారు బుజ్జిగారు. అప్పుడు అదన్నమాట విషయం. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎలా ఎప్పుడు మందులు వేయడం మనకి తెలిసే ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడు వేయాలి ఎంత పరిస్థితి వేయాలి తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ జ్ఞానం వచ్చి ఉండాలి.
అంతే కదా, అప్పుడు అది ఏ కక్షలో ఉందో బుజ్జి గారు తెలుసుకోగలిగారు కాబట్టి ఆ పొటెన్సీ అది వేశారు, మయాజం ఏంటో తెలుసుకున్నారు కాబట్టి. సో అదొక పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే క్రానిక్ డిసీజ్ ఏ మయాజంలో ఉంది, ఏ మయాజమాటిక్ అంటే అది సోరాసిఫిలిస్ సైకోసిసా కాదు నేను చెప్పబోయేది. సింపుల్ మయాజంలో ఉందా, కాంప్లెక్స్ మయాజమ్స్లో ఉందా, కాంప్లికేటెడ్ మయాజం. అంటే కాంప్లికేటెడ్ మయాజం అంటే కెంట్ గారు చాలాసార్లు చెప్తారు, వాడు సింపుల్గా మన దగ్గరికి మయాజంతో వస్తే మంద వేయచ్చట 3 మయాజమ్స్తో కూడి వచ్చిన. కాంప్లికేటెడ్ మయాజం అంటే ఏంటంటే వాడు ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ అయిపోయి నెంబర్ ఆఫ్ సప్రెషన్స్ తీసుకుని ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ వల్ల కేసు పాడైపోయింది, అసలు మయాజమ్స్ ఉన్నదానికంటే కాంప్లికేటెడ్ అని చెప్తారు ఆయన. అలాంటి దాంట్లో ఉందా కేసు అనేది మనకి తెలిసి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఇది హానిమన్ గారు కూడా చెప్తారు. హానిమన్ గారు ఏం చెప్తారంటే ఈ కాంప్లికేటెడ్ మయాజం అంటే ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ అయిపోయి వచ్చినటువంటి కేసు ట్రీట్ చేయడం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి, ఎక్కడన్నా తేడా వస్తే కేసు వెళ్ళిపోతుంది, అంటే ముందుకు ఫర్దర్గా ప్రోగ్రెస్ అయిపోతుంది అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇది తెలియాలంటే కూడా ఏం ఉండాలి మనకి, ఖచ్చితంగా మయాజమ్స్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి, మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. అంతే కదా, కాంప్లెక్స్ మయాజమ్స్ అంటే ఏది కరెక్ట్గా ఉంది మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఇది మనకి ఈకే గారు సీనియర్ ఫిలాసఫీలో చాలా డీటెయిల్గా, అసలు ఎంత డీటెయిల్గా అంటే అరటి పండు ఒలిచి అసలు ముక్కలు చేసి పెట్టినట్టు ఉంటుంది. అది అంత ఈజీగా చెప్తా వచ్చారు ఆ సీనియర్ ఫిలాసఫీలో. అంటే ఆయన సోరా సిఫిలిస్ సైకోసిస్ స్టేజెస్ ఇస్తూ వస్తారు, ఈ స్టేజ్లో ఇలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, అలా ఇస్తూ వచ్చారు. సో మనకు అది చదువుకుంటే కూడా మంచి గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ మయాజమ్స్ గురించి ఇక్కడ, అంటే ఈ కాంప్లికేటెడ్ ఏంటి తెలియాలనేది, ఒక్కొక్కసారి మనము మందు వేసినప్పుడు కరెక్ట్గానే వేసామనిపిస్తుంది, కానీ ముందుకు కదలనట్టుగా ఉంటుంది కేసు, అంటే ఏమి సిమ్టమ్స్లో బెటర్మెంట్ రానట్టుగా అనిపిస్తుంది మనకి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఇది కరెక్ట్గా వేయలేదేమో మనం అని కరెక్ట్ తెలుసుకోలేకపోతే, కరెక్టే అని మనకు అనిపించలేదు అనుకోండి, అంటే ఈ ఒక పాయింట్ మనకి తెలియకపోతే ఏం చేస్తాము, డ్రగ్ చేంజ్ చేసేస్తాం. అంటే కరెక్ట్ అయిన డ్రగ్ వేసి కూడా మనం చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా కేసు ఫెయిల్ అయిపోతాం కదా ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ అప్పుడు. అంటే మోర్ అడ్వాన్స్డ్ కాంప్లికేటెడ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సోరా ప్లస్ ఆర్గానిక్ చేంజెస్తో ఉన్నటువంటి కేసు మన దగ్గరికి వచ్చి మనం ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు, మందు వేసిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్గా కేసు స్టాండ్ స్టిల్గా ఉండిపోతుంది కొన్నాళ్ళు, అసలు ఏమీ పని చేయనట్టు. కానీ కొంత టైం తర్వాత అది లోపల నుంచి వర్క్ చేసుకుంటూ వచ్చి పైకి విపరీతంగా పొక్కులు కురుపులు అవన్నీ బయటకు వస్తాయి. అంటే మనం అప్పటిదాకా వెయిట్ చేయగలగాలి, మనం అబ్జర్వ్. అంతేగాని మన అమ్మ ఈ డ్రగ్గే ఆ డ్రగ్, ఇప్పుడు వీడికి గనక ఇది తగ్గించకపోతే వాడు మళ్ళీ రాడేమో, మనకు 250 రూపాయలు పోతాయేమో, ఇలాంటి ఆలోచనలు మనకు ఉండకూడదు. లేకపోతే వీడు పట్టుకొచ్చే పళ్ళు రేపొద్దున పట్టుకురాడేమో, మనకు అలా ఉండకూడదు. మనం వేసిన డ్రగ్ మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ 100% ఉండాలి. బుజ్జిగారు అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు 10 సార్లు చెప్పేవాళ్ళు, నువ్వు మందు వేసే ముందు ఆలోచించి 100 సార్లు, వేసాక నువ్వు ఆలోచించకని చెప్పేవాళ్ళు. ఆయన కూడా అంతే. చూడండి, ఇప్పుడు అనంతకృష్ణ గారి దగ్గర చూస్తాం, ఇవన్నీ నేనే చాలాసార్లు ఒక మందు వేసిన తర్వాత ఎన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్తానో, అంటే ఎలాగోలా మారుస్తాను, కానీ మాస్టర్ FP 6XY KM 6 అంటే అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు. మనం అంత కాన్ఫిడెంట్గా వేయాలంటే వాళ్ళు వేసే ముందే ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా అలా ఉండిపోతారు. మనం అలా ఉండాలని బుజ్జిగారు చాలాసార్లు చెప్తారు. అది రావాలి అంటే మనకు అన్నీ తెలిసి ఉండాలి, ఆర్గన్ తెలిసి ఉండాలి, మెడికల్గా తెలిసి ఉండాలి, అదన్నమాట. సరే, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇలా చదువుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఎప్పుడు వెయిట్ చేయాలి, ఎప్పుడు డ్రగ్ చేంజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు పొటెన్సీ పెంచాలనేది కూడా మనకి ఆజ్ఞాలో చెప్తారండి. అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే క్రానిక్ డిసీజ్ ఏ స్టేట్లో ఉంది, అంటే ఏ స్థితిలో ఉందో అనేది కూడా తెలుసుకోకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయలేం. ఏ స్థితి అంటే బార్డర్ లైన్లో ఉందా, క్యూరబుల్ స్టేజ్లో ఉందా, ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్లో ఉందా అనేది తెలియాలి. సో దానిని బట్టి కూడా ట్రీట్మెంట్ మారుతుంది అన్నమాట, దాన్ని బట్టి కూడా ట్రీట్మెంట్ మారుతుంది. అంటే ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్లో ఉంటే మనము ఒకలాగా వేస్తాం, అంటే క్యూరబుల్ స్టేజ్లో ఉంటే మనం ఎంత హైపర్టెన్సీ అయినా ఇండికేట్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా వేసేస్తాం. ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్లో ఉంటే కనుక కేసు ఏం చేస్తాము, మనము హయ్యర్ పొటెన్సీ అనేది మనం వేయలేం కదా, లో పొటెన్సీ నుంచి వేస్తాం. బోర్డర్ లైన్లో ఉంటే టిష్యూ చేంజెస్ వచ్చిన స్టేజ్లో కనుక మనం మందు వేస్తే ఏమవుతుంది, ఫిజికల్ బాడీ మీదకి ఎక్కువ అగ్రవేషన్స్ వస్తాయి కదా, సిమ్టమ్స్ అన్నీ కిందకి దిగడం వల్ల అగ్రవేషన్స్ లాగా, అంటే అన్ని సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ నెట్టుగా ఉంటాయి. కానీ అప్పుడు ఈకే గారు ఏం చెప్తారు, ఆ అగ్రవేషన్స్ని మనం వాళ్ళకి ఓర్పుతో మనం గబగబా మందులు మార్చేయకుండా మరీ సఫర్ అవుతుంటే తప్ప టిష్యూస్ మదర్ ఇంజెస్తో మెయింటైన్ చేస్తే నెమ్మదిగా ఆ అగ్రవేషన్స్ కూడా రావడం ఎలా తగ్గుతాయని చెప్తారు ఈకే గారు. ఒకసారి ఫస్ట్ టైం మనం మందు వేసినప్పుడు వాడికి విపరీతంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ ఇచ్చింగ్స్ అవన్నీ వచ్చేసినాయి అనుకోండి, లేకపోతే ఆయాసం వచ్చింది అనుకోండి,
నెక్స్ట్ టైం కాన్స్టిట్యూషన్ వేసినప్పుడు అంతకుముందు అంత సివియారిటీగా రాదు, కిందకి దిగదు. అంటే కొంత లేయర్ కరిగిందని మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ నెక్స్ట్ టైం ఇంకంత సివియర్గా రాదు, అలా ఇంకోసారి మైల్డ్గా వస్తుంది, లాస్ట్కి రాకుండా ఉంటుంది. అంటే టిష్యూ చేంజెస్ వచ్చినటువంటి మయాజమ్స్ ట్రీట్ చేసేటువంటి కేసెస్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే బోర్డర్ లైన్లో ఉన్నవి మనం అక్కడ కనుక ఏమాత్రం రాంగ్ డ్రగ్ వేస్తే అది ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మనకు అక్కడ కూడా మనకి తెలియాలి. ఇది కూడా మాస్టర్ గారు సీనియర్ ఫిలాసఫీలో చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ నేను అనంతకృష్ణ గారు ఓవర్సీస్ కేసెస్ ట్రీట్ చేసిందంటే ఒక కేసు ఉంది, అది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను. ఏంటంటే ఒక లేడీ, ఆవిడకి 43 ఇయర్స్ ఏజ్ అనమాట. చిన్నతనంలో మీజిల్స్, చికెన్ పాక్స్, స్కార్లెట్ ఫీవర్ వచ్చాయి. 11 ఇయర్స్ ఏజ్లో నేసల్ పాలిప్స్ వచ్చాయి. 14 ఇయర్స్ ఏజ్లో అపెండిసెక్టమీ అయింది. 18 to 24 ఇయర్స్ ఏజ్లో సెడేటివ్స్ తీసుకున్నారు ఆవిడ, అంటే చిన్నతనంలో. అంటే రీజన్ ఏమై ఉంటుందంటే ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే ఆవిడకి చాలా అంటే చాలా రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఓవర్సీస్లో అవన్నీ ఉంటాయి కదా, చిన్నతనంలోనే వాళ్ళ పేరెంట్స్ బయటికి పంపించేయడం, వీటి ద్వారా అలా రిలేషన్షిప్స్ అవి ఉండడం, సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం, తన కోపాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోవడం మెయిన్. దీనివలన ఆవిడకి నిద్ర పట్టక ఆవిడ సెడేటివ్స్ ఎక్కువ తీసుకునేవాళ్ళట, ఆ ఏజ్లో తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ 22 ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి థైరాయిడ్ సర్జరీ అయిపోయింది ఆవిడకి. ఎందుకు అయింది అంటే మెంటల్ స్ట్రెస్ వలన సెడేటివ్స్ తీసుకున్నారు కదా. అంటే ఏంటి, వైటల్ ఫోర్సు జబ్బుని ఒక బయటకు వ్యక్తపరుస్తుంది, ఎందుకు మనం క్యూర్ చేసుకుంటామని. అది క్యూర్ చేసుకోకుండా ఏం చేశారు, సప్రెస్ చేసుకున్నారు. నిద్ర పట్టకపోవటం ఎందుకు పట్టడం లేదనేది ఆలోచించడానికి మందు వేసుకుంటే అది క్యూర్. అలా కాకుండా సెడేటివ్స్ ఇచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, అది ఇంకో రూట్ వెతుక్కుంది. అప్పుడు థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అవి ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చి థైరాయిడ్ సర్జరీ అయింది ఆవిడకి. థైరాయిడ్ సర్జరీ అయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు థైరాయిడ్ సప్లిమెంటేషన్ తీసుకున్నారట 3 ఇయర్స్ పాటు. తర్వాత ఏమైంది, డాక్టర్స్ చెప్పారట మళ్ళీ మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటానంటే ఎక్కువ మెంటల్గా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వద్దు అని చెప్పారట. స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వాలని ఎవరో అనుకోరు కదా, అంటే చెప్తున్నాను. లాస్ట్కి వాళ్ళు ఆఫ్టర్ సర్జరీ వాళ్ళు కనుక్కుంది ఇదనమాట, మెంటల్ స్ట్రెస్ వల్ల మీకు ఇది వస్తుంది, మెంటల్గా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వద్దు అని చెప్పారు. కొంచెం ముందు చెప్పినా పోయి ఉండేది ఆవిడకి, థైరాయిడ్ సర్జరీ అన్న తప్పు ఉండేది కదా. అలా చెప్పి అది ఏంటి, తర్వాత ఆవిడకి ఏమైంది, సర్జరీ తర్వాత డిజీనెస్ స్టార్ట్ అయింది, ఏమీ చూడలేకపోవడం, నెర్వస్నెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట. అది ఎంత, ఎప్పుడు 22 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు. నెక్స్ట్ 26 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు హస్బెండ్తో హెల్దీగా రిలేషన్షిప్ లేదు అని చెప్పారు. అంటే 30 ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఆవిడ కాంట్రసెప్టివ్ కాపర్టీ అని స్పైరల్ అంటారు, అది యూజ్ చేస్తున్నారు ఆవిడ. అంటే ఆవిడకి 17 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు మ్యారేజ్ అయింది. వాళ్ళ హస్బెండ్తో ఒక 7 ఇయర్స్గా మంచి రిలేషన్షిప్ లేదు అని చెప్పారు. సో అందుకని ఈవిడ కాపర్టీ వాడటము, దానికి ముందు బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ కూడా 4 ఇయర్స్ వాడారు. 30 ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి 10 ఇయర్స్ పాటు ఆవిడకి సివియర్ బ్రాంకైటిస్ వచ్చింది. వస్తే యాంటీబయాటిక్స్ వాడారు. అంటే కేసు ఇక మనం గమనిస్తే ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తుందో చూడండి. మొదట్లో అంతా ఆవిడ ఇన్హెరిట్ చేశారు, అర్థమవుతుంది కదా మయాజమ్స్ని. కాబట్టే చిన్నతనం నుంచి ఆవిడకి సో మెనీ అక్యూట్స్, చిన్నతనంలోనే పాలిప్స్ ఆపరేషన్, అపెండిసెక్టమీ అవ్వటము ఇవన్నీ జరిగాయి కదా. అలా నెమ్మదిగా సెడేటివ్స్ తీసుకోవటము, థైరాయిడ్ సర్జరీ, ఇలా ఒకదాంట్లోంచి ఒకదాంట్లోకి సప్రెషన్స్ వల్ల ఇలా వెళ్ళిపోతుంది కేసు. అయితే 30 ఇయర్స్ ఏజ్లో 30 to 40 ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు కూడా ఆవిడ బ్రాంకైటిస్తో సఫర్ అయ్యి యాంటీబయాటిక్స్ చాలా ఎక్కువగా తీసుకున్నారంట ఆవిడ. అయితే 41 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు మళ్ళీ థైరాయిడ్ సర్జరీ అయింది ఆవిడకి. ఇప్పుడున్న ఏజ్ 43, 41 ఇయర్స్ ఏజ్ అంటే 2 ఇయర్స్ క్రితం. మళ్ళీ ఆవిడ 3 ఇయర్స్ అంటే మాషా దగ్గరికి వచ్చేదాకా వాళ్ళు థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే ఆ సంవత్సరమే అంటే 41st ఇయర్ ఏజ్ అప్పుడు, ఆ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి ఆవిడకి భయం స్టార్ట్ అయ్యింది. నిద్రపోయే ముందు 1 గంట ముందు నుంచి భయం మొదలవుతుందట. దానికే మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు, తగ్గట్లేదు. భయానికి రీజన్ ఏంటి అని మాస్టర్ గారే స్వయంగా కేస్ షీట్ తీసుకున్న కేసు ఇది. అడిగితే ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే ఆవిడకి ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారట. అంటే హస్బెండ్ ఉన్నారు, బాయ్ ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నాడు. అయితే తను చాలా ఎమోషనల్గా అటాచ్ అయింది ఆయనతో. ఈ విషయం హస్బెండ్కి తెలియకుండా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేది అతనితో రిలేషన్షిప్. అయితే ఇయర్ ఎండింగ్లో ఏమైందంటే హస్బెండ్ ఊరు వెళ్తానని చెప్పి వెళ్ళి 1 వీక్ ముందు వచ్చేసాడు, వస్తానన్న డేట్ కంటే ముందు. అయితే ఈవిడికి భయం స్టార్ట్ అయింది. ఏంటంటే తన విషయం తెలిసిపోయి చెక్ చేయడానికి వచ్చాడేమో అన్న ఒక థాట్ మొదలయ్యి ఈవిడికి భయం మొదలయ్యి మళ్ళీ టెన్షను
ఆలోచనలు ఎక్కువైపోయి మళ్ళీ థైరాయిడ్ తిరగబెట్టి థైరాయిడ్ మళ్ళీ సర్జరీ అయిపోయిందని థైరాయిడ్ హార్మోన్ మళ్ళీ డిస్టర్బ్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చేసింది అనమాట. ఆ భయం అక్కడి నుంచి ఆడికి మొదలైన భయం తగ్గలేదు ఇంకా. అయితే మాస్టర్ గారు ఈ అమ్మాయి గురించి ఈ టాపిక్ గురించి అడుగుతుంటే ఇవి చెప్తూ ఒకటే ఏడుపుట బోర్న ఏడ్చేసిందిట. బర్స్ట్ అయిపోయిందని చెప్పి రాశారు మాస్టర్ గారు. అంటే ఇంకొక దీనికి తగ్గట్టు ఇంకో పిడుగు పడింది అమ్మాయి మీద. ఏంటంటే తన బాయ్ ఫ్రెండ్కి వేరే అమ్మాయితో రిలేషన్ ఉందని తెలిసి అతను దూరం అయిపోయాడు. అయిపోతే సో వీటన్నింటి వల్ల అన్నీ ఒకదానికొకటి కలిసిపోయి భయం ఎక్కువైపోయింది అనమాట. ఒక పక్క అతను వదిలేశాడు, ఈ హస్బెండ్కి తెలిసిపోయిందేమో అని భయం, ఇవన్నీటితో బుర్ర పాడైపోయింది అమ్మాయికి. అసలు యాక్చువల్గా తన నేచర్ ఎలాంటిదంటే మిస్ప్లేస్డ్ ఎఫెక్షన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఆ అమ్మాయికి. హస్బెండ్తో రిలేషన్ లేకపోవడం వలన బాయ్ ఫ్రెండ్కి అటాచ్ అయింది. అక్కడ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అన్నారు మాస్టర్ గారు యూజ్ చేసిన వర్డ్. అంటే సెక్షువల్ అటాచ్మెంట్ కంటే ఆవిడ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది దీనికి అనమాట. అది దూరం అయ్యేటప్పటికి తట్టుకోలేక డిప్రెస్ అయిపోయింది. సరే ఈ అమ్మాయికి ఇంకా సీక్రసీ మెయింటైన్ చేయటం, సస్పీషియస్ నేచరు, హార్డ్ టైమ్ టు మేక్ డెసిషన్స్, అంటే తిన ఒరిజినల్ నేచర్ ఇది. షీ వాజ్ వెరీ యాంగ్షియస్, చాలా ఈజీగా డిస్టర్బ్ అయిపోతారట, ఎమోషనల్గా చాలా ఈజీగా డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. అందుకే 2 years క్రితం సర్జరీ, ఈ పై ప్రాబ్లమ్స్ దొరికిపోయానేమో అన్నది అంతా మళ్ళీ థైరాయిడ్ సర్జరీ అయింది. ఆ తర్వాత ఏమైంది, సర్జరీ అయిన తర్వాత రెండోసారి థైరాయిడ్ సర్జరీ అయినాక ఒక 2 years క్రితం అనమాట. ఇది అమ్మాయికి 41 years ఏజ్ అప్పుడు జరిగింది కదా. వెంటనే అంటే యానల్ ఫిస్టులా వచ్చింది. అంటే చూడండి ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్ళిపోతుందో కేసు చూడండి. యానల్ ఫిస్టులా వచ్చేటప్పటికి దానికి ఏం చేశారు, మూయించేశారు, దాన్ని క్లోజ్ చేసేసారు. అది అంటే ఇక్కడ దాకా మనం అర్థం చేసుకున్నది కేసు ఒకసారి చదువుకుందాం. అంటే ఏదైనా చదువుకుపోతున్నట్టు ఉంటుంది కదా, ఒకసారి అవుట్లైన్ లాగా అనమాట. అంటే పుట్టినప్పుడే మయాజమ్స్తో పుట్టింది. ఎందుకంటే సోరా సైకోసిస్ అంటే మదరు ఫాదర్ నుంచి కొంత సిఫిలిటిక్ నేచర్ కూడా ఈ అమ్మాయిలో ఉంది. సో మెనీ అక్యూట్స్ వచ్చాయి కదా, ఆపరేషన్స్ అవి అయిపోయాయి చిన్నప్పుడే. మళ్ళీ సర్జరీస్ 4 అయ్యాయి. పాలిప్స్ తీసేశారు, అపెండిసెక్టమీ అయింది, థైరాయిడ్ సర్జరీ 2 times, తర్వాత బ్రాంకైటిస్ వచ్చింది. అంటే 10 years దాంతో సఫర్ అయ్యి దానికి యాంటీబయాటిక్స్ వాడారు. మళ్ళీ ఫిస్టులా వచ్చింది, దానికి వాడారు, అదే సర్జరీ చేయించారు. మైండ్లో ఫియర్ స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ థైరాయిడ్ సర్జరీ. తర్వాత ఏమైంది, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ పెరిగింది, హార్ట్ రిథమ్ మారింది, అంటే వైటల్ ఆర్గాన్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం మొదలెట్టాయి. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే మెలనోసైటిక్ డిస్ప్లేజియా అనేది వచ్చింది. ఇది ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో చూడండి, అంటే బార్డర్ లైన్లో ఉంది. మందు కరెక్ట్గా పడిందా వెనక్కి వస్తుంది, లేకపోతే మనం పంపించేస్తాం హ్యాపీగా. అలాగా అంటే ఇలాంటప్పుడు మనకి నాలెడ్జ్ ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి. అంటే ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఏంటంటే, షీ లైక్స్ టు బి క్లీన్ అండ్ నీట్, లైక్స్ కంపెనీ, హ్యాడ్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ డిప్రెషన్. మెమరీ అనేది అంత సరిగా లేదు, ఎప్పుడు కూడా తన ఫీలింగ్స్ ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోదు. టీత్ కూడా డికే అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. ఒక్కొక్కసారి ముక్కు లోపల వాయించడం మొదలెట్టింది. చిల్లీ పేషెంట్, వామ్ వెదర్ అంటే ఇష్టం. బెడ్రూమ్ అంతా క్లోజ్ చేసుకుంటుంది కానీ విండోస్ ఓపెన్ చేసుకుని పడుకుంటుంది. లైక్స్ స్వీట్స్, ఫ్రైడ్ థింగ్స్, యూజెస్ లాట్ ఆఫ్ సాల్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి మీరు డ్రగ్ అనుకోమాకండి, వచ్చేస్తుంది మైండ్లోకి. మాస్టర్ గారి అలా డ్రగ్ మనకు తెలిసిపెట్టితే ఈ కేసు చెప్పం కదా ఇక్కడ. చూడండి చెప్తాను. బోవెల్స్ కాన్స్టిపేటెడ్, ప్లెథోరిక్, హ్యాడ్ స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ అండ్ ఎఫెక్షన్ విత్ హర్ డాటర్. వీళ్ళందరూ వదిలేసి అంటే విడిపోతుంది కదా, ఒక్కొక్కరు దూరం అయిపోతున్నారు కదా. ఇప్పుడు తనకి వాళ్ళ కూతురు అంటే చాలా ఎఫెక్షన్ అనమాట. ఎక్కడ అమ్మాయిని కూడా దూరం అయిపోతుందో ఏమో అని అవే కళ్ళు వస్తూ ఉండేవి. వాళ్ళ అమ్మాయి దూరంగా వెళ్ళిపోయినట్టు తనకి దూరం ఇలాగా ఇవే కళ్ళు వస్తూ ఉండేవి. ఉలిక్కిబడి లేచేస్తూ ఉండేది, నిద్రలో అరిచేస్తూ ఉండేది. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఫాదర్ మదర్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయిందని. అది ఎలాగా అంటే మదర్ ఆస్మాటిక్, సైకోటిక్ మయాజమ్, ఫాదర్ కంజెనిటల్గానే క్లబ్ ఫుట్తో పుట్టారు, బీపీ ఒకటి ఉంది, లంగ్ ఫంక్షన్స్ 50% ఉంది, చిన్నతనంలో పల్మనరీ ట్యూబర్క్లోసిస్ వచ్చింది. సో ఖచ్చితంగా ఈ అమ్మాయి మయాజమ్స్ బేస్తోనే పుట్టింది కదా, విత్ బర్త్ తను వచ్చింది. ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ పార్ట్లోకి వస్తే అందరూ నేట్రమోర్ వేసేసారు అనుకుంటాం కదా, లేదంటే డిసప్పాయింట్ అయిపోయింది కాబట్టి యాసిడ్ పాస్ వేసారు అనుకుంటాం. కానీ మాస్టర్ గారు ఇక్కడ వేసింది ఇగ్నిషియా 1M 2 doses విత్ 1 month గ్యాప్. నాకు అసలు ఈ కేసు చదువుతున్నప్పుడు నాకు 6 hours పట్టింది. అంటే ఆ కేసు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికే 4 hours. ఈ మందు అసలు ఎందుకు వేశారు అంటే నాకేమొచ్చిందంటే, ఎప్పుడైనా కానీ పేషెంట్ కాజేషన్ అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది. ఇప్పుడు డిసప్పాయింటెడ్ లవ్ ఉంటే
వాడి వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి, ఆ సిచ్యువేషన్కి వాడు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాడని దాన్ని బట్టి మందు సెలక్షన్. ఇక్కడ అమ్మాయిని అడుగుతున్నారు కదా మాస్టర్ ఎందుకు నీకు భయం ఏర్పడింది అన్నప్పుడు ఏం చేసింది అమ్మాయి? బోర్ని ఏడ్చేసింది. అంటే చాలా ఎమోషనల్గా డిస్టర్బ్డ్గా ఉంది అమ్మాయి. అందుకనే మాస్టర్ గారు వేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. హస్బెండ్కి దొరికిపోయానేమో అనే ఒక భయము, ఇవన్నీ చెప్తూ తను రియాక్ట్ అయిన విధానానికి మాస్టర్ గారు ఇగ్నిషియా ఆ ఎమోషనల్ నేచర్ కదా, షీ వాజ్ వెరీ ఎమోషనల్ అని చెప్పారు కదా, అందుకని ఆ ఎమోషన్ ఫస్ట్ కట్ చేయడానికని ఇగ్నిషియా 1 2 డోసెస్ వేశారు. మళ్ళీ తను వెనక్కి రాకుండా, అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లోకి రాకుండా, ఆ మైండ్ సెట్ కట్ అయి ఉంటుంది కదా కొంత, దానికి క్రానిక్గా నేట్రమోర్ 10 వేశారు. కొంత బెటర్మెంట్ రాగానే అప్పుడు వేశారు నేట్రమోర్ 10 అయినా వేసాక, అంటే సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ ఇగ్నిషియా వేసినటువంటి 2 monthsకి వేశారు ఆయన. అది క్రానిక్ టు ఇగ్నిషియా అని కూడా, డీప్ యాంటీ మ్యాస్మేటిక్ అని, మిస్ప్లేస్డ్ ఎఫెక్షన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, అది మనకు ఖచ్చితంగా నేట్రమోర్లో తెలిసిన పాయింట్. సెంటిమెంటల్, అంటే వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్కి తను అటాచ్ అయిన విధానము, వాళ్ళ డాటర్ నుంచి విడిపోతానేమో అంటే సెంటిమెంటల్గా ఉంది. సాడ్, ఎప్పుడు బాధపడుతూనే ఉంటుంది కదా. యూజెస్ లాట్ ఆఫ్ సాల్ట్, ఇది అంటే ఇది కన్ఫర్మేషన్ పాయింట్ అన్నాడు. అంటే ఆవిడ నెక్స్ట్ ఆ నేట్రమోర్ డగ్లోకి వచ్చింది కాబట్టి మాస్టర్ నేట్రమోర్ వేశారు తప్ప ఈయన నేట్రమోర్ వేద్దాం అనుకుని వేయలేదు కదా, మనకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ. సో అలా వేశారు, అక్కడికి అంతవరకు కట్ అయింది మ్యాక్సిమం. నెక్స్ట్ ఏం వేశారంటే బుజ్జిగారు ఇప్పుడు ఓవర్సీస్ కేసు వెళ్ళేది, బుజ్జిగారు వేశారు ఇక్కడ మంది ఏంటంటే 200 వేశారు ఒక డోసు బుజ్జిగారు. అంటే నేట్రమోర్ కంటే డీప్ యాక్టింగ్, దానికి క్రానిక్గా వేసినట్టు. మళ్ళీ ఏంటి క్రానిక్ టు నేట్రమోర్, సీక్రసీ నేచర్ ఉంది కదా, ఎవరికి దొరకకుండా, అంటే ఫ్యూ ఇయర్స్ పాటు తన హస్బెండ్కి కూడా తెలియకుండా రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసింది. అది తనంతట తను చెప్తే కానీ తెలియలేదు ఎవరికినో. అది ఆ నేచర్ చూడండి ఎలా ఉందో. అది ఒకటి సస్పీషియస్ నేచర్, లైక్స్ టు బి నీట్ అండ్ క్లీన్. ఈ తూజా వాళ్ళలో చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ చర్మం, అది బుజ్జిగారు చెప్పారు, చాలా చూడటానికి చాలా సున్నితంగా, ముట్టుకుంటే కందిపోతారేమో అంత సుకుమారంగా వాళ్ళ శరీరాన్ని అంత బాగా చూసుకుంటారు. మనం చూస్తే ఏ ఇగ్నిషియానో పల్స్ట్లను అన్నట్టుగా ఉంటారు అంటే అని చెప్పారు. దానికి ఇంకా చెప్పారు కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అలా అది కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఇది వేశారు. మళ్ళీ మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే నెక్స్ట్ 3 monthsకి అనంతకృష్ణ గారు మెడోర్నం 1 వేశారు. మరి ఆల్రెడీ తూజా వేశారు కదా, మళ్ళీ మెడోర్నం ఎందుకు వేశారు అంటే బుజ్జిగారు తప్పేశారా? కాదు, ఇక్కడ ఏంటంటే చెప్తున్నా, మనం అలా అనేసుకున్నాను కాదు కదా. తూజా వేసిన తర్వాత నేను అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే మెడోర్నం ఇక్కడ అఫ్కోర్స్ సైకోటిక్ మ్యాజం కట్ చేయడానికి అన్నట్టు, నెక్స్ట్ అనుకున్నంతగా బెటర్మెంట్ తూజా వేసినా కట్ అయ్యి ఉండలేదేమో, అది ఇంకా బాగా పనిచేయడానికి అన్నట్టుగా మెడోర్నం దానికి కంటిన్యూషన్ వేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. ప్లస్ హ్యాడ్ సెక్షువల్ రిలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, అది మెయిన్ ఎంటర్ కరెంట్. అఫ్కోర్స్ సస్పీషియస్ నేచర్ మెడోర్నంలో కూడా ఉంటుంది. తూజా వల్ల పూర్తిగా రిలీఫ్ వచ్చి ఉండదు కాబట్టి ఆయన మెడోర్నం అది 1Mలో వేస్తారు ఆయన. సీక్రెట్ వైసెస్, ఇది కూడా మెడోర్నంలో చాలా ప్రామినెంట్గా ఉంటుంది. వెరీ ఇంట్రోవర్ట్. ఏంటి ఇంట్రోవర్ట్ అనేది మనం ఏకాలం తీసుకొచ్చి తన ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకోలేకపోతుంది, ప్రతిదాన్ని దాచేస్తుంది. ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు మెడోర్నం వేశారు. సో ఇక్కడికి ఒక ఎపిసోడ్ పూర్తయింది. ఇప్పుడు ఏం వేసుంటారో చెప్పండి. ఇప్పుడు మా అందరం ఫస్ట్ అనుకున్నటువంటి యాసిడ్ ఫస్ట్ ఓనండి ఇప్పుడు వేశారు మాస్టర్ గారు. అంటే అంత సైకోటిక్ నేచర్, ఆ సోరిక్ నేచర్ అంతా కట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు యాసిడ్ ఫాస్ట్ 200 వేశారు. ఇప్పుడు వేస్తే ఏమవుతుంది, దాని అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ అన్నీ కొన్ని తగ్గి ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు యాసిడ్ ఫాస్ట్ ఎందుకు వేశారు మీరందరూ చెప్పేస్తారు, నేను చెప్పక్కర్లేదు. డిసప్పాయింట్మెంట్ ఆఫ్ లవ్, హస్బెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ డాటర్ గురించి భయం ఉంది కదా, నెగిటివ్ థింకింగ్, వదిలేస్తుందేమో, అమ్మాయి నుంచి దూరం అయిపోతానేమో అనే ఒక భయము. మళ్ళీ భయం అంటే ఆలోచించి మైండ్ వీక్ అయిపోయి ఫియర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎక్కువ థింక్ చేయడం వల్ల ఈ థైరాయిడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో కూడా మిస్ప్లేస్డ్ ఎఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇది రాజశేఖర్ మన క్లాస్లో చెప్పాడు పాయింట్, అందుకని గుర్తొచ్చి చెప్తున్నా. అటాచ్డ్ నేచర్ ఉంటుంది, అటాచ్మెంట్. ఇవన్నీ చూసుకుని బుజ్జిగారు అనంతకృష్ణ గారు యాసిడ్ ఫాస్ట్ 200 ఒక మెడోర్నం 1 వేసిన 1 monthకి వేశారనమాట. వేసేటప్పటికి తర్వాత చైనా 30 వేశారు కొన్నాళ్ళకి. అంటే అప్పుడు ఏమైందంటే నమ్నెస్ ఆఫ్ రైట్ లెగ్తో వచ్చింది ఆవిడ. ప్లస్ బ్రోకన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కదా, సో మెనీ అక్యూట్స్ వచ్చి ఆ సర్జరీస్ అవి ఉన్నాయి, వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవ్వటము, ఇవన్నిటి కోసం అన్నట్టుగా చైనా 30 వేశారు మాస్టర్ గారు. అయితే ఇక్కడ దాకా ట్రీట్మెంట్ రైట్ వేలోనే జరిగింది. ఇప్పుడు ఆయన ఏదో చేశారు కాబట్టి మీరు ఆయన మీద గౌరవంతో అన్ని కరెక్ట్ అంటున్నారేమో మీరు అనుకోవచ్చు, కానీ ప్రూఫ్ ఉంది ఇక్కడ. అలా అనటం లేదు నేను అంటానికి, ఎందుకంటే ఇక్కడ దాకా ట్రీట్మెంట్ రైట్ వేలో జరిగింది అంటానికి గుర్తుగా ఓల్డ్ కంప్లైంట్ ఫిస్టులా ఎన్ యానో రీఅపియర్ అయింది. అదే మనకి గుర్తు కదా సిమ్టమ్ వచ్చింది అంటే. సో అక్కడ మళ్ళీ ఏం చెప్పింది, తనంతా తను చెప్పింది ఫస్ట్ టైం మెంటల్లీ ఐఆమ్ బెటర్
అని చెప్పింది. అంటే ఇప్పుడు మనం యాసిడ్ ఫాస్ వేసినందువలన బెటర్మెంట్ చెప్పింది అనుకోకూడదు. అక్కడ ముందు నుంచి అవన్నీ కట్ చేసుకుంటూ రావడం వలన ఇప్పుడు ఆవిడకి మెంటల్లీ బెటర్మెంట్ వచ్చింది. అది మన ముందు యాసిడ్ ఫాస్ వేసుంటే వచ్చి ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆవిడ యాసిడ్ ఫాస్లో లేదు. యాసిడ్ ఫాస్ పడుతుంది కానీ ఫస్ట్ ఆవిడ ఇగ్నిషియాలో ఉంది. ఒక కేసులో బుజ్జిగారు అన్నారనమాట, స్టాఫ్ దగ్గర పడుతుంది అమ్మాయికి. పడుతున్నప్పుడు లాంగ్ రన్లో ఈ అమ్మాయికి యాసిడ్ ఫాస్ పడితే కొన్ని డోసెస్ అన్నారు. అంటే ఇప్పుడే వేయచ్చు కదా అన్నాను. ఇప్పుడు అమ్మాయి యాసిడ్ ఫాస్ లేదు, వేసినా పని చేయదు, కావాలంటే చూడన్నారు. నాకు ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్త కుతూహలం ఆపుకోలేక వేసా, తగ్గలా. ఏం బెటర్మెంట్ మళ్ళీ స్టాఫ్ సెక్రటరీలోకి రావాల్సి వచ్చింది. అలాగా అంటే దేని తర్వాత ఏది వేయాలో కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. అలా వేయడం వలన మెంటల్లీ కూడా బెటర్ అని చెప్పింది. తర్వాత మళ్ళీ ఏదో కొంత రిపీట్ అయితే మళ్ళీ సెకండ్ డోస్ వేశారు యాసిడ్ ఫస్ట్ 200 వేశారు. ఎందుకు? ఫస్ట్ వేసిన 200తో అంత మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి. అంటే నెక్స్ట్ పొటెన్సీ కానీ వెళ్ళిపోలా, బాగా ఏడ్ చేసింది కదా, డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంది కదా అని. అంటే అలా వేశారనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ తర్వాత ఆయన 1 వేశారు యాసిడ్ ఫాస్. మొదటిసారి దానికి 1-2 months పట్టింది సెకండ్ డోస్ వేయడానికి. ఈసారి 1 monthకే మళ్ళీ మందు వేయాల్సి వచ్చింది. అందుకని మాస్టర్ గారు పొటెన్సీ పెంచారు. మరి ముందే 1 వేసేస్తే 2 డోసులు యాసిడ్ ఫాస్ మిగిలే కదండి మనకి 200. అంటే అలా కాదు, ఫస్ట్ టైం మనం 200లో వేస్తే సో మెనీ సప్రెషన్స్ ఉన్నాయి కదా. బాడీ మీదకి కనుక జబ్బు కిందకు వస్తే తట్టుకునే శక్తి కూడా బాడీకి ఉండాలి కదా. అందుకని ఆయన 200తో వేసి అది కొంత వెసులుబాటు అయిన తర్వాత గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ అయ్యి 1 వేయడానికి రెడీ అయినప్పుడు 1 వేశారు. వేసినప్పుడు ఏమైంది, ఆ ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్లో కూడా ఉంది కదా, అలాంటప్పుడు కూడా కొంత మనం జాగ్రత్తగా ఆచితూచి వేయాలి కదా. అందుకని డైరెక్ట్గా 1 వేయలేదన్నమాట. ఇక్కడతో ఆవిడకి ఆ స్కిన్ కంప్లైంట్లో కూడా బెటర్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఇంకా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు ఏం వేశారంటే ఇది వేసి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. ఏం వేశారు అంటే సిఫిలినం 200 వేశారు. అదనమాట. అంటే క్రానిక్ టు యాసిడ్ ఫాస్, డీప్ యాంటీసిఫిలిటిక్, ఆఫ్ కోర్స్ ఫిష్ లైన్ యానో ఇవన్నీ కూడా ఇండికేట్ అవుతుంది. సిఫిలిటిక్ నేచర్ ఉంది కదా, ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోవటం, ఇంట్రోవర్ట్. అదొకటే కాకుండా సిఫిలిటిక్ మయాజన్కి సంబంధించినటువంటివి ఆర్గాన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, టీత్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అంటే బోన్స్ అవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటారు కదా. ప్లస్ టు రూల్ అవుట్ సిఫిలిటిక్ మయాజం, అంటే ఈ లోపల కుళ్ళిపోవడం అనే మయాజం చేయకపోతే మళ్ళీ యాసిడ్ ఫాస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అమ్మాయి. అందుకని ఆ సిఫిలిటిక్ 200 ఒకటే డోస్ వేసి మొత్తానికి కేసు క్లోజ్ చేశారు. కంప్లీట్గా తగ్గింది ఆవిడకి. అంటే ఆ ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్లో నుంచి అన్ని సప్రెషన్స్ ఉన్నా ఆవిడ హెల్దీగా అయ్యి మానేశారు, ఏది ట్రీట్మెంట్ తగ్గి మానేశారు. సో ఇది మనకనమాట ఒక కేసు. నెక్స్ట్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి అంటే మనకి బార్డర్ లైన్లో ఉంటే ఎలా చేయాలి, ఎందుకు అవసరం తెలుసుకోవటం, బార్డర్ లైన్లో ఉందా లేదా, ఏ స్టేట్లో ఉంది కేసు అనేది ఇందుకు అవసరం అనమాట. దానికోసం ఇది చెప్పాను. సరే ఇవన్నీ తెలియకపోయిందా మేము మందేసేస్తున్నామండి, పేషెంట్కి బెటర్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అందరు తగ్గుతున్నాయి అంటున్నారు, మమ్మల్ని చాలా మెచ్చుకుంటున్నారని కూడా చెప్తారు. అయితే మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ తగ్గడం కాదు, మరి దానికోసమే కదండి వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చేది. అంటే వ్యాధి లోపల నుంచి తగ్గడం అనేది కావాలి. సిమ్టమ్స్ తగ్గడము అంటే అది ఎలాగైనా అలోపతిలో కూడా సిమ్టమ్స్ తగ్గుతాయి కదా, కానీ డిసీజ్ లోపల నుంచి తగ్గడం అనేది కావాలి. అలా అంటే మనం లోపల నుంచి మందు వేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ తగ్గిపోతాయి, సిమ్టమ్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతాయి. అయితే 2003 శ్రీశైలం క్లాసెస్లో క్రానిక్ మయాజ్మాటిక్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్తూ బుజ్జిగారు ఏం చెప్పారంటే 2 years కనుక ఒక పర్సన్ని తీసుకుని మనము మయాజ్మాటిక్గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే 2 years జరిగిందనుకోండి ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యి, అప్పుడు వాడికి ఎక్యూట్స్ రావడం తగ్గుతాయని చెప్పారు. అయితే ఇది నేను పాండమిక్ టైంలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేశానండి. అంటే ఆల్రెడీ నా దగ్గర 1.5 yearగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళకి కరోనా రాలేదు, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ వచ్చింది కరోనా, కానీ వీళ్ళకి రాలేదు, వాళ్ళకి సర్వీస్ కూడా చేశారు. అప్పుడు అర్థమైంది, ఆహా రైట్ వేలోనే జరుగుతుంది వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అనేది, అంతే కదా. అలా అంటే అప్పుడే వచ్చిన పేషెంట్స్, బయట నుంచి వచ్చిన పేషెంట్స్ కరోనాతో వచ్చారు, కానీ ఆల్రెడీ క్రానిక్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కరోనాతో అయితే నా దగ్గరికి రాలేదు. అంటే మనకి అలా మనము ఆ ఆర్గాన్ని నమ్మి మనం అలా చదివి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన ప్రాక్టీస్ ఇలా మనకి డౌట్స్ రావడం తగ్గుతాయి. ఇది ఎలా అదయ్యాలా ఏం ఉండదు, మన ద్వారా అలా జరిగిపోతూ వెళ్తుంది ట్రీట్మెంట్, అంతే. మన ద్వారా డ్రైవింగ్ జరుగుతుంది అంటారు కదా, ఆ టైప్లో అనమాట. ఇక్కడ కూడా నేను ఒక అద్భుతమైన కేసు బుజ్జిగా ట్రీట్ చేసిందే చెప్తాను. అదేంటంటే ఆవిడకి ఒక పాప 14 years ఏజ్,
తన వయసు కంటే ఫిజికల్గా పొట్టిగా ఉంటుందన్నమాట. ప్లస్ మెంటల్గా కూడా అంత గ్రో అవ్వలేదు. 14 ఇయర్స్ ఏజ్ అన్నట్టు ఉండదు. ఫేస్ మీద మచ్చలు వచ్చాయి, స్మాల్ పాక్స్ వచ్చిన తాలూకు. కాళ్ళు అంటే మోకాల దగ్గర చీలమండల దగ్గర ట్విస్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఈ స్మాల్ పాక్స్ ఫీవర్ రాకముందు ఫీవర్ వచ్చి అలా ట్విస్ట్ అయిపోయినాయి అంట కాళ్ళు. ప్రస్తుతం 4 ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి ఫిట్స్ వస్తున్నాయి అమ్మాయికి. గార్డినాల్ అది వాడుతున్నారు. 2-3 నెలలకు ఒకసారి ఫిట్స్ వస్తున్నాయి. ఫిట్ వచ్చే ముందు తనకి హెడేక్ వస్తుంది. సో ఇది ఆరా టు ద ఫిట్ కదా. ఫిట్ రావడానికి 1 డే బిఫోర్ నిద్ర పట్టనట్టుగా అయిపోతుందిట. ఇంతకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ అమ్మాయి ఏమి ఇవ్వలేకపోయింది. బుజ్జిగారు వాళ్ళ మదర్ని అడిగితే కూడా ఆ మదర్ కూడా చెప్పలేకపోయింది. ఎందుకంటే మెంటల్లీ షీ ఈజ్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్ మదర్ కూడా. అంటే మనకి బుజ్జిగారు అక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఎవిడెంట్గా వీళ్ళు సిఫిలిటిక్ పేరెంట్స్, సిఫిలిటిక్ అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది. సో కాంప్రహెన్షన్ మెమరీ కూడా ఆ అమ్మాయికి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని నెలలుగా గార్డినాలు వాడుతున్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇంతే ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ బుజ్జిగారి దగ్గర. అప్పుడు ఆయన ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఎలా స్టార్ట్ చేశారు? సల్ఫర్ 6తో స్టార్ట్ చేశారు. అంటే ఫిట్స్ అనేది ఉన్నాయి కదా, 2 డోసెస్ వేశారు. తర్వాత 30కి వెళ్ళారు. అవి కొన్ని డోసులు ఇచ్చారు. పెద్దగా పనిచేయలేదు 30 వేసినప్పుడు. తర్వాత ఈ నీస్, యాంకిల్స్ ట్విస్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి కదా, అందుకని కాస్టికం 1M వేశారు. అది వేస్ట్ చేసుకుని వేస్తే అంటే బుజ్జిగారి దగ్గర మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అంత ప్రామినెంట్గా లేవు కాబట్టి మనం ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఎబ్రటయానము, యాంటింగ్రూడెంట్ మనం అయితే వేసేస్తాం. ఆయన ఇలా వెయిట్ చేశారు బయటికి వచ్చేదాకా. అంటే కాస్టికం 1M వేశారు, కొన్ని డోసులు వేశారు. కొంచెం ఏదో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది, అంత లేదు. ఒకసారి మళ్ళీ సడన్గా స్టేటస్ ఎపిలెప్టికస్ వచ్చిందనమాట. ఇంకా సెమీ కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఫిట్ 1 అవర్ ఉంది. అలాంటప్పుడు బుజ్జిగారు ఏం చేశారు, సిమ్టమ్స్ అన్నీ చూసుకుని ఓపియం 200 వేశారట. కానీ ఆ అమ్మాయికి ఏమీ బెటర్మెంట్ లేదుట. తర్వాత హెలిబోరస్ వేశారు 200, కానీ ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు. తనకి అప్పుడు చెప్పిన సిమ్టమ్ ఏంటంటే విపరీతమైన దాహం ఉందండి. ఫిట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా విపరీతంగా వాటర్ తాగుతూ ఉండేదిట. ఇంకా ఆ అటాక్లో ఉన్నప్పుడు ఆ సెమీ కాన్షియస్గానే ఉంటుంది, కానీ పరిగెడటం, దూకటం అలాంటి వైలెంట్ మూమెంట్స్ చేస్తూ ఉండేదిట. అప్పుడు ఎప్పుడు ఫిట్ వచ్చినా అన్కాన్షియసే, కానీ ఇలా రియాక్ట్ ఎవరన్నా మాట్లాడుకుంటున్నవి అవన్నీ వింటూ ఉండేది. అంటే తను మాట్లాడలేకపోయేది. దీన్ని ఏమంటారంటే కెటలెప్సీ ఆఫ్ హిస్టరిక్ నేచర్ అంటారు కదా. ఇది బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ పాయింట్ దొరకంగానే బుజ్జిగారు నక్సమోస్టిటా 200 వేశారు. కొన్ని ఫ్యూ అవర్స్ బెటర్ అయిందిట. మళ్ళీ రిలాప్స్ అయింది. అప్పుడు నెక్స్ట్ డే 1M వేశారు. వేస్తే 200 వేశారు. నక్సమోస్టిటా 1M వేశారు. ఈసారి 24 అవర్స్ బెటర్ అయింది. అంటే 1M వేస్తే 24 అవర్స్ అయినా ఇంకా పనిచేయాలి కదా. అందుకని ఏం చేశారు, సల్ఫర్ 200 వేశారు. అంటే ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్స్ టు యాక్ట్ అనే బేస్ చేసుకుని. కానీ ఏం మార్పు రాలా. అంటే అంతకుముందు వేసిన నక్సమోస్టిటా 1M పెద్దగా పనిచేయాల. సరే ఆఫ్టర్ సల్ఫర్ అని మళ్ళీ నక్సమోస్టిటా 1M రిపీట్ చేశారు. చేస్తే 4 డేస్ కంప్లీట్గా నార్మల్గా ఉంది ఈసారి. అంతకుముందు 1 డేనే నార్మల్గా ఉంది, ఇప్పుడు 4 డేస్ నార్మల్గా ఉంది. మళ్ళీ రిలాప్స్ అయితే మళ్ళీ 1M రిపీట్ చేశారు. ఈసారి 6 డేస్ బెటర్గా ఉంది. మళ్ళీ రిలాప్స్ అయింది. ఈసారి ఏం చేశారు బుజ్జిగారు, నక్సమోస్టిటా 10M వేశారు. అంటే వేసిన విధానం కూడా మనం గమనించుకోవాలి ఇక్కడ. 10M వేస్తే ఈసారి 20 డేస్ బెటర్ అయింది అమ్మాయి. మళ్ళీ వస్తే 10M రిపీట్ చేశారు. ఈసారి 1.5 మంత్ బెటర్ అయింది. మళ్ళీ 10M వేశారు. ఈసారి 2 మంత్స్ వరకు రాలేదు, వచ్చినా మైల్డ్గా వచ్చిందంట అమ్మాయికి ఫిట్. అప్పుడు మళ్ళీ 10M వేశారు బుజ్జిగారు. ఈసారి 2.5 మంత్స్కి వచ్చింది. అంతకు ముందు కంటే ఇంకా తక్కువగా వచ్చిందా లేదా అన్నట్టు. అప్పుడు మళ్ళీ 10M రిపీట్ చేశారు. అయితే ఈ విధంగా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉండగా పాప పొడుగు పెరిగింది. ఈ మీన్ టైంలో 14 ఇయర్స్ పాప, ఈ 2 ఇయర్స్ జరిగింది ట్రీట్మెంట్. దీంట్లో 16 ఇయర్స్ ఏజ్కి వచ్చింది. డెవలప్డ్ ఫిజికల్లీ ఆల్సో. కాంప్రహెన్షన్, మెమరీ, ఐక్యూ టెస్ట్ చేస్తే నార్మల్ అన్నారు, తన ఏజ్కి సరిపడా ఉంది. కన్ఫ్యూజన్ అనేది కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోయిందిట. అయితే కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద సిమ్టమ్స్. కాబట్టి బుజ్జిగారు ఏం ఆలోచించారంటే మయాస్మాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి, ఈ అమ్మాయికి ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ కేసు వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అని ఆలోచిస్తూ వచ్చారట. అయితే వాళ్ళ మదర్ వచ్చి చెప్పారు, ఈ అమ్మాయి ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వలేదండి, మా చుట్టాలు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ కూడా హాస్పిటల్లో చూపించమన్నారు. చూపిస్తే డాక్టర్ ఏమో ఏదో గైనిక్ ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు, ఏం చేయమంటారని అడిగారట. బుజ్జిగారు మళ్ళీ తన హిస్టీరికల్ నేచరు, తన బిహేవియర్, ఆ నక్సమోస్టిటా బిహేవియర్ ఉంది కదా, ఆ హిస్టీరికల్ నేచరు రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏం చేశారు, నాట్రమోర్ 200 2 డోసెస్ వేశారు విత్ 1 మంత్ గ్యాప్. సెకండ్ డోస్ వేసిన 1 మంత్కి మెచ్యూర్ అయింది ఆ పిల్ల. ఫ్లో నార్మల్.
అంటే అప్పటిదాకా హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకో, ఆపరేషన్ చేయించుకో అని చెప్పిన రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా డిస్పెన్సరీ తీసుకొచ్చి కేస్ షీట్ రాయించుకున్నారట అని ఏం అయితే 4 months తర్వాత విపరీతంగా తలనొప్పి వచ్చిందిట. మళ్ళీ కొంచెం మైల్డ్గా ఫిట్ వచ్చింది. అప్పుడు మళ్ళీ ఫిట్ తగ్గిన తర్వాత హెడేక్ లేనప్పుడు చూసి నాట్రమోర్ 200 రిపీట్ చేశారనమాట. అయితే 1 month తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం హెడేకే వచ్చింది, ఫిట్ రాలా. అప్పుడు నాట్రమోర్ 1M రిపీట్ చేశారు. వేస్తే దాంతో అన్ని సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోయినాయి. ఇలా జరుగుతుండగా తనకి 18 ఏళ్ళు వచ్చాయి. మెంటల్గానే ఇంప్రూవ్ అయింది, ఫిజికల్గా ఇంప్రూవ్ అయింది, సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట. ఇప్పుడు 5-6 months తర్వాత బుజ్జిగారు సల్ఫర్ 1M వేసి ట్రీట్మెంట్ ఇంకా ఆపేసేయండి, 2 months తర్వాత కొంచెం నీరసం తలనొప్పి వస్తే మళ్ళీ సల్ఫర్ 1M రిపీట్ చేశారు. కానీ ఇంకా మళ్ళీ ఆయన ఏ మందు వేయలేదు. చూడండి, అంటే ఎలా అంటే వ్యాధి లోపల నుంచి తగ్గడం అంటే ఏంటి? మన హైట్ పెంచడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు కదా. అంటే వ్యాధి హైట్ పెరగకుండా ఏదైతే ఆపేసిందో ఆ ఆబ్స్టికల్ని తీసేశారు బుజ్జిగారు. కాబట్టి ఆ అమ్మాయి పెరగడం స్టార్ట్ అయింది, ఫిజికల్గా పెరిగింది, మెంటల్గా పెరిగింది. అలాగన ఇది యాక్చువల్గా హోమియో బ్రదర్హుడ్లో ప్రాక్టికల్ స్టడీ ఆఫ్ ద కేసెస్ అనే చాప్టర్లోంచి తీసుకున్నాను. ఇంత అద్భుతమైన కేసులు చాలా ఉన్నాయి, ఇది ఒక మచ్చుకు చిన్నది, ఈ టైంకి సరిపడా ఉండేదే నేను కేసు తీసుకున్నాను అనమాట. అదొకటికి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మయాజ్మాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆజ్ఞాల్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, లాస్ని ఫాలో అవ్వటం. దీనివల్ల మనకి ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఓవర్ డోసేజ్ ఉండదు, ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ ఉండదు. అంటే మందు మినిమైజ్ అవుతుంది, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ పడవు, నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ పడవు, తగ్గుతుంది. ఎక్కడో ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఉన్న కేసెస్ కొన్నిటికి ఎలాగో తప్పవు. మనం బుజ్జిగారి దగ్గర, మాస్టర్ గారి దగ్గర మెడిసిన్ యూసేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది చూడండి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు 100% అవి ఫాలో అవుతారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అలా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఎప్పుడు ఏం వేయాలి అనేది మనకి క్లారిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఉందనుకోండి, థాట్ ఉందనుకోండి, క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్, ఖచ్చితంగా అది వేసేస్తాం. గన్ షాట్లా ఉంటుంది బుజ్జిగారి ట్రీట్మెంట్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏంటంటే ఒక వాళ్ళు చిన్న ముసిరివాడలో ఉండే వాళ్ళకి హార్ట్ స్ట్రోక్ వస్తే వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు బుజ్జిగారికి ఫోన్ చేస్తే, అంటే బుజ్జిగారు దొరకలేదు ఫోన్లో దొరకకపోయేటప్పటికి ఈలోపు వాళ్ళు 108కి పిలిచి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉండగా బుజ్జిగారి లైన్ దొరికి బుజ్జిగారు మందు చెప్పారు, క్యాక్టస్ సంథింగ్, నాకు ఆ మందు అయితే గుర్తులేదు. వేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలాగో 108 ఉండగా అప్పుడు హాస్పిటల్ వచ్చేసి తీసుకెళ్తే డాక్టర్స్ చెడామడా తిట్టారట. మా టైం వేస్ట్ చేస్తావేంటి, ఏమీ లేని వాడిని ఎందుకు తీసుకొచ్చావని. అంటే చిన్న ముసిరివాడి నుంచి టౌన్కి వచ్చేటప్పటికి ఈసీసీ అంతా నార్మల్ ఉంది, అంటే వేసిన మందు గన్ షాట్ అనమాట. లేదండి మాకు ఇంతకు ముందు వచ్చిందండి అంటే వాళ్ళు కేకలేసారంట, మా జోక్స్ వేయకుండా పిల్లట్లుగా ఉన్నాయా అని చెప్పి అన్నట్ట. అలా ఉండాలి మనం కూడా. అంటే మనం ఈ ఆజ్ఞాన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ మనం ఫాలో అయితే మనం కూడా ఖచ్చితంగా అలాగే ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ప్లస్ రీకేస్ టేకింగ్ ఒకటి మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి, చేస్తేనే మనకి కేసు అనేది ఒకటి మనకు అర్థమవుతుంది. సరే, ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వకుండా మనం కనుక ఆజ్ఞాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఓన్లీ మెటీరియల్ నాలెడ్జ్ మీద మందు వేస్తే అది హోమియో ట్రీట్మెంట్ అవ్వదు అని మీరు నేను కాదు, కెంట్ గారు అన్నారనమాట ఈ మాట. అంటే అది ఏంటంటే దట్ ఈజ్ అటెంప్టింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ హోమియోపతి అపాన్ యాన్ అల్లోపతిక్ బేసిస్ అని ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సో ఇలా చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే అల్లోపతి బేసిస్ మీద కాదు, హోమియోపతి ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అయ్యి చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ యొక్క సిమ్టమ్స్లో రిలీఫ్ రావడంతో పాటు అండర్ కరెంట్గా ఉన్న మయాజం కట్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా క్లినికల్ బేసిస్ మీద మనం మందు వేస్తే సిమ్టమ్స్ అనేది ఏమంటారు రూపు మాసిపోతాయి, కానీ మయాజం లోపల నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. అది మనకి బెనిఫిట్. అంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అంటే ఇలాగనమాట. ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న కేసు చెప్తాను, అది ఈకే గారు ట్రీట్ చేసింది. అదేంటంటే 18 ఏళ్ళ పిల్లవాడు, హీ వాజ్ మెంటల్లీ యాజిటేటెడ్ అండ్ మెంటల్ అన్స్టడీనెస్. ఇంట్లో నుంచి డబ్బులు తీసుకుపోయేవాడు, ఊళ్ళు తిరిగి వచ్చేస్తూ ఉండేవాడు, వైలెన్స్ ఎక్కువ, త్వరగా ఇరిటేట్ అయిపోతాడు, కొడతాడు, బట్టలు చింపేస్తాడు, పగలు కొడతాడు వస్తువుల్ని కోపంలో. మీకు వెంటనే నక్స్వామి కనిపిస్తుంది కదా, కానీ చూడండి అగ్రవేషన్ కాంట్రడిక్షన్ ఉంటుంది. నిప్పండించేస్తాడు వస్తువులకి, అంటే అగ్గి అంటించేస్తూ ఉండేవాట. కొన్ని నెలల పాటు సెడేటివ్స్ ఇచ్చారు ఆ అబ్బాయిని తట్టుకోలేక. ఫుడ్ రెగ్యులర్గా తీసుకోడు, హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ టు కాఫీ, టీ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ఎ డే. స్మోకింగ్ అలవాటు లాంగ్ టైం నుంచే ఉంది, ఇవ్వకపోతే కొడతాడు సిగరెట్ ఇవ్వకపోతే. 3 months నుంచి కడుపులో నొప్పిగా ఉంది, 4 days నుంచి స్టూల్లో బ్లడ్ పోతుంది, కాన్స్టిపేషన్ ఉంది అతనికి, కాళ్ళు లాగేస్తున్నాయి అంటాడు, సివియర్ హెడేక్. సో ఈ పైన బాధలు మొదలైన దగ్గర నుంచి కూడా స్కిన్ కలర్ నల్లగా మారటం మొదలైందిట.
రాత్రిలో నిద్రపోడు, కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. ఏవి పిచ్చి మాటలు అంటే ఆబ్సీన్ థింగ్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, వల్గర్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తాడు, నిద్రలో ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. పేషెంట్ చూడటానికి ఎలా ఉంటాడు, సన్నగా పొడుగ్గా ఉంటాడు, ఇమాషియేటెడ్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ అబోవ్ కంప్లైంట్స్. ఇవన్నీ మొదలైన ఈ కోపం ఇవన్నీ మొదలైనప్పటి నుంచి తను చిక్కిపోవటం మొదలెట్టాడు. కాజేషన్ కోసం ఈకే గారు ఎంక్వైరీ చేయటం మొదలెట్టారు. చేస్తే ఏం తెలిసిందంటే వాళ్ళ బ్రదరు హైదరాబాద్లో ఉండేవాట. పేషెంట్ చూడటానికి అన్క్లీన్గా, స్కిన్ రఫ్గా, స్నానం చేయనట్టుగా ఉంటాడు, చేస్తాడు. కానీ అందుకని వాళ్ళ హెయిర్ కట్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఈ పేషెంట్. అందుకని వాళ్ళ బ్రదర్ అన్నట్ట, నువ్వు నా ఆఫీస్ ఫ్రెండ్స్ని కలవద్దు, ఆఫీస్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఇంటికి వస్తే నువ్వు అసలు బయటికి రావద్దు అన్నట్ట. తన బ్రదర్ బిహేవియర్కి తన కోపం వచ్చింది, హట్ అయ్యాడు బాగా. తన ఎమోషన్స్ని సప్రెస్ చేసుకున్నాడు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత పేషెంట్ ఇలా వైలెంట్గా తయారయ్యాడు. అంటే వీడి ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఆ సిచ్యువేషన్కి తను ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన విధానం అనమాట. బుజ్జిగారు ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే ఉన్న సిమ్టమ్స్ని బట్టి ఫస్ట్ బుజ్జిగారు ఇచ్చారు మందు, నక్సామ్కా 1 వేశారు. వేస్తే ఆ బ్లీడింగ్ విత్ స్టూల్ అనేది తగ్గింది, కానీ వైలెన్స్ మాత్రం ఎక్కువగా ఉంది. మళ్ళీ ఈకే గారు ఏం చేశారు, నక్సామ్కా CM వేశారు, వైలెన్స్ ఇంకా పెరిగిపోయిందిట. అప్పుడు మళ్ళీ ఈకే గారు చూసి క్యామిల్లా 1 2 డోసెస్ వేశారు విత్ వన్ డే గ్యాప్లో. అంటే వైలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది కదా, అతను అసలు భరించలేక వాళ్ళు సెడేటివ్స్ అవి యూజ్ చేస్తున్నాడు కదా. అయితే ఈ లూసిడ్ ఇంటర్వెల్లో ఖచ్చితంగా కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్, ఏదో ఒకటి క్రానిక్ డ్రగ్ వేయాలి అని చాలా ఎంక్వైరీ చేసినా కానీ వాళ్ళకి ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి రాలేదుట. మళ్ళీ ఇలా వేయకపోతే మళ్ళీ ఆ లేటెంట్గా ఉన్న సోరా అగ్రవేషన్ వచ్చేస్తుంది. అంటే తగ్గింది కొంచెం క్యామిల్లా 1 కానీ క్రానిక్ వేయాలని చూశారు కానీ ఏమి సిమ్టమ్స్ దొరకలేదు. మళ్ళీ ఈ లోపు వాడికి 15 days తర్వాత మళ్ళీ వైలెన్స్ మొదలైంది. మళ్ళీ క్యామిల్లా 1 వేశారు. ఫస్ట్ టైం 2 డోసెస్ విత్ ఇన్ 1 day గ్యాప్తో వేశారు. ఈసారి 15 days బెటర్, సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ క్యామిల్లా వేశాక. థర్డ్ డోస్ వేసేటప్పటికి మళ్ళీ వైలెన్స్ వచ్చింది, మళ్ళీ వేశారు 1 సరే తక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ వలన బుజ్జిగారు డ్రగ్ డిసైడ్ చేయలేక వాళ్ళ బ్రదర్ వలన హట్ అయ్యి ఇరిటబిలిటీ పెరిగింది కదా, అక్కడి నుంచే కదా అసలు జబ్బు స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఆర్ఎంఎట్లో కూడా హట్ అయినందువల్ల ఆ ఇరిటబిలిటీ దాంట్లో కూడా ఉంటుంది కదా అనేసి అలా డిప్రెస్ అయ్యి ఇలా వచ్చాడేమో అని ఆర్ఎంఎట్ 10 వేశారట. కానీ ఏం తగ్గలేదు, పెరిగిపోయింది. మళ్ళీ ఈసారి మళ్ళీ క్యామిలాలోకి రావాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ ఎక్కువైపోయేటప్పటికి క్యామిలా 10 వేస్తే 1 month బాగున్నట్ట. ఈలోపు తనకి పంటి నొప్పి అవి ఇవేనో పంటి నొప్పి అని వస్తే ఆ పంటి నొప్పికి హోమియో వాడిన తగ్గలేదని వాడు పీకిచ్చేసుకున్నాడు. దానికోసం వచ్చినప్పుడు ఈకే గారు ఏం చేశారంటే స్టాఫ్సాగ్రియా 200 వేశారు. వేసినా కానీ ఏం రిలీఫ్ రాలా. వీడి వైలెన్స్ అది చూసి వీడి రియాక్ట్ అయిన విధానం, అంటే వాళ్ళ అన్నయ్య అన్నదాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా తను రియాక్ట్ అయిన విధానం చూసి వెనకాడియం 1 వేస్తే ఈకే గారు ఫస్ట్ టైం వాడు మెంటల్గా బెటర్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత కొన్ని ఎక్యూట్స్ వచ్చాయి, చికెన్ పాక్స్, ఫీవర్ విత్ హెడేక్ ఇలా వస్తే మళ్ళీ ఆ ఎక్యూట్స్కి ఏవో ట్రీట్మెంట్ చేశారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ వచ్చి వైలెన్స్ కొంచెమే ఉంది కానీ సివియర్ హెడేక్ అది ఉంది అని ఆ హెడేక్ తట్టుకోలేక మొదటి అంతస్తు నుంచి దూకేసేట, అంత పిచ్చి తలనొప్పికి. అది చూసి మళ్ళీ వెనకాడియం 1 వేశారట బుజ్జిగారు. అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ అయితే మళ్ళీ వెనకాడియం 1 వేస్తాడు. ఈసారి థర్డ్ టైం వాడు ఏం చేశాడు, ఇంకో అంతస్తు నుంచి దూకేసేట, ఇంకెక్కువ పైకి వెళ్ళి. ఇంకా అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఈకే గారు ఏం చేశారంటే వెనకాడియం 10 ఒక డోసు వేసి ఇంకా ఏంటి ఆ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఫాదర్కి టీబీ రావటము, ఇతనిలో ఉన్న కాస్మోపాలిటన్ నేచరు ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని ట్యూబర్క్యులినం CM వేశారట. అంటే ఆ చేంజబిలిటీ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. వేసినప్పుడు అతను ఫస్ట్ బెటర్మెంట్ ఈ హెడేక్లో స్టార్ట్ అయింది, వైలెన్స్ అసలు లేదు. అంటే ఆల్రెడీ వెనకాడియం 10తోనే చాలా వరకు తగ్గింది, అదే సస్టైన్ అయింది యాక్షన్ అక్కడ అయ్యి వైలెన్స్ లేదు. ఇంట్లోనే ఇంటి పట్టునే ఉంటాం మొదలెట్టేట, ట్యూబర్క్యులినం కదా అందుకని. సో 1 month పాటు చాలా బాగున్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ ఏదో రిపీట్ అయితే CM వేశారు. తర్వాత మళ్ళీ తలనొప్పి ఏదో వస్తుంది, మళ్ళీ కొంచెం వైలెన్స్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఈసారి బుజ్జిగారు వెనకాడియం 1 వేశారు. అంటే ఇన్ని డోసెస్ ట్యూబర్క్యులినం పడింది కదా, అందుకని బుజ్జిగారు ఈసారి వెనకాడియం 1 వేశారు. దాంతో కొంతవరకు రిలీఫ్ వచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళీ సల్ఫర్ 10 అంటే 1 వేసినంత బాగా పూర్తిగా రిలీఫ్ రాలేదు అని ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ ఫెయిల్ టు యాక్ట్ అని అది వేశారు. అంటే వల్గర్ టాకింగ్ ఇవన్నీ వైలెన్స్ ఇవన్నీ తగ్గడం కోసం అన్నట్టు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాయట ఈ వైలెన్స్ ఇవన్నీను. అంటే కొట్టడం ఇరగొట్టడం మొదలుపెట్టాడు ఈ సల్ఫర్ 10 తర్వాత. అప్పుడు బెల్లోనా 200 వేస్తే ఇవన్నీ బెటర్ అయిపోయి ఆ తర్వాత లాస్ట్లో ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి విపరీతంగా వైలెన్స్ పెరిగితే క్యామిల్లా 50 వేశారు.
మళ్ళీ చిన్నప్పుడు అతను ఎలా ఉండేవాడు ఏంటి అని ఎంక్వైరీ చేయడం మొదలెట్టారట ఈకే గారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే క్రాస్ అండ్ ఇరిటబుల్, వెరీ ఆబ్స్టినేట్, ఎవరు కన్విన్స్ చేయలేరు, కాంప్రహెన్షన్ అండ్ మెమరీ నాట్ డెవలప్డ్ అకార్డింగ్ టు ఏజ్, పూర్ ఎట్ స్టడీస్, మర్మావయమాల మీదే ఎప్పుడు చేతులు పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు అని చెప్పేటప్పటికి ఇది బేస్ చేసుకుని బ్యూఫో వేశారట. బ్యూఫో వేసేటప్పటికి గ్రాడ్యువల్గా హెడేక్లో 70% బెటర్మెంట్ వచ్చి అదే నెమ్మదిగా 1M దాకా వెళ్ళేటప్పటికి కంప్లీట్గా తగ్గిపోయి 10M దాకా వెళ్ళేటప్పటికి స్కిన్ కలర్ ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మారింది అన్నారు కదా, అవన్నిట్లో కూడా బెటర్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయిందట. సో తర్వాత తను చెప్పాట వాళ్ళ బ్రదర్ని, నాకు ఏదన్నా జాబ్ చూడన్నయ్యా, నేను జాబ్ చేస్తాను అని చెప్పి తనంతట తను చెప్పడం, హెయిర్ కట్ చేయించుకుని నీట్గా డ్రెస్ చేసుకోవడం అవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తే బుజ్జిగారు కొన్నాళ్ళు అబ్జర్వేషన్లో పెడదాం ఇతన్ని అని చెప్పారట. అంటే చూడండి ఎలాగా బెటర్మెంట్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి. సో ఇదన్నమాట విషయం. ఇక్కడ నేను ఒక 5 నిమిషాల టైం ఉంది ఏంటంటే చాలామంది నన్ను ఈ మధ్య ఒక క్వశ్చన్ వేస్తూ వచ్చారు, ఏమంటే మేము పుట్టిన దగ్గర నుంచి మా అమ్మ కడుపులో ఉన్న దగ్గర నుంచి హోమియోపతినే వాడుతున్నాం, అది మాస్టర్ గారి దగ్గరే వాడుతున్నాం, మాకు ఎందుకండి డయాబెటీస్ ఇలా వచ్చేస్తున్నాయి, మరి హోమియోపతి వేస్తే ఇవన్నీ రాకూడదు కదా, ఏవో ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ వచ్చేస్తున్నాయి చాలామంది అడిగిన వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాను. ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు మనంతా చదువుకుంది ఏంటి, ఆజ్ఞా గురించి చదువుకున్నాం. అంటే మనం ఎప్పుడు అడుగుతాం మాస్టర్ గారిని మందు, మన ప్రాణం మీదకి ఏదైనా వస్తే అడుగుతాం. అక్కడ తర్వాత ఏం చేస్తాం, మనం మందు అడగం కదా. అంటే ఎక్యూట్స్కి మధ్యలో ఏం పడాలి, కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ పడాలి కదా, అది పడితేనే కదా మయాజం అనేది ముందుకు వెళ్లకుండా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, మందు అడగద్దని కాదు, అక్కడ మన నియర్ బై ఒక డాక్టర్ దగ్గర కేస్ షీట్ రాయించుకొని ఆ కేస్ షీట్ని ఫాలో అవుతూ మన మందులు అంటే 1 మంత్కి పంపించండి అని వాళ్ళని అడగడం. డాక్టర్ అంటే బిహెచ్ఎంఎస్ఏ అయి ఉండక్కలేదు, రామచంద్ర గారు వీళ్ళందరూ డాక్టర్సే. వాళ్ళ దగ్గర కేస్ షీట్ రాయించుకుని అది ఫాలో అవుతూ 1 మంత్కి మెడిసిన్ తీసుకుని మధ్యలో ఎక్యూట్స్ వస్తే ఫోన్ చేయండి, అది మనకి అప్పుడు మనకి ఇలాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. ప్లస్ మాస్టర్ గారి లాగా లీవ్ చేయడం అంటే ఈకే గారివి ఫాలో అవుతూ, అంటే మన మైండ్ అది వాటిల్లో కూడా అవన్నీ ఫాలో అవుతూ కనుక మనం ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం మళ్ళీ మయాజంలోకి వెళ్ళకుండా ఉంటాం. లేకపోతే ఇలాగే మయాజం అనేది లోపల అండర్ కరెంట్గా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండడం వల్లనే మనం లాస్ట్ ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజెస్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఇది నేను మీ అందరికీ చెప్దాము అనుకున్నదన్నమాట. వాసుదేవ. నెక్స్ట్ టాపిక్ 10 to 11 AM, how to palliate persons with incurable diseases and example cases treated by Dr. EVM Acharya, by G. Tarkesh Rao garu. వాసుదేవ్. ఈ పీపీటీ తెచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తర్వాత ప్రజెంటేషన్ ఆ పీపీటీ ముందుగానే నారాయణకి అందజేస్తే ఆ తర్వాత వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు డిలే అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎవరైనా ఒకటి తెచ్చుంటాయి. వాసుదేవ. శ్రీకృష్ణార్య తనూజాతం ధన్వంతరి సమప్రభం వరాహమిహిరాచార్యం సర్వరోగహరం భజే. ముందుగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారికి నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను.
మా శ్రీకే గారికి, అమ్మగారికి, భుజి గారికి, సింగారమ్మ గారికి, గురుదేవులు శ్రీ బివి నరసింహరాజు గారికి, అలాగే ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి సోదర సోదరీమణులకి, పెద్దలకి అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నాకు ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ హౌ టు ప్యాలియేట్ పర్సన్స్ విత్ ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ కేసెస్ విచ్ ఆర్ ట్రీటెడ్ బై డాక్టర్ ఈవి మాచార్య. మనకి ఈ టాపిక్లో చూస్తే ఫస్ట్ మనకు కనిపించేది ప్యాలియేషన్. సాధారణంగా ప్యాలియేషన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది. దాన్ని మాస్టర్ కే గారు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనేది చూస్తే, అసలు ప్యాలియేషన్ అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది లైఫ్, అలాగే మన లైఫ్ని కొంచెం ఇంకా కొన్నాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి, మంత్స్ కానీ డేస్ కానీ లేదంటే ఇయర్స్ కానీ ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి, అలాగే ఏ విధమైనటువంటి సఫరింగ్స్ లేకుండా నార్మల్గా తన లాస్ట్ బెర్త్ వరకు అంటే తుది శ్వాస వరకు జీవితాన్ని గడపడానికి మనం యూజ్ చేసే మెథడాలజీనే ప్యాలియేషన్ అంటారు. అయితే మన హోమియో ఫిలాసఫీ ప్రకారం ప్యాలియేషన్ అనేది వెరీ డేంజరస్ అని, అది చేయడం వల్ల కేసు ఇన్క్యూరబుల్ అవుతుందని మనకి ఇచ్చారు. అదేంటండి, మన టాపికే ప్యాలియేషన్ కదా, మరి డేంజరస్ అంటారా అనిపిస్తుంది మనకి. కానీ అదే మనకి హానిమన్ కెంట్ మహాశయులు ఏం చెప్పారంటే ఇదే విషయాన్ని, ప్యాలియేషన్ అనేటువంటిది ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్లో మనం యూజ్ చేయాలి అని చెప్పారు. సో ఈ విధంగా మనం ప్యాలియేషన్ అనేది ఎక్కడ మనం యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ యూజ్ చేయకూడదు అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనకి సాధారణంగా ఈ ప్యాలియేషన్ అంటే ఒకటే అర్థమైందండి, కానీ ఇన్క్యూరబిలిటీ అంటే ఏంటి, అసలు ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్ ఎందుకు వస్తాయి, అసలు అవి రావడానికి కారణం ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇవన్నీ కూడా మాస్టర్ కే గారు ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెసే నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సాధారణంగా మనకి ఈ మెంటల్ సింటమ్స్ అనేవి డిజపేర్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం చాలా కాలంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం, కానీ కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఆ కేసు మెంటల్ సింటమ్స్ డిజపేర్ అవుతూ వైటాలిటీ బాగా తగ్గిపోయి, అలాగే వాళ్ళకి మనం ఏదైనా రెమెడీ చేస్తే అది పనిచేయడం మెల్లమెల్లగా మానేస్తుంది. ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే రెమెడీ చేసి తగ్గేవో ఆ రెమెడీస్ మనం ఇప్పుడు ఇస్తున్నప్పుడు అవి పనిచేయడం మానేస్తుంటాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తూ ఉంటుంది, మనకి ఎదురవుతూ ఉంటుంది మనం ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు జనరల్గా. అలాగే మనకి ఫిజికల్ ఫామ్లో కూడా కొన్ని ట్యూమర్స్ కానీ, లంప్స్ కానీ, అల్సర్స్ కానీ ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఇలాంటి స్టేజ్నే ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్ అని అంటాం. అయితే ఎందుకు వస్తుందండి ఇది, మరి ఎలాంటప్పుడు ఇది మనం ఎప్పుడు మందులు ఇస్తూ ఉంటాం రెగ్యులర్గా, మరి ట్రీట్మెంట్ వాడుతుంటారు, 10-15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు కూడా వాడేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్ ఎందుకు వస్తుంది చాలామందికి అంటే, మనకి హానిమన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చెప్పారంటే క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి శ్రీదేవి గారు మాస్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేవి ఏంటి మనకి హోమియోపతి ప్రకారం అంటే మియాజిమ్స్. ఈ మియాజిమ్స్కి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయకుండా, కొంతమంది ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే మియాజిమ్స్ అనగానే ఇప్పుడు సోరాయికి సోరినము, మరి సైకోసిస్ అనగానే మెడోరినము, మరి సిఫిలిస్ అనగానే సిఫిలిటిక్ అంటే సిఫిలినము కొట్టేస్తుంటాం. అది హోమియోపతి అనుకుంటాం, మరి అది ఐసోపతి అవుతుంది కానీ హోమియోపతి అవ్వదు కదా. మరి హానిమన్ ఇచ్చినటువంటి ఆర్గనాన్ని మనం ఫాలో అవుతూ మరి టోటాలిటీ ఆఫ్ ది సింటమ్స్ చూసుకుని మనం యాంటీ మయాజిమిక్ ట్రీట్మెంట్ కనుక చేసినట్లయితే హయ్యర్ ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు, ఆ డిసీజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అప్పుడుది హయ్యర్ ప్లేన్లో ఉంటుంది. హయ్యర్ ప్లేన్లో ఉన్న డిసీజ్కి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయగలిగితే ఎలాగా అంటే టోటాలిటీ ఆఫ్ ది సింటమ్స్ మనం తీసుకుని వేయాలి. అలా వేయకుండా మనం ఏం చేస్తుంటాం, అలా ఎప్పుడైతే టోటాలిటీ ఆఫ్ ది సింటమ్స్ తీసుకుని మనం వేస్తామో క్యూర్ అనేది ఉంటుంది ఆ కేసులో. ఎప్పుడైతే మనం అలా వేయమో మనం ఏం చేస్తామంటే కేస్ షీట్ రాస్తాం, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ సింటమ్స్ మనకి ఏవో కొన్ని కనపడుతుంటాయి, సెలెక్టివ్గా కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ సింటమ్స్ అందులో ఎదుర్కొని దానికి మందిస్తుంటాం. మళ్ళీ తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో గ్రూప్ ఆఫ్ సింటమ్స్ తీసుకుంటాం, కానీ టోటాలిటీ తీసుకోము. అలా ఏమవుతుందంటే కొన్నాళ్ళు అలా ట్రీట్ చేయడం వల్ల ఆ కేసులో ఉన్నటువంటి మయాజిమ్స్ అండర్ కరెంట్గా ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ అయిపోతూ ఉంటాయి, బలపడిపోతాయి బాగా. అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నవి మనం సింటమ్స్, ఆ మెంటల్ సింటమ్స్ అనేవి డిజపేర్ అయిపోవడం, తర్వాత వైటాలిటీ తగ్గిపోవడం, ఆ హైయర్ ప్లేన్లో ఉన్న డిసీజ్ ఏదైతే మనం డిజార్డర్ ఉందో అది మెల్లగా ఫిజికల్ ఫామ్లోకి మేనిఫెస్ట్ అయిపోతుంది, మన అల్సర్ కింద కానీ ట్యూమర్ కింద కానీ అలా. సో అప్పుడు దాన్ని ఇన్క్యూరబుల్ అన్నారు, అది ఇన్క్యూరబుల్లోకి లీడ్ చేస్తుంది అని చెప్పారు.
మరి ఎలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్కి ఏమైనా పేర్లు ఉన్నాయంటే మనకి డయాగ్నోస్ చేస్తే మనకు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం చూస్తే క్యాన్సర్ అనే పేరుతో చూడండి, ప్రతి పార్టీకి క్యాన్సర్ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే లంగ్ క్యాన్సర్, క్యాన్సర్ ఆఫ్ కోలన్, అలాగే మనకి పోస్టేట్ క్యాన్సర్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతి ఆర్గాన్కి మనం క్యాన్సర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే సికిల్ సెల్ డిసీజ్ అని ఒకటి ఉంది, అది కూడా ఇన్క్యూరబుల్లే. లిప్రసీ, అలాగే కిడ్నీ కానీ లివర్ డిజార్డర్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి. అయితే మాస్టర్ గారు ఈ క్యాన్సర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది, మనకు తెలుసు కదా క్యాన్సర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ అని తెలిసి, అయితే దాని గురించి ఏమన్నా చెప్పారా మాస్టర్ అన్నప్పుడు క్యాన్సర్ గురించి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం చూస్తే జనరేషన్లో ఎన్ని క్యాన్సర్స్ కేసెస్ వస్తున్నాయి మన క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో కూడా చూస్తున్నాం. ఈవెన్ మనం అలా రోడ్డు మీదకి వెళ్తే ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ చూస్తే ఎంఎన్సి కంపెనీని మించిపోయి కడుతున్నారు బిల్డింగ్స్, ఓన్లీ క్యాన్సరస్ హాస్పిటల్స్. ఎందుకు వస్తున్నాయంటే నేను రీజన్ మాస్టర్ గారు కాజేషన్లో ఇచ్చారు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ సెక్షన్ వచ్చినప్పుడు. సో అందుకని దాని గురించి తెలుసుకోవడం కోసం నేను ఈరోజు ఆ టాపిక్ గురించి మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ సెంటెన్సెస్ మనకు నిజంగా యూజ్ఫుల్ అవుతాయి, మనకు ప్రాక్టీస్లో కూడా ఉపయోగపడతాయి. అందుకని వాట్ ఈజ్ క్యాన్సర్ అనేది, అది కూడా ఇన్క్యూరబులే, ఒకసారి చూద్దాం. మాస్టర్ గారు ఏమిచ్చారంటే క్యాన్సర్ ఈజ్ నాట్ ఏ డిసీజ్ అన్నారు. అదేంటండి అనిపిస్తుంది మనకు వెంటనే ఆయన మళ్ళీ దానికి సెంటెన్స్ ఏమిచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ ఎ జనరలైజ్డ్ డిజార్డర్ అని చెప్పారు. డిజార్డర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఆర్డర్లో ఉంటే మనం కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు లెక్క, ఎప్పుడైతే ఆర్డర్ పోతుందో దాన్ని డిజార్డర్ అంటారు. అదేం చేస్తుందంట, ఈ క్యాన్సరస్ చేంజెస్ని మన బ్లడ్లోకి అలాగే మన కాన్స్టిట్యూషన్లోకి తీసుకొస్తుంది అన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ డిజార్డర్ని ఇలా తీసుకొస్తుందో మొత్తం శరీరం అంతా పాడైపోతుంది, ప్రతి పార్ట్ పాడైపోతుంది. అలా పాడవకుండా ఉండడానికి వైటల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది, ఒక పార్ట్ని తీసుకుంటుంది, ఒక పార్ట్ని లిమిట్ చేసి మిగతా పార్ట్స్ అన్ని సేఫ్గా ఉంచుతుంది. అప్పుడు ఆ పార్ట్కి మాత్రమే క్యాన్సర్ కానీ ఇలా ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ కానీ వస్తాయి. సో అది మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటిది. అయితే వీటికి మరి క్యూర్ అనేది ఉంటుందా అంటే మాస్టర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఓన్లీ ప్యాలియేషన్ అని చెప్పారు. మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత క్యూర్ అనేది ఉండదు, ఓన్లీ ప్యాలియేషన్ చేస్తాం. ఎవరైనా క్యూర్ చేస్తానంటే అది హాస్యాస్పదమే, మనం నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు, అందులో ఏదైనా డౌటు లేదు. అందుకని అక్కడ మనం చేయాల్సింది ఒక ప్యాలియేషన్ మాత్రమే. అయితే ఏమంటే ఇలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ వస్తాయి కదా, మరి దానికి కాజేషన్ ఏంటి, ఎందుకు వస్తాయి, మరి అవి ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకుంటే మనం అలా రాకుండా ఉండడానికి ప్రివెంటివ్గా మనం చేసుకోవచ్చు కదా, మన బిహేవియర్ కానీ ఇవి కానీ ఏదుంటే అది మార్చుకోవచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. సో అవేంటో తెలుసుకుందాం. మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి, నేను ఇది చదివినప్పుడు నేనే చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. అంటే కాజెస్ అనేవి ఇలా ఉండడం వల్లనే ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ వస్తున్నాయా అనిపించింది నాకు. దాన్నే నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఈ క్యాన్సర్ కానీ ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ కానీ వస్తాయని చెప్పారు. అవునా అండి, మరి ఆ మాత్రం దానికి వచ్చేస్తాయా అనిపిస్తుంది. కానీ సింటమ్స్ ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు, అవి చూస్తే మనకు చాలా సింపుల్గా కనిపిస్తాయి. నేను ఒక్కొక్కటి చదువుతాను. సస్పీషియస్ నేచర్ అంటే అనుమానం, జెలసీ అసూయ, నెగిటివ్ థింకింగ్ అబౌట్ పర్సన్, మనం ఎక్కువగా అది చేస్తుంటాం. అలాగే థింకింగ్ నెగిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్, ఎప్పుడు కూడా మనం నెగిటివ్ సైడే ఆలోచిస్తూ ఉండడం, నెగిటివ్ దాని నుంచి ఆలోచించడం, దాన్నే మనం మాట్లాడుకోవడం చేస్తుంటాం. అలాగే టాకింగ్ అండ్ థింకింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ అదర్స్, ఎదుటి వాళ్ళలో ఉన్న చెడ్డ గురించి మనం ఆలోచించడం, మాట్లాడడం, ఇవి చేయడం వల్ల. అలాగే మన సెల్ఫిష్ కోసం మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఎదుటి వాళ్ళని బాధ పెడుతూ ఉంటాం, లేకపోతే స్వార్థం కోసం మనం ఎదుటి వాళ్ళని బాధ పెట్టేట్టు ఉండడం అనేటువంటివి మెయిన్ ఇవే ఆయన ఇచ్చినటువంటివి. అండర్లైన్గా మనకి హయ్యర్ ప్లేన్లో ఈ డిజార్డర్స్, ఇవే డిజార్డర్స్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇలాంటివి మనం లోపల వేసుకుంటామో, అనుమానం కానీ అసూయ కానీ ఈ నెగిటివ్ థింకింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన మైండ్లో ఎప్పుడైతే అవి డిజార్డర్ కింద ఫామ్ అవుతాయో అప్పుడు ఇలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ వస్తాయి అని చెప్పారు. అంటే మనకు అనిపిస్తుంది ఏమండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి అందరికీ ఉన్నవే కదా, మరి ఎవరికి లేవు ఇవన్నీ అనిపిస్తుంది. మరి అందుకనే ఇప్పుడు ఇన్ని కేసెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, వాళ్ళు అంత ఇన్వెస్ట్ ఎందుకు చేసి పెద్ద బిల్డింగ్ ఏసీ సెంట్రల్ ఏసీతో కడుతున్నారంటే మనం ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడిపోయాం. ఇది తప్పు అని తెలియకుండా దానికి అలవాటు పడిపోయాం. అంటే ఇది ఇలా ఉండకూడదు అనేది కూడా తెలియట్లేదు మనకి.
అలాంటి స్టేజ్కి మన లైఫ్ స్టైల్ దిగజారిపోయింది. అందుకనే చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ చిన్న స్టేట్కి వెళ్ళినా లేకపోతే చిన్న సిటీకి వెళ్ళినా సరే ఒక పెద్ద ఎంఎన్సీ కంపెనీ లాగా ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది. ఎందుకని అంటే మన బిహేవియర్లో, మన లైఫ్ స్టైల్లో మారిపోయాం మనం. ఇది మనం మార్చుకోవాలి అని మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి వండర్ఫుల్ కాజేషన్ అండి. అంటే అది నిజమా అండి, మీరు ఏదో చదివే చెప్పేస్తున్నారు, ఇది నిజమా అంటే మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అప్పుడు మనకి నిజంగా అది నిజమో కాదో తెలుస్తుంది. ఆయన ట్రీట్ చేసినవి రియల్గా ఆయన దాన్ని కాజేషన్ స్టడీ చేశారండి. ఆ స్టడీ చేసిన విధానం, వాటికి సంబంధించిన కాజేషన్స్ నేను 3 కేసులు చెప్తాను. అయితే దాని ముందు వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకొకటి కూడా చెప్పారు. వీటి కార్మిక లయబిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఎలా జీవిస్తాం, వాడు ఎప్పుడు అందరిని తిరుగుతుంటాడని నెగిటివ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, వాడికి ఏ రోగం రాదేంటండి అనిపిస్తుంది. సాధారణంగా అనిపిస్తుంది కదా మనకి. వాడు చాలా అసలు మనం ఎప్పుడు ఎదుటివాడి గురించే కదా, ఎదుటివాడిలో నుంచి చెడునే మాట్లాడతాం. అక్కడే మనకి ఆ కాజేషన్, ఆ డిజార్డరే మనకి ఇన్ని డిసీజెస్ రావడానికి కారణం. ముఖ్యంగా ఇన్క్యూరబిలిటీ అనే స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి ఒక్క డిజార్డర్ చాలండి మనకి. అందుకనే మనకి మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే కాజేషన్ ఉందో, ఈ కార్మిక లయబిలిటీస్ కూడా దాని మీద డిపెండ్ అవుతాయని. చూడండి, కొంతమందికి పుట్టగానే 2 ఇయర్స్కి 3 ఇయర్స్కి ఈ ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ వస్తుంది. మనం ఏమనుకుంటాం, పసిబిడ్డ పసికందండి, వాడు పాపం, ఆ పాపం ఏం తెలియనివాడు, అన్యాయం తెలియనివాడు, భగవంతుడు ఎందుకండి వీడికి ఎలాంటి డిసీజ్ ఇచ్చాడు అనిపిస్తుందా లేదా మనందరికీ? కార్మిక లయబిలిటీస్ అనేవి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. అంటే పూర్వజన్మలో వాడు ఏం చేశాడో మనకు తెలియదు కదా. అందుకని మనకి పుట్టినప్పటి నుంచి, ఆడి జన్మ నుంచి మనకు తెలుసు. ముందు ఎవరు తెలుస్తుంది? నేచర్కి తెలుస్తుంది. నేచర్ ఎప్పుడు కూడా, మాస్టర్ గారు మార్నింగ్ చెప్పారు, నేచర్ ఎప్పుడు కూడా డివేట్ అవ్వదు. నేచర్ ఎప్పుడు కూడా డివేట్ అవ్వదు. మనమే డివేట్ అవుతుంటాం. కొంచెం ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి, ఆవిడ మనవాడే అంటాం. నేచర్ ఎప్పుడు అలా డివేట్ అవ్వదు. తూర్పున సూర్యుడు ఎలా ఉదయిస్తాడో అది ఎప్పుడు సత్యమే. ధర్మం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందో మన ప్రకృతిలో, అలాగే హ్యానిమన్ ఇచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, ఆయన థియరీ కానీ ఎప్పుడు డివేట్ అవ్వదు. అంటే అది ఎప్పటికీ అలా నిలిచి ఉంటుంది. అందుకనే వాటిని మాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా, ఎఫారిజమ్స్, సూత్రాలు అని చెప్పారు. అవి ఎప్పుడు కూడా మారవు. వాటిని మనం నిరంతరం స్టడీ చేస్తూనే ఉండాలి. సో అయితే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని స్టడీ చేద్దాం. స్టడీ చేస్తే అసలు ఏంటో తెలుస్తుంది మనకి. మాస్టర్ కే గారు ఒక 50 ఇయర్స్ ఒక లేడీ, ఆవిడ క్యాన్సర్ ఆఫ్ కోలన్తో వచ్చారు. అంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైనల్ క్యాన్సర్ అన్నమాట, కార్సినోమా. అయితే ఆవిడ అలోపతిలో చాలా మందులు, మొత్తం ట్రీట్మెంట్ చాలా కాలం వాడి తర్వాత వచ్చారు. వస్తే ఏం చెప్పారంటే, ఇంకా 30 డేస్ మాత్రమే మీరు బతుకుతారు అని చెప్పారు. అంటే సర్టిఫై చేశారు. ఇంక పాపం ఆవిడ ఎంత నీరసం అంటే అసలు నడవలేని పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ బెడ్ రీడింగ్కి దగ్గరగా ఉన్నారనమాట. ఇంక చనిపోతారని డిక్లేర్ చేస్తున్నారు, ఇంకా డల్ అయిపోతారు కదా. సో దాంతో అలాంటి పొజిషన్లో మాస్టర్ గారి గురించి తెలుసుకుని వచ్చారు. వస్తే మాస్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ ఏం చేశారనేది నేను ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ సెక్షన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఓన్లీ మనం కాజేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, కాజేషన్ కోసం ఈ కేసుని మాస్టర్ గారు బాగా ఎంక్వైరీ చేయించారు. ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని, అలాగే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని, తర్వాత వాళ్ళ కొలీగ్స్ని అందరినీ అడిగారు. ఎవరు అడిగినా సరే ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆవిడ చాలా కైండ్ హార్టెడ్ ఉమెన్ అండి. ఆవిడకి ఏ విధమైనటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ బ్యాడ్ థాట్స్ కానీ ఏమీ లేవు. ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా అందరికీ హెల్ప్ చేస్తూనే ఉండేవారు. చాలా హెల్పింగ్ నేచర్, కైండ్ హార్టెడ్ ఉమెన్ అని చెప్పారు. మరి అంత మేనరిజం, అంత రెస్పెక్టివ్ నేచర్ ఉన్న ఆవిడకి మాస్టర్ గారు వండర్ అయ్యారు, ఎందుకు క్యాన్సర్ వచ్చింది అని మాస్టర్ గారు వండర్ అయ్యారు. చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. ఇంకా డీప్గా ఎంక్వైరీ చేస్తే, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆవిడ 54 ఇయర్స్లో మన దగ్గరికి వచ్చారు కదా, 30 ఇయర్స్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 30 ఇయర్స్ ఆమెకు ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆల్మోస్ట్ 24 ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్తే ఒక నిజం బయటపడింది. ఏంటంటే, అది వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఒక ఫ్యామిలీ ఉండేది, వాళ్ళ రిలేటివ్సే కొంచెం దగ్గరగానే. అయితే వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆ ఫ్యామిలీని వదిలేయడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళ భార్య పిల్లలు వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉండేవారు. ఆ పిల్లలు వీళ్ళింటికి వస్తూ ఉండేవారు. వీళ్ళింటికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆవిడకి సహజంగా వీడికి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదో పెడుతూ ఉండేవారు. అయితే అలా పెడుతూ కొన్నాళ్ళు ఉండేసరికి ఆవిడకి ఇంకా ఏంటంటే, వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఏంటంటే చాలా సాంప్రదాయమైన కుటుంబంలో పెరిగినటువంటి వాళ్ళు. ఆనియన్స్, ఎగ్స్ కూడా ఆ పిల్లలు తినరు. కానీ మన పేషెంట్ ఏం చేశారంటే, అప్పుడప్పుడు పెడుతూ ఎగ్స్, ఆనియన్స్ తినమని పిల్లల్ని బలవంతం చేసేవారు. ఆ బలవంతం చేయడం ఎలా అయిపోయిందంటే, చివరికి పనిష్ చేసేదాకా వచ్చింది. అంటే కొట్టేవారు, తినకపోతే కొట్టేవారు. దాంతో ఆ పిల్లలు చాలా భయపడ్డారు.
కేర్డ్ ఏ లాట్ అనమాట. దానివల్ల ఏమైంది, ఆ పిల్లల్లో ఒక విధమైన మైండ్లో వాళ్ళకి ఒక బాధ, చెప్పలేని బాధ ఒకటి క్రియేట్ అయిపోయింది. ఎవరి వల్ల? ఈ పేషెంట్ వల్ల కదా. సో ఈ యొక్క రీజన్ వల్ల ఆవిడకి క్యాన్సర్ ఆఫ్ కాలన్, చూసారు అది ఎక్కడ కూడా చూడండి, క్యాన్సర్ ఆఫ్ కాలన్ వచ్చింది. ఏమండి, అది ప్రకృతి ఎలా ఉంటుంది, ప్రకృతి ఎలాగా మనకి మరి బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది ధర్మం ఎలా ఉంటుంది, ప్రకృతి ధర్మం. మనలో ప్రాణశక్తి ప్రకృతిలా పనిచేస్తుంది. ఏ ప్రాణశక్తి అయితే మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుందో అదే ప్రాణశక్తి మనకి అనారోగ్యాన్ని ఎందుకు ఇస్తుంది? కావాలని మనం పనిష్ చేయదు అది. దానికి మన మీద ఏం కక్ష ఉండదు కదా. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ కేసులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది అది. ఇంకొకటి అంటే మనకు అనిపిస్తుంది, ఏమన్నా ఈ చిన్నదానికే పాపం ఏదో ఎక్స్క్యూజ్ చేయొచ్చు కదా, ఆవిడ ఏదో కొట్టారు కదా అనిపిస్తుంది. కానీ ప్రకృతి అలా ఎక్స్క్యూజ్ చేయదు. అందుకే నేను మొదట్లో కూడా నేను చెప్పినటువంటి దీని గురించి ఎక్కడ కూడా మనవాడు ఈ వీడు అని ఉండదు. మన బిహేవియర్ అనేది ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్, మనం ఎలా ఉండాలి అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకొకటి కేసు అండి, ఇది థ్రోట్ క్యాన్సర్, 64 years మ్యాన్. ఇందులో కాజేషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ కాజేషన్ మనకు అర్థమైంది కదా. సో ఆ కాజేషన్, అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం కాజేషన్ చూద్దాం. మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటిది. ఆయన చాలా థ్రోట్ క్యాన్సర్తో వచ్చారు, ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మింగలేకపోతున్నారు. ఏం కూడా ఆ స్టేజ్లో వచ్చారు. ఏం వచ్చినా చాలా లాస్ట్ స్టేజ్లోనే వస్తారు మన దగ్గరికి, అన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత వస్తారు కదా. సో ఆయన ఎలా ఉన్నారంటే రుద్రాక్షలు మెల్ల కూడా, తర్వాత రుద్రాక్ష దండలు కట్టుకుని చేతికి కూడా విభూతి ధరించి చూస్తే ఎలా ఉన్నారంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక శివుడిలాగా వచ్చారనమాట. ఆయన మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి, మీరు చాలా స్పిరిచువల్గా ఒక స్టేజ్కి ఎదిగినవారని తెలిసిందండి. నేను కూడా స్పిరిచువల్గా ఉంటాను. ఈవెన్ నేను మంచినీళ్ళే ఒకటే తాగుతాను, ఇంకేం తిన్ను. రోజు కూడా 2 సార్లు మంచినీళ్ళు తాగుతాను. సో మీ చేతితో మందు తీసుకుంటే నాకు తగ్గుతుంది, అందుకని నేను మందుకు వచ్చాను అని అన్నారట. మాస్టర్ గారు ఆయన చూసినప్పుడు ఆయన మాటల్లో ఏదో కరెక్ట్ కాదు అనిపించి ఎంక్వైరీ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అంటే కాజేషన్ తెలుసుకోవాలి కదా మనం. అంటే నేను ఇక్కడ కాజేషన్ గురించే చెప్తున్నాను. ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే మొత్తం మీద ఆయన ఎర్లీ ఏజ్లో, యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన శాలరీ ఎంతైతే వచ్చిందో అంత శాలరీని కూడా పేకాటకి, ఆ క్లబ్కి, ఆయన వ్యసనాలకి ఖర్చు పెట్టి ఇంట్లో భార్య బిడ్డలను అసలు పట్టించుకునేవారే కాదు. ఇంకా ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇప్పటికీ కూడా ఆయన 2 పూట్ల భోజనం చేస్తూ 1 పూట టిఫిన్ కూడా చేస్తున్నారు. అంటే బిహేవియర్ చూడండి నేను చెప్తున్నాను. సో ఈ ఫ్యామిలీ అంటే భార్య పిల్లలు ఎంతైతే బాధపడ్డారో మన వల్ల, బికాజ్ ఆఫ్ అవర్ బిహేవియర్, ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో అదంతా కూడా మనకి మేనిఫెస్ట్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ? ఫిజికల్ ఫామ్లోకి కొన్నిసార్లు ఆల్మోస్ట్ 20 years తర్వాత చూస్తే మనకు అది మేనిఫెస్ట్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఇది హయ్యర్ ప్లేన్లో ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. కాజ్ అంటే అది. కాజ్ అంటే ఏం చూసుకోవాలి మనం? హయ్యర్ ప్లేన్లో ఎక్కడ డిజార్డర్ వచ్చింది అంటే ఇది డిజార్డర్. ఈ డిజార్డర్ని మనం పట్టుకోకపోతే హోమియోపతిలో ట్రీట్ చేయడం చాలా కష్టం. అందుకే కేస్ టేకింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం అక్కడ ఎక్కడైతే పొరపాటు పడ్డామో కేసు మొత్తం మనకి డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది, స్పాయిల్ అయిపోతుంది. అందుకని ఈ కాజేషన్స్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఆ ప్లేన్లోనే, హయ్యర్ ప్లేన్లోనే ఉన్నప్పుడు మనం క్యూర్ చేయగలిగితే హాయిగా ఉంటుంది. ఇంకొక కేసు చూస్తానండి. అంటే దానికే మరి థ్రోట్ క్యాన్సర్ వస్తుందంటే వస్తుంది. ప్రకృతికి నేను చెప్తున్నాను కదా, ప్రకృతి అనేటువంటిది ఎక్కడా కూడా ఎక్స్క్యూజ్ చేయదు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన బిహేవియర్ అనేది స్ట్రాంగ్గా చూసుకోవాల్సింది. నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు, ఈయనకి 45 years. ఇతనికి ఏమైందంటే లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది. లంగ్ క్యాన్సర్ మెల్లగా లివర్కి కూడా ఎక్స్టెండ్ అయింది. సో అక్కడ కూడా ఈయనకి చాలా మందులు వాడి వాడి వచ్చారు. దీనికి కాజేషన్ ఏంటని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఈయన సప్రెషన్ ఆఫ్ యాంగర్, అలాగే ఈయన సప్రెషన్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్, ఈయన ఎవరికి షేర్ చేయకపోవడం, అప్పుడప్పుడు మహా కోపం వస్తే కనుక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద అరవడం, ఆ ఎమోషన్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవడం, అదైనా రేర్గా చేసేవారు అన్నమాట. దానివల్లనే ఈయనకి లివర్ డిజార్డర్ అనేది, లివర్ క్యాన్సర్ అనేది వచ్చిందని చెప్పారు. అంటే మరి ఇప్పుడు అందరం అలాగే ఉన్నాం కదండి అనిపిస్తుంది. అంటే మనం ఆ స్టేజ్కి దిగిపోయాం. అది డిజార్డరు అనేది తెలియకుండా ఉన్నటువంటి స్థితికి మనం దిగిపోయాం. మనకు చూడండి, భాగవత సప్తాహంలో మాస్టర్ గారు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, అభ్యాసమూర్తి అని. మనం అభ్యాసం చేయడం వల్ల అది స్ట్రాంగ్ అయిపోయి అది ఒక హ్యాబిట్ లాగా మారిపోయి హ్యాబిచువల్గా చేసేస్తుంటాం. అలాగే మన బిహేవియర్లో, మన బేసిక్ నేచర్లో అది పూర్తిగా ఇమిడిపోయింది. అంటే ఎదుటివాడి గురించి మనం చెడు మాట్లాడకూడదు అన్నాం అనుకోండి,
అది అది మనకు తెలియడం లేదు అది చెడు అని. అందుకని ఇలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ అనేవి మనకి ఇప్పుడు రావడానికి, ఎంత ఎక్కువగా రావడానికి కారణం అదనమాట. అందుకని ఈ కేసెస్ వల్ల మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే మన బేసిక్ నేచర్ అక్కడ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఆ డిజార్డర్ వల్లనే ఇలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ వస్తున్నాయని మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఇవి లైవ్ కేసెస్, మాస్టర్ గారు ట్రీట్ చేసిన కేసెస్ ఇవి. నేను ఏమి సరదాగా చెప్పడం లేదు. అందువల్ల ఇవి మనకి ఆథరైజ్డ్ ఇవి. అందుకని నేను ఏదో సరదాగా నేను ఎక్కడెక్కడో తీసుకుని చెప్పినవి కాదు. అందుకని ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత కొన్ని కేసెస్లో మనకి అంటే ఈ ఈ ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్ మనకి వస్తుంటాయి కదా, అయితే వీటిని ముందుగానే మనం తెలుసుకోవచ్చండి. అంటే ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం తెలుసుకుని జాగ్రత్త పడవచ్చు కదా, అక్కడే మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. దానికి ఏమైనా మాస్టర్ గారు ఇచ్చారంటే చాలా వండర్ఫుల్గా ఇచ్చారు. అవి 4 సింటమ్స్ కింద, అంటే 4 పాయింట్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను నోట్ చేశాను. అవి మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇవి మనం పట్టుకుంటే కనుక అక్కడే మనం అలర్ట్గా ఉండి ఎక్కడైతే డిజార్డర్ రాబోతుందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మనం అక్కడ హైయర్ ప్లేన్లో కనుక మనం క్యూర్ చేసినట్లయితే ఫిజికల్ ప్లేన్లోకి రాకుండా మనం అలర్ట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఫస్ట్ సింటమ్ ఏంటంటే అక్కడ ఏమవుతాయంటే మనం మందులు ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఈ సింటమ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. మనం ఐడెంటిఫై చేయకుండా మనం నిద్రపోతూ మనం మందులు ఇచ్చేసాం అనుకోండి, అలాగా 10 years అలాగా ఏమవుతుంది, ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్కి దిగిపోతుంది కేసు. అందుకని మనం నిద్రపోకుండా ఇలాంటి సింటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వీ హ్యావ్ టు alert there and we have to give the proper treatment to the patient. ఇవి మనకి సాధారణంగా ఉపయోగపడుతున్నాయని నేను చెప్తున్నాను. మనందరికీ కూడా అందరం డాక్టర్సే. సో మన రొటీన్ ట్రీట్మెంట్లో ఇవి పాయింట్స్ మనం కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగా మనం ఉపయోగపడతాయి. అక్కడ మనం హైయర్ ప్లేన్లో ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ మనం యాంటీ మ్యాజ్మెటిక్ లాంగ్ ఆర్ డీప్ ఫ్యాటింగ్ రెమెడీ ఏదైతే ఇండికేట్ అవుతుందో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ టోటాలిటీ ఆఫ్ ది సింటమ్స్ చూసుకుని ఇస్తే కనుక మనం అక్కడ కట్ చేయొచ్చు. అయితే ఒక్కొక్కటి నేను చెప్తాను. వెల్ ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ ఫెయిల్స్ టు సస్టైన్ ది యాక్షన్ అన్నారు. మనం ఇంతకుముందు వేసినవే ఇప్పుడు పనిచేయడం మానేస్తుంటాయి. ఇంతకుముందు మనం స్టార్టింగ్లో ఆర్షనికాలం వేసుంటాం, లేకపోతే మెరక్సాలు ఏదో వేసుంటాం. అది ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే మెరక్సాలు పనిచేయదు, లేదా లైకోపోవడం వేసుంటాం, అదే లైకోపోవడం ఇప్పుడు పనిచేయడం మానేస్తుంటుంది. దాని ఇండికేషన్ ఏం చెప్పారంటే ముందు రాబోయే కాలంలో వీడికి ఫిజికల్ ప్లేన్ మీద ఒక భయంకరమైనటువంటి ట్యూమర్స్ కానీ లంప్ కానీ రాబోతుంది అని అర్థం అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఇండికేషన్ గివెన్ బై ది వైటల్ ఫోర్స్ టు అస్. దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది సింటమ్ అనమాట. ఒక బల్బు వెలుగుతుంది అనుకోండి, అలారం ఏం చేస్తుంది, దట్ ఇండికేట్స్ ఏ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఉందని చెప్తుంది కదా, మనం అలర్ట్ అవ్వాలి. ఆ బల్బుని మనం కొట్టేసి ఆపేస్తే అదే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినట్టు ఇవన్నీ కూడా ఒక అలారంను మనకి ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఈ 4 కూడా. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పారంటే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎ ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంటే, మనం చాలా కాలం నుంచి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం, చాలా కాలం నుంచి 10 years 15 years అవ్వచ్చు, కానీ వాళ్ళ జనరల్ కండిషన్లో ఏ విధమైన ఇంప్రూవ్మెంట్ రాదు. ఇది కూడా మనకు వన్ ఆఫ్ ది సింటమ్. ఒక అలర్ట్, ఒక బల్బు లాంటిది, రెడ్ బల్బు లాంటిది. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మనిషి వెయిట్ తగ్గిపోతూ ఎమాషియేషన్ అయిపోతుంటాడు. ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్గా మజిల్ ఫామ్ అయ్యి వాడు వెయిట్ కరెక్ట్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ హెల్తీ నేచర్. అలా కాకుండా వాడు ఏమవుతుందంటే ఎండిపోతుంటాడు, చిక్కుపోతాడు బాగా. అది మనకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెయిట్ బాగా తగ్గిపోతుంటాడు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 50 లేకపోతే 70 ఉన్నవాడు 60కో లేకపోతే 50కో వచ్చేస్తున్నాడు అనుకోండి, దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది అలారం. మరి జాగ్రత్తగా ఉన్న వాడికి ఏదో రాబోతుంది అని తెలియజేస్తుంది. అలాగే మనకి ఈ మెంటల్ సింటమ్స్ మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం, ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్. మెంటల్ సింటమ్స్ డిజపియర్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇంతకుముందు బాగా అగ్రెసివ్గాను ఇరిటబుల్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సడన్గా మైల్డ్గాను కూల్గాను అయిపోతాడు. మనం అనుకుంటాం అంటే ఇయరింగ్ ఇచ్చారు కదా, మెంటల్ సింటమ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి, అందుకని పేషెంట్ ఈజ్ బెటర్ అనుకుంటాం, పొరపాటు పడతాం ఇక్కడ. దట్ ఈజ్ అన్ అలారం. ఎందుకంటే మెంటల్ సింటమ్స్ క్యూర్ అవుతున్నాయా, డిజపియర్ అవుతున్నాయా అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి యాజ్ ఏ డాక్టర్. అందుకే మనం ఇక్కడ మిస్ అయ్యామనుకోండి, పేషెంట్ ఈజ్ బెటర్ అనుకుంటాం. పేషెంట్ బెటర్ కాదు. ఎందుకంటే మనం క్రానిక్ మయాజెంటిక్గా మనం క్రానిక్ డిసీజెస్ కనుక ట్రీట్ చేస్తే ఇప్పుడు టోటాలిటీ ఆఫ్ ది సింటమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ. సో అక్కడ తీసుకుని మనం మందేస్తే హైయర్ ప్లేన్లో ఏమవుతుంది, కోపం తగ్గుతుంది. అది కోపం అంటే అక్కడ మెంటల్ సింటమ్స్ క్యూర్ అవడం అంటే అది. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి, పేషెంట్కి ఒక్కొక్కటి అలారం ఇస్తుంది, అందులో మెంటల్ సింటమ్స్ డిజపియర్ అవుతాయి. అంటే అసలు కనపడకుండా పోతాయి.
సో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుని ఇది ఒక అలారంలా తీసుకుని మనం సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అక్కడ మనం ఈ ఫిజికల్ ప్లేన్లోకి ఎలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ రాకుండా మనం చూడొచ్చు. తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ పార్ట్కి వస్తే ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్ని ట్రీట్ చేయడం ఎలాగా అనేది మాస్టర్ గారు ఏమన్నా ఇచ్చారు అంటే దానికి ఒక మెథడాలజీ ఇచ్చారు. సాధారణంగా మనకి జనరల్ కండిషన్లో చూసుకుంటే జనరల్గా మనం కేసెస్ చూస్తున్నప్పుడు అందులో చాలా సింటమ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. అంటే మెంటల్ సింటమ్స్ ఉంటాయి, అలాగే ప్యాథలాజికల్ సింటమ్స్ ఉంటాయి, అలాగే మనకి పెక్యులర్ అన్కామన్ ఉంటాయి, అలాగే మొడాలిటీస్ ఉంటాయి, మరి అలాగే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇవన్నీ తీసుకుని మనం టోటాలిటీ ఆఫ్ ది సింటమ్స్ అన్నీ తీసుకుని మనం హయ్యర్ ప్లేన్లో కనుక మందు వేస్తే అది యాంటీమైజమిటిక్ కానీ లాంగ్ అండ్ డీప్ ప్యాటింగ్ రెమెడీ కానీ ఏది ఇండికేట్ అయితే అది కనుక వేస్తే మంచి క్యూర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న శ్రీదేవి గారు చెప్పిన కేసెస్ అన్నీ కూడా ఎలా ఇచ్చారు మందులు, ఎలాంటి రెమెడీస్ ఇచ్చారు అన్నీ చూస్తే మనకి ఎన్ని యాంటీమైజమిటిక్ రెమెడీస్, ఎన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ మాస్టర్ గారు ఇస్తూ ఆ కేసెస్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో మనం చూసాం. అదేవిధంగా ట్రీట్ చేస్తే క్యూర్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, పెద్ద చిక్ ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా సింటమ్స్ దొరకవు. మనకి మెంటల్ సింటమ్స్ ఉండవు, జనరల్సా ఏం కనపడవు, కొన్ని ఏమైనా వాడి పెక్యులర్ అన్కామన్ అయినా దొరుకుతుందంటే అది ఉండదు. అంటే ప్రజెంట్ కండిషన్ చూడాలి తప్ప ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్లో ప్రీవియస్ హిస్టరీ బేస్ చేసుకుని మందులు వేయకూడదు, చాలా ప్రమాదం. అందులోనూ వెరీ లాంగ్ డీప్ ఆర్ ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ కానీ యాంటీమైజమిక్ రెమెడీస్ కానీ ఇక్కడ ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్లో వేయకూడదు అని వార్న్ చేశారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వేయకూడదు. అయితే మరి ఏంటండి మరి దీనికి మెథడాలజీ ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అంటే మాస్టర్ గారు వండర్ఫుల్ చెక్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు. ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉండాలంటే అకార్డింగ్ టు ది స్టేజ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్. చూడండి, ఫస్ట్ ఎఫారిజన్ చెప్తారు, మనం ఎవరికి ట్రీట్ చేస్తాం? పేషెంట్, రోగికే ట్రీట్ చేస్తాం కానీ రోగానికి కాదు కదా. ఇక్కడ అప్లై చేయాలి అదే కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ మనం ఎప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే స్టేజ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అంటే డిసీజ్ మీద మన నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అలాగే అది ఏ స్టేజ్లో ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఆ రెండు చూసిన తర్వాతనే మనం ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పారు. ఈ మెథడ్ కనుక వాడకపోతే మనం ఫెయిల్ అవుతాం. ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్లో చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఈ రెండు అప్లై చేయాలి. సింపుల్గా ఉంటాయండి, మాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా, సూత్రాలు అనేవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా యూనివర్సల్ లెవెల్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. ఈ రెండు కండిషన్స్ అలాంటివి, స్టేజ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్, ఈ రెండు మనం ఎప్పుడూ అలాగ అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. అలా అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్ని మనం చాలా ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. అది కూడా ప్యాలియేషన్ మాత్రమే. కొన్ని కేసెస్లో మనకి చాలా అడ్వాన్స్డ్ కేసెస్లో ఈ ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్ ఏమవుతుంటాయంటే మనం ఓన్లీ ప్యాలియేషనే చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇంక వేరే లాంగ్ యాక్టింగ్ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీస్ వేయలేం కదా. సో అలాంటప్పుడు పొరపాటున ఎవరైనా యాంటీమైజిక్ రెమెడీ కానీ ఇవి కానీ వేసారనుకోండి, కేసు మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోతుంది. పొరపాటున వేసినా, లేకపోతే మనం పొగరెక్కి లేకపోతే నిద్రపోతూ ఎలా వేసినా సరే మన మాయాజమ్స్ మనకు ఉంటాయి కదా, అవి అప్లై చేసి మందులు వేస్తుంటాం. అప్పుడు ఆ పేషెంట్కే ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఆ కేసు మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోతుంది. సో అది మీకు మాస్టర్ గారు ఇక్కడ చాలా డీటెయిల్గా పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చారు. అయితే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మాస్టర్ కే గారు ట్రీట్ చేసినటువంటి కేసే ఎలాగ స్పాయిల్ అయింది అనేది. ఒక ఆయనకి లెప్రసీ ఉండే ఆయన మందులు ఇచ్చేవారు. ఇస్తూ ఒకసారి ఏదో ఊరు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఎక్యూట్గా ఆయనకి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ప్రాబ్లం వస్తే మన సోదరులు ఒక ఆయన అన్ని సింటమ్స్ చూసి ఈయనకి మెరక్సాల్ ఇండికేట్ అవుతుంది, మెరక్సాల్ వేసేస్తే సరిపోతుంది అన్నారంట. పక్క ఆయన మనకు ఒక సోదరుడు ఏమైనా ఒకసారి మాస్టర్ గారికి అడిగి వేద్దామండి, ఎందుకైనా మంచిది, ఎందుకంటే ఇది ఇన్క్యూరబుల్ కేసు కదా, మరి లిప్రసీ అనేది ఇన్క్యూరబుల్ కేసు కదా అని అంటే, లేదు సింటమ్స్ అన్ని యాక్యురేట్గా మ్యాచ్ అయిపోతున్నాయి, అసలు మెరక్సాల్ 100% ఇండికేటెడ్ అని ఆయన వేశారు. వేసేసరికి మాస్టర్ గారు 2 days తర్వాత వచ్చేసరికి ఆ కేసు ఎలా ఉందంటే, ఇంతకుముందు ఆయన పాపం ఆయన పనులు ఆయన చేసుకుని నడిచి వెళ్తూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడంటే ఆయన బెడ్ రీడన్ అయిపోయారు. అంటే అక్కడ యాంటీమైజమిక్ రెమెడీ, సిఫిలిటిక్, యాంటీసిఫిలిటిక్ మెరక్సాల్ వేస్తారు ఆయన. ఎంత డీప్ ప్యాటింగ్ రెమెడీ అది. ఆ కేసులో వేయడం వల్ల మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోయింది. మాస్టర్ గారు చూసి ఏం చేశారని అడిగితే ఇలా మెరక్సాల్ వేసామండి అని చెప్పేసరికి వెంటనే ఆయన ప్రేమ చూడండి ఎంతలా ఉంటుందో. మందు వేసిన వాడిని ఏం అనలే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆయనకి అంటే వాడిని ఎలా రక్షించాలి అనే దానిపైనే ఆయన ఆలోచించారు. అప్పుడు ఆయనకి ఏంటంటే దీన్ని యాంటీడోట్ చేయాలంటే ఏం వేయాలి అంటే మన యాసిడ్ నైట్రిక్ బాగా పనిచేస్తుంది. సో దాన్ని 200 పొటెన్షియల్లో ఇచ్చారు.
అది అక్కడ ఎంత బాగా పనిచేసిందంటే మాస్టర్ గారు వేయడం వల్ల పనిచేసింది ఒకటి, ప్లస్ వాడికి ఆయుష్ కూడా ఉంటుంది. సో అందువల్ల రెండు అక్కడ చక్కగా పనిచేసి అతను మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి రావడం జరిగింది. అందుకని పొరపాటును కూడా నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ కేసులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ మన దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తే మీకు తగ్గిపోతుంది అని మనం హామీ ఇవ్వడం కానీ, ఏం పర్వాలేదు మాస్టర్ గారు చూసుకుంటారని మన నిర్లక్ష్య భావంతో వాళ్ళని ట్రీట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఏది పెడితే అది లాంగ్ యాక్టింగ్ కానీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీస్ కానీ వేసేయడం కానీ యాంటీమైజమిక్ రెమెడీస్ వేసేయడం కానీ చేయకండి దయవుంచి. పొరపాటున నాలాంటి వాళ్ళు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ మైసెల్ఫ్. మనం ఎప్పుడు కూడా ఇది చేయకూడదు అని నేను విన్నవించుకుంటున్నాను. అందుకని ఈ కేసు నేను ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేశాను. ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్లో టూ అడ్వాన్స్డ్ అయిపోయి వాళ్ళు బయాప్సీకి రేడియేషన్ కూడా ఎక్స్పోజర్ అయి ఉంటారు. అలాంటి కేసెస్ కూడా వస్తాయి మన దగ్గరికి, ఎక్కువగా అలాంటివి వస్తుంటాయి. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళ వైటాలిటీ పూర్తిగా తగ్గిపోయి చాలా నీరసంగా ఉంటారు, అసలు నడవలేని స్థితిలో కూడా ఉంటారు. సో అలాంటప్పుడు మరి మనం వేయాల్సిన రెమెడీస్ కూడా ఇచ్చారు. అంటే వైటాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసి ప్రజెంట్ వాడు సర్వే అవ్వడానికి ఒక ప్యాలియాటిక్ వేలో మనం ఏమైనా మందులు ఉన్నాయంటే మాస్టర్ గారు లిస్ట్ ఇచ్చారు. చైనా, యాసిడ్ పాస్, లైకోపోడియం ఇలాంటి మందులు మనం వేసుకుంటూ వెళ్ళమని చెప్పారు. అవి కూడా లో పొటెన్సీస్లో వేయాలి, హయ్యర్ పొటెన్సీస్లో వేయకూడదు. పొరపాటును కూడా ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్లో మనం హయ్యర్ పొటెన్సీస్ పొరపాటును కూడా మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేయకూడదు. చేసామా కేసు వెళ్ళిపోతుంది, స్పాయిల్ అయిపోతుంది. ఇది మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటిదే. అయితే మనకి ఒకసారి ఈ చైనా మరి ఇలాంటివి వేస్తూ ఉంటాం, కానీ అవి కూడా పనిచేయని స్టేజ్లో కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి. అవి వేసినప్పటికీ కూడా పనిచేయి. అప్పుడు ఏం చేయాలండి అంటే మాస్టర్ గారు అప్పుడు కూడా చాలా వండర్ఫుల్గా ఇచ్చారు. ఒక రెమెడీ ఇచ్చారండి, ఎక్స్రే. ఇప్పుడు మనందరం వాడుతున్న మన ప్రాక్టీస్లో చాలా బాగా పనిచేస్తున్నది ఎక్స్రే డైమెన్షన్స్. మాస్టర్ గారు ఇచ్చినవి మళ్ళీ మనకి ఎక్కడ దొరకవు. అవి ఏంటో చూద్దాం. ఈ ఎక్స్రే ఇక్కడ పనిచేస్తుందని చెప్పారు. అంటే మనం ఇండికేటెడ్ రెమెడీ వేస్తూ ఉంటాం, అది సస్టైన్ అయిపోతుంటుంది, పనిచేయదు. అలాంటప్పుడు మనం ఎక్స్రేని కనుక ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు అది పనిచేసి ఆ క్యాన్సరస్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది అని చెప్పారు. అలాగే మన క్యాన్సరస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేసి మళ్ళీ హెల్తీ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకొస్తుంది ఎక్స్రే అని చెప్పారు మాస్టర్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది అనదర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్రే. ఇంకొకటి ఏం చెప్పారంటే హెరిడిటరీగా ఎవరికైనా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కనుక క్యాన్సర్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని రాకుండా చేయడం కోసం ప్రివెంటివ్గా కూడా ఎక్స్రేని యూజ్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని మాస్టర్ గారు మరొక డైమెన్షన్ ఇచ్చారు. అంటే మనం కేసు హిస్టరీ రాసేటప్పుడు నిద్రపోతే రాసామనుకోండి వాడికి ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ వచ్చేస్తుంది. అందుకని వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఈ కార్సినోమా కానీ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కనుక చక్కగా రాసుకున్నట్లయితే మనం మధ్యలో ఆ ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో మనకి ఎప్పుడైనా ఆ కేసు మనకు అలౌ చేసినప్పుడు ఆ ఎక్స్రేని కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఆ క్యాన్సరస్ కాన్స్టిట్యూషన్ని బాడీ మీద కంటే ఫిజికల్ ప్లేన్లోకి మేనిఫెస్ట్ అవ్వకుండా కట్ చేస్తుంది అని చెప్పారు. ఇది వన్ ఆఫ్ ది అనదర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్రే. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ క్యాన్సరస్ని ఒకసారి ప్రోగ్రెస్ చాలా ర్యాపిడ్గా ఉంటుంది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో. సో అలాంటప్పుడు కూడా మనం ఎక్స్రే ఇస్తే దాన్ని స్లో చేస్తుందని చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎక్స్రే యొక్క డైమెన్షన్స్ మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటివి. అంటే మనకు అనిపిస్తుంది మాస్టర్ గారు ఎలా ఇచ్చారండి, ఆయన ఓన్లీ తెలుగు లెక్చరర్ కదా అనిపిస్తుంది. మనకి ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు, చదువులలో మర్మం మెల్ల చదివితి తండ్రి అని. ఏమండి అది ఎంత ఇంపార్టెంటే. చదువుకోవడం కాదు, అందులో ఉన్న మర్మం మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు హోమియోపతిలో ఉన్న మర్మాన్ని చదివి మనకి ఎలా ఇచ్చారంటే మన స్పీచెస్ రెగ్యులర్గా వినాలండి. నేను చేసే పని అదే. నేను అందుకే చెప్తున్నాను మాస్టర్ గారు స్పీచెస్ ఫిలాసఫీ కానీ లేకపోతే మాస్టర్ గారు మెటీరియల్ కానీ ఈవెన్ మాస్టర్ గారు అనేక రకాల డైమెన్షన్స్ ఇచ్చారు. అవన్నీ మనం వింటూ ఇలా చదువుతున్నా పర్వాలేదు, మనకు ఒక అప్రోచ్ అనేది అర్థం అవుతుంది. సో ఆయన మర్మం తెలుసుకుని మనకు అందించారు, దాన్ని మనం వదులుకోకూడదు. సో అందుకనే ఇన్ని డైమెన్షన్స్ మనకి ఇవ్వగలిగారు ఆయన. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఎక్స్రేతో పాటు ఇంకొక రెమెడీ ఉంది ఇలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్లో. ఇలాంటి సింటమ్స్తోనే ఎక్స్రే సింటమ్స్తోనే ఉంది, అది కార్సినోసిన్ అనేటువంటి రెమెడీ. అయితే మనకి కార్సినోసిన్ ఎక్కడ వేయాలంటే రెండింటికి ఒకటే సింటమ్స్ అన్నారు కదా, మరి ఎక్స్రే ఎక్కడ వేయాలి, కార్సినోసిన్ ఎక్కడ వేయాలి అంటే మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటిది సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా నేను చదువుతాను. ఫిజికల్ టిష్యూ ఈజ్ డ్యామేజ్డ్, ఎక్స్రే ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ దాన్ కార్సినోసిన్ అన్నారు. ఎక్కడైతే ఫిజికల్ టిష్యూస్ ఎక్కడైతే డ్యామేజ్ అయ్యాయో అక్కడ ఎక్స్రేని ఇమ్మని చెప్పారు.
అయితే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను కార్సినోషన్కి సంబంధించి ట్రీట్ చేసినవి, ప్రాక్టికల్గా చూసినవి నేను కొంతమందిని అడిగి తెలుసుకుని నేను ఇక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రజెంట్, అంటే కార్సినోషన్ యొక్క యూసేజ్ మాస్టర్ గారు ఇచ్చినవి, బుజ్జి గారు ఇచ్చినటువంటి డైమెన్షన్స్. సాధారణంగా మనకి ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ అంటే మెయిన్ ఈ ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్లో చాలా కాలం నుంచి మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ వాడుతూ మనం మందులు ఇస్తూ ఉంటాం. అక్కడ ఏ మందు వేసినా సరే పనిచేయని స్థితికి వస్తుంది. మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ స్టేజ్లో అలాంటి స్టేజ్ వస్తుందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏమి మందులు వేసినా పనిచేయవు, ఒక్కొక్కసారి ట్యూబర్కులోనే వేద్దాం అనిపించే స్టేజ్ వస్తుంది. అక్కడ మనం కార్సినోసిన్ కనుక వేసినట్లయితే ఏం చేస్తుంది, ఆ ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ ఎక్కడైతే బిల్డప్ అవుతుందో ఇక్కడ అది కట్ చేసి మళ్ళీ వాడికి హెల్తీ నేచర్ని తీసుకొస్తుంది అని చెప్పారు. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ కార్సినోసిన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఈ ఇంటెస్టైన్కి సంబంధించినటువంటి ఆపరేషన్ సర్జరీస్ అవుతుంటాయి. అలా అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఇంటర్సెప్షన్ అనేటువంటిది వస్తుంది. అంటే ఏంటంటే లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఇల్నెస్ అన్నమాట అది. అంటే పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఇంటెస్టైన్ ఫోల్డ్స్ ఇంటూ లైక్ ఏ టెలిస్కోప్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఈ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లకు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వెళ్ళి అతుక్కుపోతుంది. అలాంటి డిసీజ్ అనమాట అది. మళ్ళీ మీరు అది ఎక్కడైనా ట్రీట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయడం తప్ప వేరేది ఏమీ లేదండి. మీరు ఏ మందులు వేసినా తగ్గదు, ఆపరేషన్ చేయాల్సిందే, మళ్ళీ సర్జరీ చేయాల్సిందే. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కార్సినోసిన్ కనుక వేసినట్లయితే మళ్ళీ అది నార్మల్కి వస్తుందని చెప్పారు. మరి గ్రేట్ వన్ ఆఫ్ ది డైమెన్షన్ ఆఫ్ కార్సినోసిన్. ఇవి మనకి ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలి, ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్లో ఎలాంటి రెమెడీస్ వాడాలి, ఎలాంటి విధానాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. తర్వాత డైట్ ఏమైనా ఇచ్చారా మాస్టర్ అంటే ఇచ్చారు. అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో డైట్ ఎలా ఉండాలండి అంటే రా ఫుడ్స్ తినమన్నారు బాగా. అలాగే రా వెజిటబుల్స్, మిల్క్, ఫ్రూట్స్, ఫ్రెష్ బటర్ మిల్క్. బటర్ మిల్క్ అలాంటి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టింది కాదు, ఫ్రెష్ బటర్ మిల్క్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్రీమ్ ఆఫ్ మిల్క్, డ్రై డేట్స్, డ్రై గ్రేప్స్ అలాంటివి మనం తిన్నట్లయితే చాలా త్వరగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి వైటాలిటీ కదా బాగుంటుందని చెప్పారు. అలాగే కొన్ని థ్రోట్ క్యాన్సర్ కేసెస్లో మనకి 4 ఆఫ్ రైస్ అంటే గంజి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫ్రెష్ బటర్ మిల్క్లో కలుపుకుని తాగినట్లయితే చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందని చెప్పారు. అది డైట్ మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటిది. తర్వాత కొన్ని కేస్ స్టడీస్ చూద్దాం. అంటే ఇప్పటివరకు మనం థియరిటికల్గా ఏంటి ఎలా చేయాలనేది చూసాం. అయితే ఏమైనా కేసెస్ ఉన్నాయండి ఇలా ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్ మాస్టర్గా ట్రీట్ చేసినవి అంటే ఎస్ ఉన్నాయి. అవి మనం చదువుకుంటే నిజంగా అవి మనకి ఉపయోగపడతాయి. ఆ కేసెస్ నేను ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ కేసు అండి, ఇది నేను ఫస్ట్ చెప్పాను చూసారా, క్యాన్సర్ ఆఫ్ కోలన్ ఒక కేసు, కాజేషన్ గురించి చెప్పాను. ఒక లేడీ ఈ మరి బలవంతంగా ఆనియన్స్ ఎగ్స్ తినిపించింది చూసారా, ఆ కేసు. మాస్టర్ గారు ఎలా ట్రీట్ చేశారు దాన్ని, ఏ మందులు వేశారు అంటే ఇన్క్యూరబుల్ కేసు అని మనకు తెలుస్తుంది. మాస్టర్ గారు ఎలా ప్యాలియేట్ చేశారు అంటే ఆవిడ సింటమ్స్ తీసుకుంటే చాలా వీక్గా ఉన్నారు, అసలు నడవడానికి కూడా ఓపిక లేని పొజిషన్లో ఉన్నారు. కానీ ఆవిడ మాస్టర్ గారిని ఏమడిగారంటే, మాస్టర్ గారు మా పిల్లల మ్యారేజ్ చూడాలి, నన్ను అంతవరకు బతికించండి చాలు అని అడిగారంట. అంటే దయార్థ హృదయం మాస్టర్ గారికి ఉండడం వల్ల ఆవిడకి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఆయన. అయితే మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి విధానం ఏంటంటే మనం చెప్పాం స్టేజ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్, ఈ రెండు మనం కన్సిడర్ చేయాలి. కండిషన్ ఎలా ఉంది పేషెంట్ది, చాలా వీక్గా ఉన్నారు కదా, వైటాలిటీ లేదు. అందుకని మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే చైనా 30 ఎవ్రీ 4 డేస్కి ఒక డోసు ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ఇప్పుడు ఆవిడ హిస్టరీ తీసుకుని మనం మంది చేయొచ్చు కదా, మనకు దురద, మనకి శవరా ఉంటుంది కదా, మనసులో దురద పుడుతుంది, మైండ్లో ఇచ్చింగే కదా శవరా అంటే, గోకుతుంటుంది వాడిని. సో గోకినప్పుడల్లా మనం ఏదో చేస్తుంటాం. అందుకని మాస్టర్ గారు అలా చేయలే, ఆ హిస్టరీ తీసుకోలేదు. కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్, స్టేజ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ రెండు కన్సిడర్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఇక్కడ చైనా 30 ఇచ్చారు. తర్వాత డైలీ డోసెస్ కింద <6 kp6x మార్నింగ్ ఒకటి నైట్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఆవిడ 30 డేస్ బతికారు, 30 డేస్ తర్వాత కూడా బతికారు. తర్వాత 3 డేస్ తర్వాత ఆవిడ పిల్లల యొక్క మ్యారేజెస్ చూశారు. ఆల్మోస్ట్ 120 డేస్ ఆవిడ లైఫ్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు మాస్టర్. రియల్గా అది మనం నిజంగా ఇవి కేసెస్ చదువుకోవాలండి, ఎందుకంటే మనకు ఉపయోగపడతాయి. మన ట్రీట్మెంట్లో కూడా మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, ఎలా మందులు వేయాలి, ఎలాంటి మందులను మనం ఎలాంటి స్టేజ్లో వేయాలి అనేవి మనకి నిజంగా యూజ్ఫుల్ కేసెస్ ఇవి. ఇంకొక కేసు చెప్తాను నేను.
ఇది మనందరికీ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, కానీ ఇది ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించినటువంటిది రాజు మాస్టర్ గారు, అమలాపురం రాజు మాస్టర్ గారు మా ఈకే గారి దగ్గర ఉంటూ నేర్చుకున్నప్పుడు దాన్ని చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే మనం నిజంగా ఈ కేసు మనం చదువుకోవాలి, ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది కూడా. అంటే మాస్టర్ గారి యొక్క అప్రోచ్ ఎలా ఉండేది ట్రీట్మెంట్లో, అసలు ఆయన డైమెన్షన్ ఎలా ఉండేది, పేషెంట్ని చూడడం కానీ ఆయన మందులు వేయడం కానీ ఎలా ఉండేది అనేది మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా నేర్చుకోవాలి మనందరం కూడా. అంటే నేర్చుకోవట్లేదని కాదు, మనం చేస్తున్నాం, కానీ ఇంకా ఇంకా నేర్చుకోవడానికి ఈ కేసెస్ మనకి ఉపయోగపడతాయి. మాస్టర్ గారు మందులు ఇస్తున్నప్పుడు మన వాళ్ళందరూ వెనకాల, రాజుగారు మాస్టర్ గారు అందరూ వెనకాల ఉండేవారు. మాస్టర్ గారు మందులు ఇస్తున్నప్పుడు వెనకాల మన సోదర బంధువు అంతా ఉండి ఎలా ఇస్తున్నారు ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండేవారు. అయితే ఒక కేసు ఎలా వస్తున్నారంటే ఆవిడ ఒక డోర్ పట్టుకుని నడవలేక అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ మెల్లగా వస్తున్నారు ఆవిడ. అది మాస్టర్ గారు చూసిన వెంటనే అలా చూడగానే ఆయన స్కాన్ చేస్తారు కదా, ఆయన స్కానింగ్ ఏంటి ఇంక రిపోర్ట్స్ ఏం అవసరం లేదు, అలా చూడగానే మొత్తం పార్ట్స్ కనపడతాయి ఆయనకి, ఎక్కడ ఏముంది ఏ ప్రాబ్లం ఉంది. ఆయన హైయర్ లెవెల్ అది ఏంటో నేను చెప్తాను. కన్క్లూజన్లో మాస్టర్ గారి గురించి నేను ఒకసారి చెప్తాను కొన్ని పాయింట్లు, అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఏంటనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఆయన చూసి ఇంటెస్టైనల్ కార్సినోమా వస్తుంది, మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అన్నట్ట. చూడండి ఆయన అంత ఐడెంటిఫికేషన్. కొన్ని అలా అని ఊరుకోలేదు, ఆయన ఏం చేశారు, చైర్లోంచి లేచి వెంటనే ఆవిడ చేయి పట్టుకుని మెల్లగా నడిపించుకుంటూ చైర్లో కూర్చోబెట్టారు. ఆ కూర్చోబెట్టడం ఆవిడ బోరున ఏడ్చేశారు చాలాసేపు. అందరు పేషెంట్స్ని ఆపేశారు, ఎవరిని లోపలికి రానివ్వలేదు. అలా కాసేపు అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు. ఆవిడ ఏడ్చి ఒక 15 నిమిషాల తర్వాత కూల్ అయ్యారు. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఆవిడతో ఇలా అన్నారు, అమ్మ నీకు ఏమి బాధపడకు, నీకు నేను మందిస్తాను, 1-2 నెలలు ఉంటాము, నీకు మందిస్తాము, నీకేం బాధ లేదు, తగ్గుతుందిలే అని నీకు విషయం చెప్పనా అన్నారట. చెప్పండి అన్నారట ఆవిడ. మీ హస్బెండ్ బిహేవియర్ కూడా మార్చేస్తాను నేను అన్నట్ట. అంటే ఆయన అలా అనగానే ఆవిడ పక్కున నవ్వారట. అంత ఏడుపులోనూ కూడా ఆవిడ పక్కున నవ్వారట. ఆ నవ్వితే మాస్టర్ గారు ఆవిడ అన్నారంటే వెంటనే మాస్టర్ గారితో, ఏమండి మీకు మా వా తెలుసా అంటే మాస్టర్ గారు అన్నారట, నిన్ను చూస్తుంటే నీ జబ్బు చూస్తుంటే ఆయన ఎవరో నాకు తెలుసులే, నువ్వేం చేస్తావంటే మళ్ళీసారి వచ్చినప్పుడు నాకు నీరసంగా ఉందని చెప్పి ఆయన తీసుకురా, ఆయన కూడా మందిస్తాను, ఆయన బిహేవియర్ కూడా మార్చేస్తాను అని అన్నారట. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆయన తీసుకొచ్చారు ఆవిడ. అయితే ఈవిడికి ఏమంది వేశారు, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ కదా, ఏమంది వేస్తారు ఈవిడికి అంటే లైకోపోడియం 6 3 పూట్ల ఇచ్చారండి. మరి మనం ఏం చేస్తాం, ఏడ్చింది కదా అని ఇగ్నిషియా తోసేస్తాం మనలాంటి నాలాంటి వాళ్ళైతే ఏడ్చినట్టుంటుంది. అందుకని మాస్టర్ గారు చూడండి, అంటే ఏ ప్లేన్లో ఉందో డిసీజ్ చూశారు మాస్టర్. నేను చెప్పాను కదా 2 కండిషన్స్, మాస్టర్ గారు ఇచ్చిన పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టేజ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ బోత్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది చూశారు మాస్టర్. ఇంకొకటి ఏం చేశారు, ఆయన తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయనకి ఏమని చేశారో తెలుసా, ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన సిటీలో, ఆయనకి ఎన్కార్డియం 50 ఒక డోస్ వేశారు. ఆయనకి 6లో వేలే. ఆయనకి ఎన్కార్డియం 50 ఎందుకు వేశారంటే ఆయన డిసీజ్ హయ్యర్ ప్లేన్లో ఉంది, అక్కడ కొట్టాలన్నారు. ఆయనకి అక్కడ కొడితే ఈవిడికి 6లో కొడితే సరిపోతుందని చెప్పారు. చూసారా, ఆ డైమెన్షన్ అనేది మనకు తెలియాలి. మనం ఎవరిని చూడాలి, పేషెంట్ని చూడాలి తప్ప డిసీజ్ని కాదు. హ్యాన్మన్ కూడా చెప్పింది, మొత్తం ఆర్గనాన్లో మొత్తం మనం చూస్తే అండర్ కరెంట్గా ఉన్నది అదే. మనం పేషెంట్గా ట్రీట్ చేయాలి తప్ప రోగానికి కాదు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మనకి సెకండ్ ఎపారజంలో చెప్తాడు, ర్యాపిడ్ జెంటిల్ అండ్ పర్మనెంట్ రెస్టరేషన్ ఆఫ్ ది హెల్త్ అని చెప్తాడు. సో ఇవన్నీ మనం ఒక్కొక్కటి ఆర్గనాన్లో ఉన్నవి మనం అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తేనే ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది తప్ప అది హోమియోపతి అవుతుంది తప్ప మనం హోమియోపతి మందులు వేసేస్తే అది హోమియోపతి అవుతుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందుకని ఈ 2 కండిషన్స్ని మనం అప్లై చేస్తూ ఇక్కడ మాస్టర్ గారు చూసారా, ఆయనకి 50 ఎందుకు వేశారంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా కట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వాడికి ఏదైనా ఇన్క్యూరబిలిటీ రాకుండా ఈ జన్మలోనే వాడికి ఆ కట్ చేశారు దాన్ని, లేకపోతే అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయ్యి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వాడికి ఇన్క్యూరబిలిటీ వచ్చేది. ఎంత ప్రేమ ఉండాలండి అది. ఆ ట్రీట్మెంట్ చూడండి, ఆ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి. మనం చదువుకున్నాం కదా అని, నాకు ఈ మందులన్నీ తెలుసని, నాకు మెటీరియల్ నేను గొప్పవాడినని మనం అప్లై చేస్తూ వేస్తే అవి ఎందుకు పనిచేయవు. ఆ పేషెంట్ ఎందుకు ప్రేమ భక్తి
మనం అపారమైనటువంటి పరమప్రేమ అంటాం చూడండి, అది ఉంటుంది మాస్టర్ గారిలో. అది మనం అలవరుచుకోవాలి. అంటే ప్రయత్నించాలి, ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే వస్తుంది, ఎందుకు రాదు? ఆ ప్రయత్నమే మనం చేయాలి. ఇది మాస్టర్ గారు టీచ్ చేసినటువంటి విధానం అండి. ఆ అప్రోచ్ మనం నిజంగా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల చాలా మనకి యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది. మన రొటీన్ ప్రాక్టీస్లో కూడా, మన డిస్పెన్సరీస్లో కూడా మనం ఆ ప్రేమను కలిగి వాళ్ళకి మందులు ఇవ్వడం అనేది చేయాలి. ఇంకొక కేసు మాస్టర్ డాక్టర్ ఈవీఎం ఆచార్య గారు టీచ్ చేసినటువంటి కేసు. అంటే నేను ఇప్పటివరకు వైట్ హాల్ మాస్టర్ మీరు చెప్పండి మాస్టర్. ఇప్పుడు అని చెప్పిన దాన్ని నాకు గుర్తొచ్చింది. మాస్టర్ శ్రీశైలంలో క్లాసులు కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. 1980 ఎక్కడైతే ఉన్నామో ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ఆయన భార్య, ఆవిడ స్నేహితురాలు ఇంకో ఆవిడ ఉంటే మాస్టర్ గారు తీసుకొచ్చి, మాస్టర్ గారు ఇప్పుడు చాలా బాధలో ఉంది, మీరు మందు ఇవ్వాలని చెప్పి తీసుకొచ్చారు. సరే ఆవిడ చూశారు మాస్టర్ గారు, చూసి ఆవిడతో మాట్లాడి, అరే ఈవిడికి చాలా వీడికి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయని ఎంక్వైరీ చేశారు. మాస్టర్ గారు చూశారు, నేను చెప్పినట్టు ఎక్స్రే కదా ఆయన చూశారు. సరే అప్పుడు ఆయన ఎప్పుడైనా ఇచ్చేవారుగా, ఆయన ఎప్పుడు మందుకు రాలే. ఈవిడికి ఇప్పుడు ఇచ్చారు ఆర్మెట్, కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఈ కండిషన్ క్లియర్ చేయాలంటే స్విచ్ ఎక్కడ ఉందో మాస్టర్ చూశారు. దాన్ని చెప్తే గుర్తొచ్చింది నాకు. చూసి, అమ్మ మీ వారు ఎట్లా ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది అంటే, బాగానే ఉంటుంది కానీ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఎక్కువ వస్తాయో చెప్పింది ఆవిడ. మరి ఆయన కూడా చెప్పు, వాటిని మందిస్తే హోమియోపతి తగ్గిపోతుందని అని చెప్తే 2-3 రోజుల తర్వాత ఒకసారి వచ్చాడు. నాకు ముందు నన్ను పిలిచి చెప్పారు, ఆయన వస్తారు గుర్తుపెట్టుకో, కేస్ టేకింగ్ అంతా రాయి. అంతా చేసిన తర్వాత అప్పుడు అయితే ఆయన రాయమన్నారు, రాసి చెప్పాము. చెప్తే ఆయన అన్నీ చెప్తాడు, చెప్పడు కదా. పోనీ ఈవిడ అన్నీ చెప్తుందంటే పాపం ఆవిడ ఆ హస్బెండ్ని ఎక్స్పోజ్ చేసేటువంటి అది కాదు ఆవిడ. అప్పుడు ఎలా ఇది, ఎందుకంటే ఏదో కీ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ రావాలి కదా, ఎట్లాగా అని. అప్పుడు ఈవిడ తీసుకొచ్చినటువంటి ఆవిడతో మాట్లాడుతూ, అంటే ఈవిడ చాలా సోషల్ ఉంటారు, తర్వాత ఈవిడ్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు, అంత బాగుంది, ఇవన్నీ అన్నప్పుడు ఎందుకు ఇలా రావాలని. అప్పుడు ఆవిడ కొన్ని రహస్యాలు ఈవిడికి తెలుసున్నట్టు చెప్పింది. ఆ చెప్పినటువంటి దాంట్లో ప్రతి నెల కూడా ఈవిడికి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఒక రోజు 2 రోజులు తేడా వచ్చినా సరే, నువ్వేం చేసావు, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళావు, ఇలా టార్చర్ చేస్తాట. అది తెలియదు, ఎవరికి పెట్టి తెలియదు. అది మెల్లిగా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అలా తెలిసిందనమాట. ఆవిడ మాస్టర్ నాకు ఏం చెప్పాను, రే ఆయన వస్తాడు మందుకి, ఇప్పుడు వస్తాడు అని మాస్టర్ అలాగా సంకల్పం చేశారనమాట. మరి ఆవిడ క్యూర్ అవ్వాలి కదా, లేకపోతే ఆవిడ చాలా ఇంక్యూరబుల్ డిసీజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని ఆయన వస్తారు, ఆయన ఏం చెప్పినా సరే నువ్వు మెడోర్నం 10 మోడోస్ వెయ్యి అని చెప్పారనమాట. అంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు డిస్పెన్సరీలో నేను రాయడం చేస్తుండే అని చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన మర్నాడే వచ్చాడు ఆయన ఆవిడతో పాటు. వచ్చి అలాగే ఆయన డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి వాటి గురించి చెప్తే సరే అవన్నీ రాసుకుని ఆయన వచ్చాడా అని అడిగారు. వచ్చాడు నేను మెడవరంటే డోస్ వేశారు. మాస్టర్ చెప్పారు, ఇచ్చాం అనమాట. ఇదంతా ఎవరికి తెలియదు, మాస్టర్కి ఆవిడకి తెలిసింది. మాస్టర్ నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాము. తర్వాత 2-3 నెలలు అయ్యేప్పటికీ ఆవిడ చాలా బాగా, ఆవిడ హెల్త్ చాలా బాగా బాగుపడింది.
కొడితే అప్పుడు ఆ తర్వాత ఈ ఎవరైతే ఆవిడ ఫ్రెండ్ తీసుకొచ్చారో ఆవిడ చెప్పిందనమాట, ఇప్పుడు ఆయన చాలా బాగా చూసుకుంటున్నట్టండి. ఎందుకంటే ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే ఆవిడ మెన్స్ట్రువల్ డేట్స్ నోట్ చేసేట పెట్టుకునేవాట. అంత ఎక్స్ట్రీమ్ అనమాట. అంత సోషల్గా ఉన్నవాడు వైఫ్ని ఎంత వర్క్ చేశాడంటే ఇంకెవరు మూడో వాడికి తెలియదు, మూడో కంట్రీ వాడికి. అంత టార్చర్. అందువల్ల ఆడ అంత ఆర్మెట్ హెయిర్స్ వచ్చింది. ఇంకెందుకు జీవితం ఆల్మోస్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అసలు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. అది ఒకటే డోస్ వేశారు మాస్టర్. ఆ తర్వాత ఇంకా సాయంత్రం ఎంత మార్పు వచ్చింట. మా ఆవిడ చెప్పింది, మా ఆయన చాలా మారిపోయారు, ఎప్పుడు అసలు ప్రసక్తే లేదండి అని చెప్పేసి. అంటే ఆ ఫ్యామిలీని ఎలా మాస్టర్ చేశారు అంటే ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు చెప్తుంటే నాకు గుర్తొచ్చి నీకు నీ టైం కొంత తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ గారు. ఇంకొకటి మనం ఈ కేసులో చూస్తే ఆయన చూడండి, ఆయన పక్కన అంతమంది ఉన్నా కానీ ఆయన ఎవరికి చెప్పలేదు ఆవిడని తీసుకురాని మాస్టర్ గారు. ఆయనే లేచి వెళ్ళి ఆవిడని పట్టుకుని తీసుకొచ్చి చైర్లో కూర్చోబెట్టారు. ఎంత ప్రేమ ఉండాలండి అది. నాలాంటి వాడైతే ఏం చేస్తాడు, 10 మంది ఉంటారు కాబట్టి మన పక్కన అరే తీసుకురండి అని చెప్తాం. అవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి. ద అప్రోచ్ హౌ మాస్టర్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ట్రీటెడ్ అనేది చూసుకోకపోతే మనం ఫెయిల్ అవుతాం. అందుకే మనం ఆ కేసెస్ బాగా చదువుకుంటూ ఉంటే అర్థమవుతుంటుంది అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి. ఇంకా డాక్టర్ ఈఎం ఆచార్య గారు ట్రీట్ చేసిన కేసు ఒకటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ఇది హాడ్జికిన్స్ లింఫోమా డిసీజ్. ఇది ఒక విధమైనటువంటి క్యాన్సరే. ఆవిడకి ఈయనకి ఏంటంటే ఒక 40 years మ్యాన్. ఆయన ఆల్మోస్ట్ 2004 నుంచి 2011 వరకు ఈయన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 7 years ఈయన లైఫ్ ఎక్స్టెండ్ అయింది ఇక్కడ ట్రీట్ చేయడం. అంటే ఇది ఒక ప్యాలియేషనే. అయితే ఇప్పుడు వరకు మనకు ప్యాలియేషన్ ఎలా చూసామంటే వైటాలిటీ బాగా వీక్ అయ్యి జనరల్స్ లేకుండా ఎనీ సింటమ్స్ ఏమి లేకుండా ఉన్న కేసు చూసాం. ఇదేనంటే కొన్ని జనరల్స్ ఉన్నాయి, సింటమ్స్ కూడా బాగున్నాయి, జనరల్స్ బాగున్నాయి, అలాగే మెంటల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ కేసు ఎలా ట్రీట్ చేశారు, ఎలా ప్యాలియేట్ చేశారు అనేది చూద్దాం. దీన్ని కొన్ని యాంటీమైజిక్ రెమెడీస్తోని కాన్స్టిట్యూషన్తోనే ట్రీట్ చేశారు మాస్టర్ ఈ బుజ్జి గారు. అది ఎలా ట్రీట్ చేశారో మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనకు సింటమ్స్ ఉన్నప్పుడు భయపడి మానేస్తే అది కూడా ప్రమాదమే. అక్కడ వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వేయాలి. అందుకని నేను ఈ కేసు తీసుకున్నాను. అంటే హాడ్జికిన్స్ లింఫోమా అనేటువంటిది ఇదేంటంటే ఈయనకి ఈ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పిట్ దగ్గర ఒక లంప్ ఫామ్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 12 cycles కీమోథెరపీ చేశారు ఆయనకి. అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా కాలం మందులు వాడి మన దగ్గరికి వచ్చారు. సో నేనేం చేశానంటే సింటమ్స్ అన్నీ కూడా సాగ్రిగేట్ చేసి ఈ ప్యాథలాజికల్, జనరల్స్, మెంటల్స్ అలా నేను ఆల్రెడీ చేశాను. 1 by 1 చదువుకుని ఫాస్ట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈయనకేంటంటే స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ గమ్స్ ఉంది, మెయిన్ ఇదే ఆయనకు ఉన్నటువంటి డిసీజ్. తర్వాత ఇంటర్నల్గా పైల్స్ ఉంది. తర్వాత ఆయనకి ఒక పెయిన్, బర్నింగ్ పెయిన్ ఒకటి ఉండేది ఆ చెస్ట్ దగ్గర, అప్పుడప్పుడు వస్తుండేది. తర్వాత ఆయనకి ఆ పెయిన్ ఒకటి, సోర్ ఫీలింగ్ ఒకటి రైట్ షోల్డర్ దగ్గర అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండేది. స్కిన్ ఎలర్జీ కూడా ఉంది ఈయనకి. ఆ తర్వాత రైట్ హీల్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుండేది, బై మూమెంట్ బాగుండేది. ఇవన్నీ కూడా ప్యాథలాజికల్ సింటమ్స్. జనరల్స్ చూస్తే ఏమన్నాయంటే అతనికి హెపటైట్ కానీ, డైజెషన్ కానీ, బౌల్స్ కానీ అన్నీ బాగున్నాయి, నార్మల్గా ఉన్నాడు. ఏ విధమైన వీక్నెస్ కానీ ఏమీ లేవు. అయితే ఇక్కడ చూడండి కేసు మనకి ఎలాగా పర్మిట్ చేస్తుంది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వేయడానికి అనేది మనం చూసుకోవాలి. సింటమ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా మనం కేసుని స్టడీ చేసుకోవాలి. అందుకే కేసు టేకింగ్ లేకుండా వాళ్ళకి క్యాన్సర్ ఉందనగానే ఎక్స్రే ప్రిస్క్రైబ్ చేసేయకూడదు, చాలా ప్రమాదం. అది సోరాకి వెళ్ళిపోతుంది. మాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా, మన మయాజిల్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అండర్ కరెంట్గా మనం కొన్ని జన్మల నుంచి ఇలా ఉండకూడదు అనే బిహేవియర్ మర్చిపోయి జీవిస్తున్నటువంటి లైఫ్ స్టైల్ మనది. అందువల్ల ఎప్పుడు కాటేస్తాయో మనకే తెలియదు. అందుకని ఎప్పుడూ అలర్ట్గా ఉండాలి మనం. మెంటల్స్ చూస్తే ఇంక బాగున్నాయి, కొన్ని సింటమ్స్ కనపడ్డాయి అనమాట. ఏంటంటే అతని యాంగర్ని ఎప్పుడూ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదు, ప్రతిదీ కూడా సప్రెస్ చేసుకునేవారు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ కానీ ఇవి కానీ. ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద అప్పుడప్పుడు చూపిస్తూ ఉండేవారు ఆ యాంగర్ కూడా. ఫ్యామిలీ హిస్టరీకి వస్తే వాళ్ళకు ఒక డాటర్ ఉంది, ఆవిడ హెల్తీగానే ఉన్నారు, ఆ అమ్మాయి కూడా. ఇకపోతే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే వాళ్ళ బ్రదర్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లంతో చనిపోయారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి హిస్టరీలో. సో ఇవి మెయిన్ సింటమ్స్ అండి. ట్రీట్మెంట్ పార్ట్కి వస్తే బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఏమి ఇచ్చారంటే స్టాఫ్సాగ్రియా 200 ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు? మన మెంటల్ సింటమ్ ఉంది, కరెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సింటమే తీసుకోవాలి, అంతే తప్ప మనం ఎక్కడికో బేసిక్ వెళ్ళకూడదు. ఈ ఇన్క్యూరబుల్ కేసెస్ క్యూర్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో వేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 4 months బాగున్నారు ఆయన, చాలా బాగా రిలీఫ్ వచ్చింది.
తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక డోస్ వేసేసరికి అది చాలా రిలీఫ్ వచ్చినట్టే వచ్చింది, కానీ మళ్ళీ ఒక 1 మంత్లోనే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రిపీట్ అయ్యాయి. అందుకే ఏం చేసింది, పని చేయట్లేదు, అంటే పొటెన్సీ సరిపోవట్లేదు. అందుకని మాస్టర్ గారు, బుజ్జి మాస్టర్ గారు 1M ఇచ్చారు. 1M ఇచ్చిన తర్వాత బాగా రిలీఫ్ వచ్చింది. రిలీఫ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 5 మంత్స్ వరకు ఏ ప్రాబ్లమ్ రాలేదు. తర్వాత మళ్ళీ రికవర్ అయితే మళ్ళీ ఇంకొక డోస్ ఇచ్చారు. అలాగని ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 డోసెస్ 1M ఇచ్చారండి. దాంతో చాలా రికవరీ వస్తూ ఉంటుంది. ఒక 5 మంత్స్ గ్యాప్, 4 మంత్స్ గ్యాప్ అలా తగ్గుతూ వచ్చింది, గ్యాప్ తగ్గుతూ వచ్చింది ప్రతి డోస్కి. లాస్ట్ డోస్కి ఏమొచ్చిందో 1 మంత్ గ్యాప్లో మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రిపీట్ అయ్యాయి. అప్పుడు మళ్ళీ 10Mకి వెళ్ళలేదు. ఇక్కడ చూసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకని వెళ్ళలేదు 10Mకి? మనం 10Mకి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, కానీ ఇది ఇన్క్యూరబుల్ కేస్. డిసీజ్ చెప్పాను కదా, స్టేజ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ 10M అనేది వేయకూడదు. అందుకని మాస్టర్ గారు ఏం చేస్తారు, దీన్ని క్రానిక్ రెమెడీ ఏంటో చూసి ఆ రిపిటేషన్ అది కట్ అవ్వడం కోసం మెడోరినం 200 అనే ఒక డోస్ ఇచ్చారు. దాంతో చాలా ఆల్మోస్ట్ 1 year బాగున్నారు ఆయన. ఆ తర్వాత ఎక్యూట్గా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, వాటికి బ్రయోనియా, క్యాలిబైక్ అలా వేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఈ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ గమ్స్, ఆ టీత్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మెర్క్సల్ 30 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. దాంతో కూడా బాగా రిలీఫ్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 14 months బాగున్నారు ఆయన. ఆ తర్వాత మళ్ళీ రింగర్ అవుతుంటే ఈ మధ్యలో బ్రయోనియా ఒకటి, క్యాలిబైక్ అలాంటి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి కాఫ్ అలాంటివి వస్తుంటే ఇచ్చేవారు. అలా ఇలా రిపిటేషన్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం రింగర్ అవుతుందని చెప్పి లాస్ట్లో ట్యూబర్కులోన్ 200 ఒక డోస్ వేశారు. ఇంకా అక్కడితో ఆ కేసు బాగా క్యూర్ అయింది, మళ్ళీ ఆయన రాలేదు. ఇది ట్రీట్మెంట్ పార్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రెమెడీస్, పొటెన్సీ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు, తర్వాత రెమెడీస్ని ఎలా మార్చుకుంటూ వెళ్ళారు అనేది మనం ఈ కేసులో మనం చూసి నేర్చుకోవాల్సింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ప్యాలియేషన్ విత్ మయాజిమెటిక్ రెమెడీస్. ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అందుకని మనకి ఈ కన్క్లూజన్ నేను చేస్తున్నాను. ఇంకా అంటే ఆల్మోస్ట్ కేసెస్ అయిపోయాయి. కన్క్లూజన్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక విషయం మా వాళ్ళందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే, మన చేతిలో మనకి తెలిసిన విషయాల పట్ల విముఖత అనేది ఉంటుంది. మనకు తెలిసిన విషయాల పట్ల విముఖత అనేటువంటిది సహజంగా మన సోదర వాళ్ళందరికీ ఉంటుంది. నాలాంటి వాళ్ళకి తెలియని విషయాలని మనం బాగా తెలుసుకోవాలనే ఆతృత ఉంటుంది. ఇది అండర్లైన్డ్గా అందరికీ ఉన్న సింటమ్. ఇది అంటే నేచర్ మనకి ఇస్తున్న సింటమ్. అది మనం దాన్ని పట్టించుకోం. చెప్పాను కదా, అది ఒక సింటమ్ అని తెలియకుండా పట్టుకిస్తాం మనం. అదే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. మీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే, హోమియో బ్రదర్హుడ్ అనే బుక్, అది ఎప్పుడు 1970s రిలీజ్ అయిన మ్యాగజైన్స్ని మరి టైప్ చేసి ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసి ఒక PDF ఫామ్లోకి, ఒక డిజిటలైజ్డ్ ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఈవెన్ మన మొబైల్లో కూడా హ్యాండీగా తయారై వచ్చింది. దానికి ఎవరు కారణం? ఎవరు చేశారు దాన్ని అలా? అంటే మనం ఎవరు ఉన్నాము, శ్రీదేవి గారే చేశారు దాన్ని. ఆవిడ ఎంత కష్టపడి చేశారు. కనీసం ఆవిడ చేసినందుకైనా ఒకసారి చదువుదాం అనిపించాలి. ఎందుకంటే అందరూ ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్, నేను మీకు చెప్పినంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా హోమియో బ్రదర్హుడ్ నేను తీసుకున్నది, ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా, ఎక్సెప్ట్ మా రాజుగారి కేసు తప్ప. మిగతావన్నీ నేను అక్కడి నుంచి తీసుకున్నవే. నేను చదువుతుంటే ఆశ్చర్యపోయి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్. మార్నింగ్ శ్రీదేవి గారు ఒక కేసు ప్రజెంట్ చేశారు, అందులోదే ఆ కేసు. కనీసం రోజుకి ఒక 2 పేజీలైనా చదవండి. ఒక టైం టేబుల్, నాకు ఖాళీ లేదు అని అనకండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఖాళీ లేదు అనేటువంటిది ఒకసారి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామంటే పేషెంట్ బాగుండాలి. ఎంత ప్రేమ ఉందని మాస్టర్ ఈకే గారికి, కొన్ని జనరేషన్స్ని ఆయన క్యూర్ చేయాలని ఎంత తపన పడి ఆరాటపడి ఆ మర్మాన్ని ఆయన తెలుసుకుని మనకు అందించినటువంటి హోమియోపతిని మనం ఎలా యూజ్ చేసి పేషెంట్స్కి మనం ఇవ్వాలి అనేది మనలో తపన ఉంటే మనం డెఫినెట్గా చదవండి, అందరూ చదవండి. అలే కాకుండా డాక్టర్ ఈవీఎం ఆచార్య గారు ట్రీట్ చేసిన కేసెస్ పాతవి, పేజెస్ ఊడిపోయి రాలిపోయి పోతున్నట్టు వాటిని ఆవిడ డిజిటలైజ్ చేసి ఇచ్చారు. అంటే ఎంత కష్టపడి ఉంటారు, అంత టీం వర్క్ కానివ్వండి, ఒకళ్ళు కష్టపడి చేశారు దానిపైన. అలాగే మన మాస్టర్ గారి కేసెస్, అవి కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతాయి, ఫిజికల్ ఫామ్లో ఉన్నవి పాడైపోతాయి, దొరకవు మనకు. మనం ఇప్పుడు చదవకపోయినా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కైనా ఉపయోగపడతాయి. అది నా అభిప్రాయం. అందుకని కనీసం మనం ఇప్పుడు చదువుకుందాం, కనీసం మన ట్రీట్మెంట్లో బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు చూశాను కదా, ఆ ఎనలైజిస్ మనం చేసుకున్నట్లయితే అసలు ఏ డ్రగ్, ఏ పొటెన్షియల్ ఎలా ఇచ్చారు, ప్రతిరోజు మనకి ఎవ్రీ వీక్ క్లాసెస్ అవుతున్నాయి. చాలామంది మనం అటెండ్ అవ్వచ్చు. అటెండ్ అవ్వకపోయినా ఆడియోస్ షేర్ చేస్తున్నాం, ఆ వీడియోస్ షేర్ చేస్తున్నాం, యూట్యూబ్లో వినండి, చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఎందుకండి ఇలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి అని మనకు అనిపిస్తుంటుంది.
అసలు మనకి భాగవతంలో భాగవత సప్తాహం మనకి నైమిసారణ్యంలో అయినప్పుడు నేను ఒక పద్యం మాస్టర్ గారు చెబుతుంటే విన్నాను. తర్వాత నేను చూశాను, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రాసుకున్నాను, నేను నోట్స్ రాసుకుని. అది చాలా నన్ను ఆకట్టుకుంది. ఎందుకని ఇది మామూలుగా రోగాలు రావడానికి కారణం ఏంటనేది ఈ పద్యంలో బాగా ఇచ్చారు. అంటే వ్యాసుల వారు ఆల్మోస్ట్ 5000 years బ్యాక్ చెప్పారు, ఒరే ఇలాంటి జనరేషన్ వస్తుందిరా అని. చెప్తాను ఒక్కొక్క సింటమ్, మన లక్షణాలు చూడండి ఎంత బాగా ఇచ్చారు ఆయన. మన లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? అలసులు, మందబుద్ధులు, అల్పతరాయువులు, ఉగ్రరోగ సంకలితులు, మందభాగ్యులు, సుకర్మములేమియు చేయజాలరు, ఈ కలియుగ మందు మానవులు అన్నారు. ఎంత బాగా ఇచ్చారండి. ఉగ్రరోగ సంకలితులు అప్పుడే చెప్పేస్తారు, ఎవరే నీకు ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ వస్తున్నాయి, మొత్తం జనరేషన్ అంతా కొట్టుకుపోతుందని చెప్పారు. ఎందుకంటే వీడికి ఉన్న లక్షణాలు ఏంటి చెప్పారు? అలసులు, ఉత్తిని అలసిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మనం 4 గంటలు కూర్చోబెట్టాం అనుకోండి, బ్రేక్ రా, అలసిపోతాం, ప్రతిదానికి అలసిపోతుంటాం. మందబుద్ధులు, పటాన మనకి ఆ ఎక్కదు. అలాగే తక్కువ ఆయుష్ కలిగి ఉంటాం. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు డెవలప్ అయ్యాయంటే సుకర్మములు ఏమీ చేయజాలరు అని చెప్పారు. వీడు సుకర్మం ఏం చేయడు కాబట్టి ఇది కాజేషన్ అనమాట. ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి కాజేషన్లో ది ఇంపార్టెంట్ కాజేషన్ ఏంటంటే సుకర్మములు ఏమీ చేయజాలడు. ఏదైనా ప్రేయర్ చేయరా అన్నాం అనుకోండి, రేపు చేద్దామని, లేకపోతే రేపు నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాంలే అంటాడు. సర్వీస్కి వెళ్దామని అనుకోండి, మరి పక్కనే ఉంది కదా డిస్పెన్సరీ, సర్వీస్కి వెళ్ళమని అనుకోండి, 4 రోజుల్లో 4 నెలలు వెళ్ళి ఆపేస్తాం. అది చెయ్యి జాలడు వాడు. అవి ఎప్పుడు చెప్పారంటే 5000 years బ్యాక్నే చెప్పారు మనం ఎలా ఉంటాం. అందుకని ఆ జనరేషన్ మనకి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండడం వల్లనే ఇలాంటి డిసీజెస్ వచ్చాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మాస్టర్ గారి యొక్క డైమెన్షన్, మాస్టర్ ఈకే గారి యొక్క డైమెన్షన్ మనం నిజంగా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఏదో హోమియోపతి రాసేసారు, చదివి రాసేసారు అని నాలాంటి అనుకుంటాడు. ఆయన అలా చదివి రాయలేదు. ఆయన మర్మాన్ని తెలుసుకుని ఆయన ఏంటంటే ఆయన డైమెన్షను మాస్టర్ గారిది ఓన్లీ మనం ఫిజికల్ ఫామ్లో ఒక తెలుగు లెక్చరర్ కింద, హోమియోపతి డాక్టర్ గారి కింద, లేదా ఆయుర్వేదం డాక్టర్ గారి కింద చూస్తాం. ఆయన అలా చూస్తే మనకు అదే కనిపిస్తుంది. ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రతి బుక్లోనూ కూడా ఈవెన్ మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఆస్ట్రాలజీ కానీ ఆ డైమెన్షన్ హయ్యర్ ప్లేన్లోంచి అందుకుని మనకి అందించారు. ఏదో నార్మల్గా మనం మెటీరియల్గా చదివేసుకుని దాంట్లో ఉన్నది అర్థం చేసుకుని మన మైండ్ తోటి అలా రాసిన బుక్స్ కావాలి. అందుకని మనం అన్నీ మనం గమనించి మనం టీచ్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా అద్భుతమైనటువంటి వేలో మనం 10 మందికి ఉపయోగపడడానికి, మన ప్రాక్టీస్లో చాలామంది పేషెంట్స్కి మనం న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. మాస్టర్ గారి యొక్క మార్గాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఫాలో అవుతామో మాస్టర్ గారు సంతోషిస్తారు ఎక్కడున్నా కానీ. అందుకని మాస్టర్ గారి యొక్క ఆశీస్సులు కావాలంటే మనం ఇలాంటి వర్కే చేయాలి. అంతే తప్ప ఆయన పాదాలు పట్టుకుని, లేకపోతే మా అనంతకృష్ణ గారి చుట్టూ తిరిగి, లేకపోతే మన అనంత చుట్టూ తిరిగితే ఆయన పాదాలు పట్టుకోవడం వల్ల ఏమీ రాదు. మనం మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి మార్గంలో మనం ఎప్పుడైతే జీవిస్తామో అప్పుడు అలాంటి లైఫ్ మనకి వస్తుంది. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారికి మళ్ళీ నేను నమస్కారాలు చేసుకుంటూ ఇంతటితో నేను ముగిస్తున్నాను. వాసుదేవ. నెక్స్ట్ టాపిక్ 11 AM to 12 PM. Disorders of heart, their causes, symptoms and homeo treatment based on organon by Dr. E. Anantacharya. వాసుదేవ. పాపరోగాదిగ్రస్తానాం ప్రజానాం ఆర్తినాశకం ధన్వంతరి సమం వైద్యం కృష్ణం వందే జగద్గురుం శ్రీకృష్ణార్యతనూజాతం ధన్వంతరి సమప్రభం వరాహమిహిరాచార్యం సర్వరోగహరం భజే. వాసుదేవ. Today my topic is disorders of heart, causes, symptoms and treatment according to organon. Today I am trying to tell in English so that it may be beneficial to our European guests who are watching online. So nowadays
heart diseases are so frequent that we see in our daily practice, and fear about heart diseases is more frequent than the real disorder. That is true with every disease nowadays, because diseases are being marketed. That is the main reason why our system, present system, is creating a fear, and then they will market the disorder. That is how nowadays we can observe. So, our heart has many kind of disorders. I will brief it. There may be dyspnea. Dyspnea means difficulty in breathing. Angina means pain in heart, chest region. Valvular diseases. There are valves in heart which pumps the blood from one chamber to other chamber and a chamber to out of the heart for circulation. There may be disorder. Disorder of the septum of heart, and disorders pericarditis. Our heart has two layers. In between the layers, sometimes there will be infection, and hypertension. You may think hypertension is a circulatory cause which in turn causes heart problems. And then there is blockage of heart, arrhythmias. Arrhythmias means irregular in rhythm of the heart. There is a rhythm in the heart, equilibrium in pulsation. It is called the pulsation of heart, contraction and expansion. If there is any disorder in it, in turn it causes many problems. So basically when we see in internet or in books, in textbooks, in colleges, we conclude these as the real heart problems. And then the causes. The general causes of heart which we study in books or in colleges is hypertension, first one. Because of hypertension for a prolonged period of time, there may be the rhythmic disorder in the heart, which in turn causes blockage or pressure in valve, which is the valve may not close properly, and then the mixture of blood causes some serious problems. Then high LDL cholesterol. LDL means low density lipoprotein, which is a component of blood. When it becomes higher, then it causes heart attack. Then diabetes. Diabetes causes, it may damage any part of the body. So it is also one of the causes for heart disorders. Smoking, second hand smoking. That means if we expose to smoke for a constant period of time, then it may cause a heart attack. Obesity, overweight is one of the causes of heart attack. And unhealthy diet. So we have to maintain our dietary timings and dietary habits in proper way. If we eat unhealthy food, then this also in turn causes heart attack. And physical inactivity. And long usage of medicines. This is very, very important nowadays, because generally when we see patients coming to us after using a long courses in allopathy. So many allopathic drugs are there which may cause heart attack. These are beta blockers. Generally these beta blockers uses
in treating hypertension after a prolonged use of a same drug causes heart attack. So, when we take the case, when patient comes to us, then we ask him to use this BP tablet for a period of time, not stopping abruptly, and then we have to replace it with our homeopathic drug. Then slowly we have to tamper it, because for a period of time, for 4 or 5 or 10 years after using these beta blockers, the rhythm of the heart is disturbed, because the blood pressure is not coming to normal rhythm by its own naturally. Unnaturally, with chemicals, we are putting the pressure under our normal range. So this pressure in turn causes the rhythmic disorders in heart, which may cause myocardial infarction, tachycardia, glaucoma, etc. All these thiazide divertics, generally we use these in chronic renal complaints. Sometimes birth control pills in some people, after using birth controlling pills, they get these heart attacks. Antiviral drugs, anti-convulsion drugs. The patients who are suffering with fits, generally they are prescribed with these anti-convulsive drugs. After heavy dosage and long period of time, if they use these drugs, it causes obesity, it causes slowing of memory, loss of feelings and laziness, and also heart attack. These are the side effects of anti-convulsive drugs. Then retinoids. To treat these retinal conditions, they prescribe medicines. Then corticosteroids. Generally in psoriasis, in treating the skin problems or treating any uncurable diseases, like our brother discussed earlier, in cancerous conditions, in many others. During corona, we all saw all the cases which come to us, they used strong steroids for a period of time. Even smaller duration of using strong steroids will cause many problems like diabetes, heart problems, brain stroke, etc. Then growth hormones. All these allopathic remedies, if they are using for long period of time, then we have to see how the prognosis of case is going on. So the history comes to use to our hand when we are treating a case. If we carefully see the prognosis of a given condition, because first time when the patient comes, when we are taking case, they will give us all the reports. We have to enter the reports, but we have to inquire why this condition came to that person actually. Because if at all he is a good person, there is no problem in his routine and his behavior is also good. Sometimes the people who are behaving very nicely to the world, maybe there may be pressure to them because of their position or their job. With that, they have to behave very kindly, or because internally they feel some stress or anger or jealousy, anything they cannot express. All these conditions may cause the disorder of rhythm that Master has explained. We will discuss the real causes which Master has given us. So all these, because the stress levels are more nowadays. So all these stress levels will cause many diseases. So these are generally when we see, so the prognosis after using these medicines,
for kidney or for hypertension, slowly after some days they will develop edema of feet, puffiness of face, and slowly they will get weakness. Because 10 years back he used to walk for a 10 kilometers without any problem. So gradually this ability, stamina will come down gradually. Then slowly he cannot do even routine work. After a little bit of work they will feel stressed and strained. So the real cause of this stress is due to prolonged use of medicines. So slowly we have to tamper. If we notice this, the drugs are affecting the health. If we do not remove the maintaining cause, it will be very difficult to cure the existing condition. So in causes, Master have given in many places in his philosophy, in discussing Patanjali Yoga Sutras, in many other places, Master has given why a person will come to disordered state of his health. So according to Master E.K., who quotes his words from ancient wisdom often, used to say that for every human being at birth there is a rhythm in respiration. It is called Samaveda, he used to say, because the inspiration and expiration is like a music when we observe babies who are healthy. Because nowadays, before the pregnancy is also a very big market. So during pregnancy, even though the mother is healthy, nowadays they are prescribing the iron, calcium. If at all it is low, then they give supplements, there is a meaning. But also in normal conditions, they forces people to use this folic acid and the vitamin D, vitamin tablets and everything. Because of this unusual, because in Organon, Hahnemann has said every medicine will produce its own disease. So if we give multiple medicines during pregnancy, every drug we are giving, it produces its own aura of symptoms. So if there are many unsimilar diseases, dissimilar diseases, then it is very difficult because it complicates the case. We cannot understand the case. So after using such a drugs, in birth, so today we are seeing many ADHD conditions and mental retardation and congenital problems. After birth there is jaundice, because they will give, in 90% of cases in our country, they are preferring caesarean section, doctors, or they will sell any condition, because first delivery is due to we performed delivery with caesarean section, and so normal delivery is not possible. Second delivery also we have to do caesarean section. This is wrong, because my sister, the elder daughter of EVM Acharya, her first pregnancy was by caesarean section because of low birth weight of kid, because of that acute conditions we have to perform it. But the second delivery was happened in London because they are staying there. Even though the first delivery is by caesarean section, they have waited for almost 16 to 17 days after the given estimated date of delivery. And even though the amniotic fluid is little bit lower than normal, they did not did the surgery, only the delivery has happened by normal delivery. So then we have to realize that in cases we have to wait until, because there are natural forces which help the natural birth of the baby. So we have to take into consideration, we have to give time to body to adjust, to accustom that condition and follow the natural process, and then there is natural adjustments during pregnancy, because even though there is a transverse gait
In many cases we have seen just a dose of medicine, then at birth there will be the fetus goes into normal position just before the delivery, and then there will be normal delivery, because they will not wait until the end, because every pregnancy is not necessarily a cesarean case. So at birth when we see this rhythm is there in children, there is a equilibrium in inspiration and expiration, and whenever there is a disturbance in this, will lead to disorder in healthy being of a person. That is what Master has given us. So the disturbance may caused either by mental or physical or behavioral disturbances of human beings. So the mental, physical and behavioral, three causes he has given. So the mental disturbances includes anxiety, fear, jealousy, anger, untimely sexual thoughts. This is also because it is not time, but in mind they are going on thinking about these thoughts untimely, then it also causes the disturbance in the rhythm of our respiration. Brooding over past incidents, sadness, melancholy, depression, all these conditions will disturbance the rhythm of respiration, if you observe. Because when a person is weeping or in deep depression, when we see his respiration, it is not normal. So whenever there is this arrhythmia in the breathing, in turn it causes ill health. So physical disturbances include overexertion. It may be due to his own rules or with condition, because of strengthening his work hours without proper monitoring or without giving rest to the body. Overeating. This is my Master has given many examples. After finishing a lunch, if his friend comes, then for a company's sake he will eat again. So this is only possible to human being, that he is saying. So overeating, over usage of medicines, which we have discussed now. Even though over usage of medicine not only in allopathy, in homeopathy, in Ayurveda, in any other system, unnecessarily if we use any drug, it is a poison. That is what we have to remember. Only when it is necessary you have to give medicine. If it is not at all necessary to give a medicine, then no need of giving everyday medicine. So then you may ask, in our dispensaries we are giving daily dose of medicine, and how come you say that now you are saying that you should not give, if at all it is not necessary? Because we are mostly giving in our dispensaries daily medicine, we are giving for only indisposition. That is, we have to just, because of many people who are coming to us nowadays, many people are in software. So their sleeping pattern, working pattern and everything is disordered, and so daily they will get this anxiety or stress because of this disposition, without loss of sleep, etc. So then we have to give a medication. Just if we give medication for this disposition, it is enough. Disposition, it is only enough if we will give any 6X or alpha mother tincture that Master has prescribed many times. Alpha will never disturb a given remedy, only it gives little bit strength, or lecithin or any tissue salts like that. Then loss of sleep. These are some physical disturbances. Because we do these physical disturbances, if bus is going, we have to be ready a half an hour before our scheduled time, then we can reach the bus in time. In last moment when we get ready, if the bus is missing, if we rush to catch the bus, then the rhythm of our respiration is disturbed. If it repeats for many days, then definitely there will be derangement in our health, that we have to see. Then behavioral disturbances. These are conditions which humans only deviate.
Because naturally in all other animals, it is natural. They cannot deviate this, their behavior. They will behave according to the law of nature. Only man has the privilege to disbehave. When it is he can only behave not according to the law of nature. He can make his own laws. And then the spelling varies from LAWS to LOSS. If we do not follow LAWS, then we will have LOSS in our health. So this is untimely food. Because if we are engaged in an important work or somewhere, then we are totally engaged, absorbed in a good work. It is only exception. Without it, if we do not eat food timely because we are going to movie, or every day we are disturbing our routine, and then every day we are eating whenever we need, then there will be disturbance in digestion and other. So forceful stoppage of natural calls. Everybody gets natural call. If they stop it for a prolonged time, for a period of time, then it causes health derangement. Then competition. If we feel competition with other persons, in dispensaries also, we are coming for service, and if we feel competition that many people are going to that doctor, they are not coming to us, then it also causes ill health to us, not to that doctor. So what my brother said in the earlier, we have to inculcate good habits to our mind, then automatically physically also we will get it. So untimely sexual act, fault finding nature. So if others did any fault, then we recognize only that fault and we discuss it with many times, because this fault we meditate upon it, then we will behave in this faulty way. So there should be avoided deception, bad habits, indulgences like smoking, alcohol, etc. So these three categories of causes Master has given. So with these three categories also, any disorder will start. Generally, these are due to mixture of above two. Mental and physical, we have discussed. By mixture of those two, we behave adamantly, because the basic cause is Sora. Why Sora enters into our constitution, Master has discussed earlier. By all these above said conditions, the rhythm of respiration and heartbeat will be distorted, and over a period of time there will lead into heart problems. So these conditions generally they are not given in books. Only Master had explained these causes. So causes we only see for external causes, why it is coming. Because of stress nowadays, they are included this stress in the causes also. So these are some of the causes. Then the kinds of disorders we may get are coronary artery disease. This is a damage or disorder in the heart's major blood vessels. The blood vessels which are supplying to heart, if there is any problem to that, then the functioning of heart is distorted. So this is called coronary heart disease. Then high blood pressure, a condition in which the force of blood against the artery walls is too high. This is called hypertension. So this may cause us these blood cells will adhere to the walls of the arteries, and there is clots formation in a period of time. Then cardiac arrest. We know sudden unexpected loss of heart function, breathing and consciousness. This is called cardiac arrest. This may be due to accidental, because after accident any injury, direct injury to heart may cause death because of this cardiac arrest. And any stoppage, when there is a big block in the blood flow, when it comes and blocks the heart, then the functioning of heart is stopped abruptly. And when there is a injury to head, that also in turn, because
if the nerves which are connecting the heart are damaged, then there is a possibility of this cardiac arrest. Then congestive heart failure, a chronic condition in which the heart does not pump blood as well as it should be. The pumping of blood is varied. Generally, when we do 2D echo heart, many people will get diastolic dysfunction. This is the condition because the diastolic contractions are not proper, then the blood is not transferring properly to the circulation. In turn, there will be numbness in the feet, swelling of puffiness of face, dyspnea, etc. Systolic or diastolic, there may be anything. Arrhythmia, this is improper beating of heart, whether irregular, that is too fast or too slow, anything is a problem. Then stroke, damage to the brain forms interruption in its blood supply. Congenital heart disease. So this is from the birth, there is either septal hole in the septum or any given conditions at birth, there is a slow heartbeat many times when we observe. So these are congenital heart diseases. Functioning of heart is impaired since birth. The basic cause of this is due to deeper miasms to the parents. Then the progeny will get automatically the disorders. Peripheral artery disease. In this condition, yes, this is a circulatory condition, narrowing of blood vessels due to blood flow. This causes slow blood flow to the limbs, which in turn causes numbness, etc. So these are the disorders of heart generally. So we know the heart symptoms. In general symptoms we have discussed. Then the treatment part. When we come to the treatment part, according to homeopathy, we have to consider the present condition and the cause. Both are mostly important because present condition we know by tests, because many patients come to us after a period of time after the treatment. When they get heart attack, generally they rush to the MNC and they undergo all the tests and then they come to us. So we get the general condition, general physical condition of the heart by these investigations, and then slowly we have to inquire why this heart condition is the patient is getting. Because in the past it may be due to depression or anxiety. These two are main reasons in the present day. Because if boss says something, he cannot answer back. So the stress is slowly coming from the boss to the subordinates nowadays, because this is mainly which I have observed in my practice. This anxiety, they cannot say back any word, or they have to do their work with stress. When anybody works stressfully, then it causes, definitely it may lead into heart attack. Then depression, and remaining things are also cause heart attack, like jealousy, anger. Because jealousy, anger mostly it disorders the functioning of liver and digestion rather than heart. In turn, in secondary stage it affects the heart. And mostly this jealousy, suspicion and deception,
if these are the main underlying features of the case, generally they attack the urinary organs of the patients. Because if for a period of time, if they have these conditions, generally the urinary system of the patient is affected. Then we have to understand, because if they use many medicines previously, repeatedly for this urinary tract infections and etc., and with these medicines also and this condition also, because there is portal system, there is damage in portal system, from there the circulation is impaired. In return, it affects the heart. Generally, when we see the chronic cases after, when they come to us in critical condition, they have two conditions. One is kidney problem and heart problem. When they come to us, they will say, when we go to heart problem, heart doctor, they ask to stop the kidney medicines. When we go to kidney doctor, they ask us to stop the heart problem. What we have to do? Because these two medicines acts oppositely. One causes disease to the other organ. So we have to see, because when we take the totality of symptoms, it is mixture of the symptoms of the patient and the symptoms of all these drugs. So we have to know the symptoms which these drugs produce for differentiation of the case, because if we have to prescribe a medicine, we have to know the patient first. Without knowing the patient, if we prescribe for that condition, there may be, because if there is no time, then we have to prescribe the case with the presenting symptoms. But when we have the time, when it is a chronic case, we have to investigate properly what are the real symptoms of the patient and what are the other symptoms due to his disposition, due to his stress. Then he is developing. Then slowly here we have to take into consideration the family history, past history, because from family which are the myosomes they are descending, we have to see. Then past history, what is his behavior. Past history, generally we write only diseases. If he suffers from typhoid, or if he get any malaria or jaundice, any chronic condition, if we get previously, that only we will note. If nothing is there, then we generally ignore the past history. But a good homeopathic doctor, after, because chronically when we are treating, repeatedly when we make a friendly approach to the patient with love, unconditional love, which our brother has explained, which we have to inculcate from masters. When we have this love and when we ask from heart, then we get the real causes. So at the first time, he may not communicate with us freely. And second prescription, third prescription, when we meet the patient many times, then slowly we get his real past history. That means his previous jobs, his previous family conditions. So all these conditions influence his mentality, isn't it? So his mental behavior in turn causes disturbance in his well-behavior, in his health, and it in turn causes the disease. So the disease is the ultimate, means the cause is many years back, the cause started, then slowly his behavior will change, then slowly his well-being is changed, because everything, when we see some patients, they have all the comforts, but still they are depressed. We do not know why they are depressed. Because family condition is also good. Everybody in the family is all right. He has all the comforts, car, ACs, everything. And he has a good job. Still, he has some deficit. He does not know what it is. Then when we inquire him previously, so in his childhood, he has sent to hostel. And when he has his roommates who are arrogant and psychotic basically, and they do all mischievous things, and they show cause when there is an inquiry, they put this man into the screen and they escapes.
So he has to take the blame. So slowly after a few years, then they will get a diabetes or a heart problem. Then we are treating his heart problem. Then we have to know this is the real cause, and when we start as staphysagria and everything, then they will be get rid of this heart blocks. So if we treat for the heart block, sometimes it is not enough. In acute condition, directly we have to give a remedy for the postponement of this critical condition. So in critical condition, to overcome it, we have to take the symptoms at hand. We have to take all the clinical conditions and pathological conditions, and then we have to prescribe a remedy. So this is what is the approach according to Hahnemann, because these dissimilar diseases, when existing in equal strength in a body for a period of time, each will take its own organ, and it will announce its kingdom there, and it shows its own symptoms. That's why all the organs are impaired. When the patient goes to a doctor for hypertension, only first he starts for hypertension, and slowly after a few times then he says that I am getting weakness, then he will give multivitamin tablets for strength. And once he starts multivitamin because the tablets has all the vitamins, what is deficit to him, if he take it, it is okay. But what is sufficient, if he takes more, then also it causes its own problems. If he takes more of zinc, then he gets digestive troubles and kidney troubles. If we take more of vitamin D or calcium, then we will get in turn the carbuncles and swellings in many parts of the body, and obstructions also, urinary stones or gallstones, etc. So for that he will go again, and then investigation they find there is a problem in kidney or gallbladder or somewhere, then they prescribe again another medicine. Then slowly they fully manifest into physical form, because for example, gallbladder is totally distended and many stones are there, then there is no possibility to cure, then he have to undergo surgery, or they will get a cancer, or their heart is impaired, all valves are involved, and it is very difficult for him even to take few steps. He will get dyspnea, and then there will be a condition there where there is surgery is inevitable. So after surgery also we have to see for management of case, because once any organ in our body is removed, even maybe it is appendix, because nowadays doctors consider appendix as a waste product, and they will take it off, because they say there is no problem if we take it out. Still, if the totality, in our totality, if some organ is taken off, then we are not full. There will be a deficit in, definitely there will be its consequences upon our health. So all these conditions we have to see. So generally in critical conditions, the remedies which generally we know are digitalis, China, Kalmia, Adonis, Cactus. So because these symptoms, these remedies produce the symptoms which are more similar to the symptoms of heart problems. So in China, for example, he has weakness of pulse, and he cannot wake up, he needs air. So, and then he gets this pain, the symptoms of heart. When China, we have to remember the time modality also. In aggravation we should not give, and we have to see if he is using any drugs in allopathy for the cardiac problems, because many of the allopathic drugs which we use for cardiac problems are mixture of digitalis, because these two are animicals.
Because we have to see, recently we have a case, it was ended because of wrong use of China. Because he is a heart patient, he has congenital heart problem. Since many years he is using allopathic medicine. So it happened that he has the condition that China has to be prescribed. Then what we have to do, we have to stop that medicine for a period of time temporarily, and then we have to give an intercurrent remedy, and then we have to give China. Then he will be saved. If we directly give China to a patient who is using daily digitalis, then we will become the cause for his death. So these are, we have to take into consideration. So cactus, there will be severe pain, he cannot respirate, he cannot move with this angina. If angina is more, than cactus we can give. Then the cases, one case came to our dispensary. Master E.V.M. Acharya was treating that case. So a 50 plus years man came to our dispensary with presenting symptoms of heart problem. He has puffiness of face, feet, and difficulty in breathing while walking, and even change of position he is getting this weakness with sweats. And in his medical history, he has suffered with malaria many times. And in his family history also, they have malarias and heart problems. So his physical condition is very weak. Then Maharaj slowly, first he started with acid fast. After few months he slowly tampered the allopathic drugs, and only he asked him to use the drugs which do not have this digitalis in it. And then he started with China 30. At that condition, acute condition, he has given every third day, China 30 third day. Yeah. So in advertisements we see many powders for people, for young people, for children, and for women. Now we see many things like I will not take, because they mix it in milk or hot water, and they ask her to consume, and they mix many items in it, and they said you will get strength. In that selenium is there. If we use the selenium more than what is needed in food, because natural selenium is there in our leafy vegetables, then these does not harm the patient in that mixture. But if we take it separately, then they cause damage the health. So when we ask people to take every day, they take, and after some time they will develop this arrhythmias. And impotence is also another cause which is caused by selenium. So then every third day he used to give China 30, and there was great improvement in the patient. After that he could walk, he could eat properly. Then after 1 month, then he make weekly once. So it was their improvement was gradual and long standing. Then he used to give China 30 every 2 weekly, and then monthly once. Then he has given China 201 dose, and for 1 year there are no cardiac problems at all. And then he asked to stop the other medicines also in allopathy. Only he has given Crataegus in the morning and Califos in the night. Then after 1 year, there was a death of his father. Then he developed the symptoms of cardiac problem.
Then he has given Ignatia, then Staphysagria, and again China. Then he inquired his past history. Then he got that he used to do a good job in government. Because of politics, he is very much depressed and he stopped. He has to give resignation forcefully to his job and come to other job, which is not sufficient to his family, the earning. So after that incident, after 3 years, he started this heart problem. So after knowing that, he has noted it in the case and he has given Staphysagria 1 1 dose. After that, he lived for more than 35 years without heart problem. And another case, which is congenital heart problem. So a boy brought to us in our dispensary, and he has the swelling in the abdomen. He has swelling in the feet and abdomen, because it started in the feet and slowly it increased to the abdomen. Then doctor said that he has a heart problem and it should be operated, because the parents felt fear to undergo operation for their children. They brought the case to us. Then when I take the case, there is patients could not express everything. There is no clear case history. Then we have started Crataegus mother tincture only. Then after a few days, we came to know about his temperament. He is highly irritable and highly dominating person, even a boy, but he dictates everything to parents and his sister. So depending upon it and the over usage of medicines, we have prescribed him Naxomica, which improved his diet, which improved his vitality, and which reduced his dyspnea, and also the puffiness of feet. The swellings are also came down with Naxomica only. Then we have kept on Naxomica for 3 months. Again there is aggravation, because he is very fond of food and non-vegetarian. Whenever he consumes non-vegetarian, he gets these problems. So I strictly recommended his mother to do not give any non-vegetarian to him until he comes out of this condition. Then for about 1 year there is no problem. He used to go to school. His classes are 4th floor. He could climb all the steps with his bag, heavy bag. There was no problem. Then suddenly there was aggravation. He went to a picnic and for family function, and there he ate all the non-vegetarian. Then he got a very acute attack. Then he took to hospital directly, because they are at another place. They did not call us. Then again the doctors scolded them, you are not taking proper treatment, you have to undergo surgery and everything. Then after that attack, they brought again, when they came back to Visakhapatnam, they brought him to us. Then it is too worse, because face, eyes, everything is swollen. And when I see his pulse, it is very, very low, feeble. And then he could not walk, he could not take steps because this dyspnea. So he is asking for air. Without air, he could not sit for 5 minutes also without fanning. And he has very much bloating in the abdomen. With all these symptoms, instead of giving China, because he brought from that hospital, I have given Carboveg. So it was there was much improvement to him with Carboveg. All the condition was slowly get to normal. It took about 2 weeks to 3 weeks. And then I asked to stop the medicines. Then I have given sulfur 1 dose, because of the chronic of Naxomica to his behavior, because he had to stop eating. Forcefully if we do, then it will cause to another
another problem of his health. So after sulfur, he was almost better for two years. Then he was in 10th class. Then they met their relatives, who is unfortunately a cardiologist. Then they came the parents came to me bringing all the test reports. They asked, this is the condition, our relative is there, he asked us to undergo surgery, what to do. And then, because there is free will to everyone, we cannot force them to remain at us and to take. I said, the decision you have to take it. If it is comfortable to you to take here, it is no problem. Your boy is much better. From 6th class you are using to 10th class. Because they have given without operation, he may die within 6 months. That is what the diagnosis told. But he is all right now. It is your decision, but unfortunately they took this boy to allopathic treatment. We do not know, because still they did not came back. So this is how, because in every condition we have to see, because generally we use digitalis or China in heart condition. It is not necessarily we have to give only those drugs only. If we get the drug of the patient, not the condition, disease, then we have to give the drug of the patient only. It only take care of the patient and the given condition also. This is what we have to learn from Organon while prescribing a medicine. Because if we do a repertory, we will get a handful of medicines. Generally what we do is, in our college they will say you have to use a repertory, and with the scoring you have to give remedy. Okay, that is okay, but we have to see what we take from the patient are genuine or not, the symptoms. See, Master has quoted an example. There is a mission when Master went to Europe. So if we enter the data into the computer, it will give all the incidents of your life printed on a paper. Then Master said, if we enter by mistake a false data, then the data is of nothing use. If we do not know how to take the symptoms, what symptoms we have to select for the treatment, then any condition, maybe because of Master sitting behind us, we can get results. But as a doctor, as a genuine doctor who want to learn and help the people in true sense, has to go through the philosophy and Master's literature. He will make the better doctor to help others. So this is the background of Organon. If we forget it and we only base on materia medica and repertory, then we will fail. We should not forget the natural laws of cure. We should not forget the nature of treatment which is underlying in the Organon, and we should not forget that whoever come to us, when we put the photo of Master behind us, and if we feel that he is looking after us every moment, then we should not forget that whoever the person is coming to us, he is sending him so that we can give our service, we can be useful to someone. That is the chance which is nature and Master is giving to us. Because if we sit to serve, if there is nobody to serve, then what is purpose of sitting? So somebody is coming to us, opportunity is given to us. So I wish everyone will take that opportunity as it is given by the Master. And every case you have to see as if Master has come sit there and asking you for treatment, then how carefully we see the person and treat the person. In the same way, we have to see every person. So this is what Master said to us. So I hope the Master who is present in all our hearts make us to serve in its true sense of homeopathy and help humanity. Thank you one and all. Vasudeva. Vasudeva. Next topic
12 p.m. to 1 p.m. 12, when and how to use no source either in acute or in chronic diseases in homeopathic treatment as per the guidelines of Master E.K. by Dr. P. Gayatri. Vasudeva. My humble namaskarams to lotus feet of Master Garu. Today my topic is when and how to use no source either in acute or in chronic diseases in homeopathic treatment as per the guidelines of Master E.K. So first, as an introductory part, we'll try to know what is the nosode. Nosode primarily came from the Greek word called nosos, which means the disease. It is defined as a potentized form of medicine prepared from the pathological material or disease affected parts. నోసోడ్ అంటే ఏంటంటే మన శరీర భాగంలో ఏదైనా ఒక భాగం వ్యాధికి లోనైనప్పుడు ఆ భాగం నుంచి మనం ఒక చిన్న ముక్క తీసి లేదా ఆ భాగం నుంచి వచ్చిన సెక్రీషన్స్ ద్వారా మనం పొటెంటైజ్ చేసి ఒక మెడిసిన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. దాన్ని నోసోడ్స్ అంటాం, వాటిని నోసోడ్స్ అంటాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sputum which is infected or infected blood or infected pus, infected tissues obtained from the patient suffering from a particular disease. So this is the basic definition of the nosode. So these nosodes are useful in both acute and chronic cases. So we'll see how these nosodes are useful in acute and chronic cases. These nosodes are deep acting, long acting and anti-miasmatic and polycrust remedies which can clear many symptoms in our constitution. So ఈ nosodes ఏంటంటే మనకి యాంటీమయాస్మాటిక్గా కూడా పనిచేస్తాయి అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ డీప్ యాక్టింగ్. అంటే మనకి మన శరీరంలో ఉన్న ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి మనం సఫర్ అవుతున్న వ్యాధుల నుంచి అండ్ మనకి ఉన్న ఈ మయాజమ్స్ వాటి నుంచి కూడాను మనకి రిలీఫ్ ఇస్తాయన్నమాట. సో నోసోడ్స్ ఆర్ యూస్డ్ యాజ్ ఇంటర్కరెంట్ రెమెడీస్ యాజ్ వెల్. Intercurrent remedies are one which removes the obstacles in the path of the cure and bring about recovery in the patients. Ante when we are treating a case, we may find some obstacles while treating them. It may be in the form of a mechanical cause or in the form of the miasms or in the form of the mind of the patient. So these nosodes will clear the path, or else sometimes these nosodes will clear the disease as well and they pave the path for the cure of the case. Nosodes are also used as prophylactic remedies. Prophylactic remedies are the remedies which are used in epidemics where these remedies are given to prevent the disease, or else they are given to remove the residual symptoms so that the individual won't get affected by the disease. అంటే ఈ ప్రొఫిలాక్టిక్ రెమెడీస్ అంటే ఏంటంటే ఉదాహరణకి మనకి ఒక ఎపిడమిక్ వచ్చింది. ఎపిడమిక్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఒకటే డిసీజ్ రావడం. ఉదాహరణకి మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్గా కోవిడ్. సో ఇలాంటి టైంలో ఏంటంటే ఈ నోసోడ్స్ మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. అంటే ఆ డిసీజ్ ఆ వ్యాధి మనకి రాకుండా చేయడానికి, ప్లస్ ఒకవేళ ఆ వ్యాధికి సంబంధించి కొన్ని లక్షణాలు ఏమైనా మనలో ఉన్నప్పుడు వాటిని క్లియర్ చేసి కంప్లీట్గా ఆ వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉండడానికి మనకి నోసోడ్స్ సహకరిస్తాయి అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ Bacillinum 30 this worked as
good nosode which prevented many cases from getting affected by the COVID. And it also helped us in curing the cases who got affected with the COVID anamata. So this is the one of the uses of the nosodes in epidemics. In chronic ailments, nosodes help in many ways, like in clearing the resistance to the improvement apparently by the similar medicine. And see, if we select a similimum to the patient suffering from a chronic ailment and still we cannot see the recovery, there might be some obstacle in the form of miasms, or in the form of his lifestyle, in the form of his thought process, which might be creating an obstacle to for the commencement of the cure. So in such cases, nosode will clear the obstacle. And when there is poor response to the remedy, so when we will select a similimum for a certain case, but still the patient's response to the remedy is very poor, and the susceptibility of the patient towards the medicine is very poor. So in such cases, nosodes will help by improving the vitality of the patient. A vitality increase ayinappudu, the patient definitely he will get susceptible to the medicine, to the similimum, and then the cure will commence. And one more point is, when the patient doesn't rally around, that is when the patient is not cooperative. Here, just now Master Garu said a case about the Medorinum 1M, 10M, sorry. In some cases, though the similimum is indicated, we know the similimum, but the mentality of the patient or the mindset of the patient or the reluctance of the patient will cause an hindrance to the cure. So in such cases, if we are able to make out the symptoms, or if we are able to just take out clear mental symptoms of the patient, and we are able to give the indicated nosode to the patient, then it will lead to the cure. I'll give the example as said by Dr. E.V.M. Acharya. There was a case, he was an engineer. He came to Dr. E.V.M. Acharya with some digestive ailments, and he was master gave him some medicines, and still he did not get any improvement. So slowly he started attending the classes of Master Garu, and then after listening to the classes of Master Garu, he portrayed himself to be the patient of a lycopodium. So as said by the patient, he portrayed himself with the lycopodium symptoms. Master gave him lycopodium 200, around 2 to 3 doses, but there was no improvement in the case. Then Master Garu got a doubt, and he somehow made it possible that he will talk to his family members, and then he came to know that he is very suspicious man, and his suspicion levels are so high that this was the case told by Master Garu just now. He used to write the dates of the periods of that lady, of his wife, and every month he used to check whether she got the period in time or not. So basing on this symptom, Master Garu gave Medorinum 1M, Medorinum 10M for the first dose. And there was slowly the mentality of this person changed, and then he started allowing his wife to come to the clinic for her medicine. And for few months, again after few months, the symptoms recurred. Again his suspicion levels increased, and he became very violent, he became very erratic, and he started harassing his wife very much. Then Master Garu gave one single dose of Medorinum 50M, which totally cleared his mental symptoms. And then the first thing he did was he took away the book or the diary in which he was noting the menstrual cycles of his wife, and he threw away the book, and he started taking care of his wife. So this is one example of the case where patient himself will become hindrance for the cure. So in this case, after giving Medorinum, not only his mental symptoms, but also his digestive issues also got cured. So one more is, it is indicated in the sequel of the infection, that is, where there is a progressive debility, uneasiness for reasons which continues for after previous illness. Patient says he was never well since. Ante
ప్రీవియస్గా అంటే మునుప లైక్ ఇదివరకు వచ్చిన పాత ఏదైనా sorry, due to the previous sickness, the patient got cured from the previous sickness, but still there were some hanging symptoms like weakness or digestive issues or some sort of depression, and the patient, whenever he comes to the doctor, he will say constantly, doctor, since then I was not well, I got so and so disease in the previous history, and since that disease I am not well. So in such cases also, when you give a nosode, indicated nosode, that will clear the hindrance, and it will give the pavement to the cure. That is it will complete the cure of the indicated previous remedy. When best selected remedy fails to act, అంటే మనం ఒక సిమిలిమం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ రెమెడీ కనుక అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది సిమ్టమ్స్ ప్రకారం, బట్ అక్కడ ఆ పేషెంట్కి ఆ రెమెడీ పని చేయదు. సో ఇటువంటి కేసెస్లో కూడాను నోసోడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ క్లియర్ ద సిమ్టమ్స్ అండ్ ద ఇండికేటెడ్ రెమెడీ విల్ యాక్ట్. సో వన్ మోర్ ఈస్ when there is paucity of symptoms, that is presentation of the symptoms is vague, not clear, leading to the improper totality of symptoms, here nosodes will clear the path for proper totality. So there will be few cases where the symptoms are very vague. మన దగ్గరికి కొన్ని కేసెస్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక టోటాలిటీ అన్నది సరిగ్గా ఫ్రేమ్ అవ్వదు. అటువంటి కేసెస్లో కూడా ఆ ఇండికేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ప్రకారం ఏదైనా ఒక నోసోడ్ మనకి సెలెక్ట్ అయినప్పుడు, అది వేసినప్పుడు ఇట్ విల్ క్లియర్ అండ్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఆన్ ద సప్రెస్డ్ ఆర్ డార్మెంట్గా ఉన్న సిమ్టమ్స్ని బయటకు తీసుకొస్తుంది. దిస్ నోట్ విల్ బ్రింగ్ ద డార్మెంట్ సిమ్టమ్స్ into the limelight, and then we can select the proper similimum. So in case of chronic miasms also, the nosodes will help. When there is a confused state, then nosode will clear much and establishes an order and indicates the correct remedy. And in acute cases also, nosodes will clear the diseased state either as intercurrent remedy or help other more similar remedies to complete the cure. For example, acute diarrheas kani, or else there will be some acute sudden bleeding conditions. Acute diarrheas lo when a patient comes to us or with an acute diarrhea, he says, doctor, I went for a dinner, or else I went out for a journey, and then I got diarrhea. Seeing such symptoms, we may give Naxwamika. So even after giving Naxwamika, we may not see the proper result. And the patient still again he comes to us telling, doctor, no, I have still my diarrhea is not set, I am still having the pain abdomen or green stools or so and so. So even after seeing all these symptoms, again we might give some remedies like aloes or calotropis or something like that. So still when in such conditions, even after giving indicated remedies, when there is no result, in such cases medorinum 30 will cure the condition. Similarly, in painless and bleeding conditions, rectal bleeding conditions, cifilinum will help. In acute fevers also, where there will be profound weakness, even after giving the similimum, the patient may have profound weakness. The fever will come down, but we may see symptoms like loss of appetite and loss of hair and severe weakness, and the patient, because of the weakness, patient may go into the prolonged anxiety issues and everything. So in such cases, usually we will give acid phos. In some cases, even when acid phos is not working, or China is not working, in such cases cifilinum 200 will help to clear the case. So nosodes are also used in the cases of infertility. Here infertility may be due to the inheritance, or infertility may be due to the previous suppressed gonorrheal history of the spouse. So here we have a case as described by Master Garu. A lady came to the clinic with the symptoms of primary infertility, and then she also had severe leukorrhea, which is very excoriating, offensive,
and she had very severe burning pain. In this case, Master Garu initially gave symptoms, medicines like Pulsatilla and to her, but these medicines didn't work. So then after prolonged and continuous case, like repeatedly he was asking to the patient about the family history. Then after a few visits, he came to know that her husband has suppressed gonorrhea in his previous history. So here the causation is the suppressed gonorrhea of her husband, which has affected her fertile life. So in such cases also, if medorinum will be given, medorinum is indicated and it will clear the symptoms of the female and it will establish the fertility. So, and we can see many inherited ailments are also cured by the nosodes. Inherited derangements may also include the even mental disorders also. So now we came to, we just in brief, we observed in what all cases nosodes can be used. So here we should know, it's very important to know how nosodes can be used, that is the posology. In what potency nosodes should be used. Nosodes cannot be used in lower potencies. They should be used only in the potencies 200 and plus, but there are some exceptions for few nosodes which they can be used safely in lower potencies, that is in the 30s. For example, as said previously, during COVID, Basilinum 30 was really helping very greatly to cure the many COVID cases. In those conditions, we were giving Basilinum 30 with depending upon the intensity of the symptoms, we were giving Basilinum 30 with a gap of 6 hours or 12 hours. In few cases, we had to repeat Basilinum 30 for every 3 hours also, where there was severe congestion of the lungs and SpO2 levels are below 60. So, these are the, this is how we should select the potency of the nosodes while treating the cases. So, a doctor by name Dorothy Shepherd, she was the first lady who told us that we can use nosodes in 30 lower potencies very safely in a book called Magic of Minimum Dosage. So we have commonly used nosodes are Basilinum, Tuberculinum, Syphilinum, Medorinum, Pyrogenum, Sorinum. These are the commonly used nosodes. There are also some other nosodes which are not proven completely, which may include Melandrinum, Carcinosin, and some other bowel nosodes. So we'll try to know about these completely proven nosodes by looking through the cases treated by Master Garu. These nosodes, as I said, they are polycrust, anti-miasmatic, and they are deep acting. So first we will see a case treated by Master Garu by giving tuberculinum. So it was the case treated by Master E.K. and Master E.V.M. Acharya Garu around 1977. So there came a lady by the age 24 years with very severe asthmatic attacks. So as said by her husband, she was very weak, lean and depressed lady, always melancholic, and she had repeated attacks of asthma, and asthmatic attacks are associated with burning in stomach, and she had digestive ailments as well. And she was very exhausted, she was very weak, and due to this physical weakness and physical health issues, she developed a sort of disinclination to work, and she became very sensitive. She had very severe anger issues, and anger issues were so severe that she used to beat her kids. But all these developed due to the physical ailments. So, and she always craved for the cool weather, and she had air hunger. Even in winter, she had craving for the cool breeze, and she craved for chilly foods and sour foods.
And if we go to the previous past history of this patient, she had history of convulsions with a typical pricking sensation in the extremities. And she had a history of depression as well as insanity conditions, where she went to the condition of hallucinations that someone is beating her, someone is burning her, or someone is going to harm her. And particularly when she was eating the food or when she was taking her lunch, she had an apprehension that somebody is beating her from her back. So all these symptoms, and one more typically, she developed all these symptoms repeatedly for every 3 years after every pregnancy. And basing on all these symptoms, she was given Carboveg 200 initially. After 5 days, she developed high fever and she became very weak and she had severe body pains. Seeing all these symptoms, Master Garu gave Bryonia 200 and within 1 day she got relieved. But then again she landed into severe leukorrhea and she became very weak and she had symptoms like asthma after head bath and digestive issues. Seeing this, Master Garu gave Beretta Carb 200 and she had relief for few days. And again she developed few symptoms where she landed into severe anxiety issues. ఇక్కడ ఏంటంటే తనకి ఫిజికల్ ఇష్యూస్ తగ్గాయి, ఆస్తమా తగ్గింది, ల్యూకోరియా తగ్గింది, వీక్నెస్ తగ్గింది, డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ తగ్గాయి. అండ్ నౌ షీ ల్యాండెడ్ ఇన్ టు అన్ యాంగ్జైటీ స్టేట్ వేర్ షీ హ్యాడ్ ఎ ఫియర్ దట్ షీ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు అన్ ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ ఆర్ and she had anxiety to do any work. So here Master Garu gave Argentum nitricum 200. For 3 days she was fine with no symptoms, both mentally and physically she was fine. And again after 3 days suddenly she developed severe pain in the extremities, and due to this pain she was weeping like anything. Seeing this, Master Garu gave Ignatia 200, but there was no relief. And then he gave Cactus 30 because she also complained constriction in the chest with the painful extremities. Then Cactus 30 gave relief only for couple of days. Later she was given Cupromet 200 because she came with symptoms of severe painful extremities, and here she developed a typical symptom that all these pains were aggravating with strong odors. In this condition, Cupromet 200 gave very good relief and all her previous symptoms are also got down. And this Master Garu just gave placebo for 4 to 6 weeks and later again same symptoms repeated. So Cupromet 200 was given in 2 doses. And later when he gave Cupromet 1m also. And for few weeks she was fine. Later on again she developed asthma. Pains taggayi ikkada. Malli respiratory symptoms ekkuva ayipoyayi. Here Master Garu gave Tuja 200 and she was better for 6 to 8 weeks. But again she developed all the previous symptoms like melancholy, weeping, restlessness. Ante ikkada em avutundi, physical symptoms taggute mental symptoms perigipothunayi, mental symptoms perigipothe physical symptoms taggutunnayi. So seeing all these, Master Garu observed 3 points in this case. In the first point is action of the remedies is not sustaining. Whatever medicine we are giving, it's giving relief only for a couple of days. And the second observation was her hysterical tendencies are continuing in the background. So whenever she is getting a relief from the physical ailments, she is getting hysterical. Either she is getting anger issues or she is getting melancholy, or she is going into the depression, or either she is going into the violent condition. And the third observation was that psoriasis, syphilis and psychosis were combined in a complicated manner, and these were causing hindrance for the improvement of the case. So basing on these 3 symptoms, and one more important symptom was that there was an inherited history of tubercular tendencies in her elders. So basing on all these symptoms, we'll think that Master Garu might have given tuberculinum. No, first he gave Ignatia 200 to her again, which gave considerable relief for few weeks.
But again, the symptoms relapsed. And then he gave Ignitia 1M. So Ignitia 1M relieved her from her melancholy. But then she started getting violent again. She started throwing things, she started beating, and she started screaming like a child. In this condition, Master Garu gave Chamomilla 1M to her, and for few weeks she was better, and again she landed into the depression. And she was weeping like anything. And then Master Garu gave Pulsatilla 1M, but this did not give any relief. Then, observing all the above points, Master Garu gave Tuberculinum 200, which gave considerable improvement to her condition, both mentally and physically. And her appetite improved, and her digestion is improved, and she was very emaciated previously. The emaciation came down, and her mental symptoms are also started improving. So he waited for few weeks by giving placebo, and after few weeks again the symptoms relapsed. So Master Garu gave one more dose of Tuberculinum 200, which sustained only for few weeks. And again he had to repeat Tuberculinum in 1M potency, where the symptoms again relapsed with an increased intensity. So this Tuberculinum 1M gave considerable relief for almost 7 months. The patient was absolutely fine. She was doing all her daily course without any difficulty, and she was absolutely fine. And after 7 months, when again the symptoms relapsed with a mild intensity, Master Garu gave the final dose of Tuberculinum, which relieved her completely from both her mental and physical ailments. So here the Tuberculinum acted as both antisoric and antipsychotic remedy, and helped for the cure of the patient. So this is one remedy, and we'll see one more remedy called Medorinum, which is also a polycrust remedy, deep acting anti-miasmatic remedy. It covers all the 3 miasms, but predominantly it acts as an antipsychotic miasmatic remedy. So here usually Medorinum is indicated in the cases where there is a history of gonorrhea, suppression of the gonorrheal discharges. Here, but we should be careful that Medorinum is not only the single remedy for the suppressed gonorrheal discharges. There are many other remedies like Thuja, which act on the cases of suppressed gonorrheal discharges. But here this is also one of the indicated remedies. As I said previously, an infertility case which was cured by giving Medorinum by Master because husband has the history of suppressed gonorrhea. So we'll see one more case where the Medorinum cured the mental derangement of the case. As we discussed previously, the person was very suspicious, and he was very erratic, and he was very violent, and he suspected his wife very much. And Medorinum 50M, I said 50M but not 50M, sorry. Medorinum CM was the last dose given by Master Garu after repeated doses of Medorinum 200 and 1M, and it cleared the case completely. Similarly, one more case was there. Actually this patient did not take medicine from Master Garu, but we'll just see how a case will turn into insanity if proper medicine is not given in time. He was the devotee of Master Garu, and he was a very orthodox person, and he was very punctual, and he was attending all the classes of Master Garu, and he was doing all the spiritual rituals very regularly. Nobody knows that he is a very suspicious and violent person. He was very violent towards his wife. He used to torture her a lot, both mentally and physically. He used to lock her in the house. So nobody knows about this. Finally, they had shifted to another place, and he ended up with the insanity in his later years, because when a proper treatment is not given in such cases in the initial days of mental derangement, the patient may land into the insanity. ఈ కేసులో కనుక మాస్టర్ గారు చెప్పారు, మెడోరినం ఇచ్చి ఉంటే అతను ఇన్సైన్ కండిషన్లోకి వెళ్ళేవాడు కాదు, బట్ హీ డిడ్ నాట్ అప్రోచ్ మాస్టర్ గారు ఫర్ మెడిసిన్, అండ్ ఫైనల్లీ హీ ల్యాండెడ్ ఇంటూ ఇన్సానిటీ.
similar case was there where when Master Garu went for a village camp, there a patient came and he sincerely gave his case history and everything. He took medicine from Master Garu, and finally Master Garu called and said to the volunteers, it seems, though you people are giving this medicine to him, he is not going to take the medicine, he will just throw away this medicine in the gutter and he will go away. And he did the same thing as said by Master Garu, like, because this is one of the predominant nature of the no-sots. That is, they are very suspicious and they doesn't believe anyone. వాళ్ళకి అసలు ఆ నమ్మకమే ఉండదు. ఏదో ఎదుటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు, మనకి పని చేస్తుందా లేదా అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం వాళ్ళు వెళ్తారు, అదేమీ వాడరు. వాళ్ళ ప్రీవియస్ హిస్టరీ కనుక చూస్తే ఒక పెద్ద ఫైల్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. రకరకాల డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తారు, రకరకాల టెస్టులు చేయించుకుంటారు, బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే నమ్మకం ఉండదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే దే విల్ జస్ట్ చెక్, అసలు ఆ డాక్టర్ సరిగ్గా మందిస్తున్నాడా లేదా, మంచిగా మాట్లాడుతున్నాడా లేదా, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద టిపికల్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మెడోరినం పేషెంట్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ క్రానిక్ mental disabilities in which no-sots gave very good relief. And I'll present one more case of chronic pneumonia which was cleared by the bacillinum. Actually, a case came to our clinic. They brought a 3-year-old boy to our clinic with severe pneumonic attacks, very repeatedly with high fever. The boy was just 3 to 3.5 years old when he came to our clinic, and he was in a very devastated condition where he was given high antibiotics, high cardiac. So after 3 days, the patient was brought to us with considerable relief. So we gave the placebo and we asked the patient, we asked the parents to give him only the tincture of the placebo and Senega together thrice a day. So for a few weeks he was fine, and again he came back with increased with the same symptoms. So in this process we were giving bacillinum, antimtart and spongia as per the indicated symptoms in repeated doses, and finally we ended the case with tuberculinum 200, where the boy got complete relief. Almost for the past 10 years he didn't get any attack of asthma. Here in this case we should observe one point. When the boy was brought to us, he was kept on high antibiotics and he was given very repeated nebulizations daily. So in such cases the body will get accommodated to the allopathic medicines. So in such cases, sudden receding of the allopathic medicines may bring on fatal symptoms to the case. So ikkada em cheyalante, we have to decrease the allopathic medication in gradually. Tapering should be in a gradual form anamata. So first, initially for the first visit, I asked them to continue the
nebulizations, but not very frequently, maybe once or twice in a month. So after that, after a period of such taperings in a span of 2 to 3 years, he completely stopped using nebulizations, antibiotics and everything. And in such cases, one more important thing we should notice that we should observe the the allergic conditions of the patient. We should just see, while asking the case history and symptoms of the patient, we should note down what all the symptoms, what all the foods which are aggravating the condition of the patient. For example, if we see this case which is treated by Basilinum, here this boy had severe allergy to citrus fruits, and he has severe allergy to sour foods, and he had severe allergy to the pastries or chocolates or heavy foods and non-veg. So I strictly told them to stop all these things for a few years, and they did as we said, and the boy got very good relief. This is one case. And one more case of infertility in which Civilinum gave good result. A lady came to our clinic with the symptoms of irregular menstrual cycles, amenorrhea, and severe sinus issues, and repeated rhinitis with change of weather, and she also had severe gastric issues. Though she had good relief with the open air, but she had severe exacerbations of the sinus issues and rhinitis with least exposure to the cold climate. And if we consider her mind symptoms, she was very sensitive lady. She was working as a lecturer in some college, so she had a lot of stress managing the things at home and at the college. So due to this stress, she landed into severe anxiety issues where she was weeping constantly for very trivial things. So seeing all these symptoms, first we gave Pulsatilla 200, which gave some relief to her sinus issues, but the PCOD issues and her irregularity of menses and this primary infertility was still continuing. After repeated doses of Pulsatilla 1M and other indicated remedies, we did not find any good relief of her infertility issues. Pulsatilla, though Pulsatilla gave good relief from her irregularity of menstrual cycles and PCOD issues, her infertility issue continued to be the same. So finally, seeing all the previous history, we gave one dose of Civilinum 200. And then for few weeks we gave the placebo, and after few weeks we gave one dose of Civilinum 1M, and we waited for 3 months, and again she didn't conceive, and finally we ended up with Civilinum 10M. After 4 to 6 weeks, I think she conceived, and she delivered a baby girl who is very healthy, and she had a normal labor. So this is one of the infertility cases in which Civilinum gave good results. Now we will discuss about acute cases in which nosodes will help to get the good results. Recently, an old lady, she landed into the symptoms of fever with severe cold and cough and some respiratory symptoms, chills and everything. She had a history of travel previously, so basing on the symptoms, I gave Basilinum 200. She got relief only for 1 day, and again I gave Basilinum 1M in this case. She got relief for 2 to 3 days. Fever subsided, but again her daughter called me saying that the patient had severe earache. So here I gave, asking all the symptoms, that she had severe pain in the ear, throbbing pain, and she felt as if an insect is in the ear. So basing on the symptoms, I gave Pulsatilla 200. This Pulsatilla relieved the ear symptoms. The pus started oozing, but again fever relapsed. This time the fever was around 104 degrees, and the patient was very weak.
So now again I repeated with, I started with Basilinum 200. Again Basilinum 200 gave temporary relief, so I had to repeat the Basilinum 200 2 times, but the case was in a standstill condition. Then I gave 1 dose of Basilinum 1 mg. The fever came down to normal after 2 days. In between I was giving water dose made by the tissue salts like ferrum phos, natrum sulph, kali sulph, lecithin, calimore. After 2 days again the fever relapsed. Now the respiratory symptoms got down, they are relieved, but the patient still has fever with no other symptoms. She was a bit weak. Then I gave streptomycin 30 as there were no clear symptoms. For evening, by evening the temperature got down, and the next day morning also she was fine. Again after 10 o'clock the temperature gradually started rising up, and she had symptoms of headache, severe body pains, increased thirst, restlessness, loss of appetite and everything. Then I gave a dose of Bryonia 200. So by evening again she got relief, till next day morning she was fine, and again after 10 o'clock the symptoms started recurring. So it was the same cycle. Depending upon the symptoms I had to give China also once, but the cycle was the same. So finally the temperature came to a standstill condition where the temperature levels were between 101 and 102, but the patient was becoming very stuporous. ఇక్కడ పేషెంట్ ఏంటంటే చాలా మగతలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా ఆవిడ. అండ్ షీ వాజ్ నాట్ రెడీ టు ఈట్, షీ వాజ్ నాట్ రెడీ టు డ్రింక్, అండ్ షీ వాజ్ జస్ట్ ఇంటూ ఏ సెమీ, ఎట్లా అంటే ఒక సెమీ కొమటోస్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సీయింగ్ దట్ స్టూపరస్ స్టేజ్ వీ గేవ్ ఓపిఎం 200 1 dose. సో అప్పుడు ఏమైందంటే షీ వాజ్ లిటిల్ బిట్ బెటర్, షీ వాజ్ టాకింగ్ and her temperature levels again came down, but after 2 days again the same cycle started. All these there was one problem is that the patient was staying somewhere else, and all these symptoms we were asking by phone and we were giving the medicines. So then I asked her daughter to see the pulse and to check her BP and then inform me all these readings. So that day her temperature was more than 103, but the pulse was between 60 and 70, and her BP was around 100/60. So seeing all these symptoms, we gave 1 dose of Pyrogen 200, which gave little relief. So we had to repeat Pyrogen in 1 mg potency. So then she got relief for 2 to 3 days, but again the same cycle started repeating. Morning she was fine, and after 10 or 11 o'clock in the morning again the temperature started coming, but this time the temperatures were very high. Ikkada 101 100 అలాగ రాలేదు, the temperature was more than 103. So finally I asked her, and the stuporous condition was also worsened. The patient was getting much more stupor. She was not eating, she was not drinking, she was not even able to go to the washroom. So seeing all these conditions, I asked her daughter to go for investigations like electrolytes and hemoglobin and everything. Her hemoglobin was fine, but the electrolytes decreased to 120. Sodium levels were around 120. So we gave her a drip. So we gave her IV infusion of the sodium, but still it did not help us. So in such cases usually family members will be scared, and they asked us, we'll take her to the hospital. So it was their decision, so we couldn't say no. We gave, but we said before taking her to the hospital, give her a dose of Baptisia 1 mg. So after giving the dose of Baptisia 1 mg, the temperature came down to 101 degrees by the time the patient was shifted to the hospital. But the electrolyte levels and her heartbeat or the pulse, everything were very low. So the patient was, as a part of routine treatment, she was kept on antibiotics, and she was resuscitated with IV fluids and everything in the hospital, but patient condition was not improving. And she was getting weak day by day. So we had to give China 200 in 2 doses with a gap of 24 hours, but even that did not help the patient to come out of her extreme debilitated condition.
So the hospital staff, the doctors, they took her to the CT scan, chest MRI and everything, where she was diagnosed with mild focal infections in her lungs. The lungs had a mild infection and there were mild ischemic foci in her brain. So seeing all these symptoms, we finally gave her Basilinum tenuum. This Basilinum tenuum, after 6 hours of giving this Basilinum tenuum, patient regained her conscious. She started talking to everyone, she started recognizing everyone, her stuporous condition got down, and she, after a span of 10 days, she said that she is hungry and she asked for some food. That is the last dose of the medicine given to the patient. And I said, just as her condition is improving now, tell the hospital people that we'll take her away home. Luckily, the hospital doctors also agreed to send her back to home. So we just kept on her water dose. We gave her water dose with all the necessary tissue salts for 1 week with decreasing frequency gradually. Now she is doing absolutely fine. Time. Okay. So this is one of the acute cases which is cured by the nosodes. So ikkada while treating such cases, as we discussed previously, we should consider many points while treating the cases. ఇక్కడ మనం ఏ పొటెన్సీలో నోసోడ్ ఇస్తున్నామో ఆ పొటెన్సీలో ఆ కేసులో మనం ఆ కేసుకి నోసోడ్ ఇవ్వచ్చా లేదా, అండ్ ఆ పేషెంట్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది, డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి. సో వీ షుడ్ కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ వైల్ గివింగ్ ద మెడిసిన్స్. So this is what I studied from the notes given by Master Garu, and my humble thanks to Sridevi Akka who provided a good information about from where I can get all these notes. Vasudeva. వాసుదేవ, నోసోడ్స్ యూజ్ చేయడం అనేటువంటి దాంట్లో మనకి బేసిక్గా ఏంటంటే నోసోడ్స్ are very deep acting remedies, and especially Kent has explained about this because we should have a definite training and definite knowledge of applying nosodes and where to give nosodes in higher potencies, where to give nosodes in lower potencies. Of course, nosodes can be given in certain conditions in lower potencies, but Master has in his classes, he has warned that nosodes, you must be very careful while giving in lower potencies. Master advises that, of course, except Basilinum generally, other nosodes are not to be given below 200 potency. That is what Master has given us. Because it is because of nosodes are, as you know, they are potentized from the very diseased, and disease means where the effect of the disease is, it is manifested
in the physical tissue, and so from that part they are potentized. So it is not safe to apply them in the lower potencies, which is closer, which is nearer to the physical plane, physical body. To apply nosodes in higher potency is easier and safer than in very low potencies. But basilinum, Master, as he has given so many dimensions in the application of basilinum, basilinum could be used, as we have seen in the past 2 years in the pandemic. So basilinum could be given in 30 potency in repeated doses safely, but basilinum has so many dimensions, as Master has given, because there are many instances where either due to trauma or due to any other pathological conditions, if the patient is unconscious and he got into coma, then the most reliable in that condition is basilinum. As we have seen in several times, it was verified. But other nosodes, sorinum and medorinum, cifilinum, and these nosodes, in those cases, we have to apply in 200 potency and higher than 200, not lower than 200 in most of the cases. There are cases, of course exceptional, where Master has given cifilinum and medorinum also in 30 potency, and tuberculinum, of course, yes, in 30 potency. But because what was explained is that if we are not sure, unless we are very sure, if you give a lower potency like 30, then the impact on the body of the patient, the system of the patient, sometimes will be very severe. There can be a very severe type of aggravation. Sometimes it may cause severe damage also. It is possible, unless you are very sure, confident in applying it. And so there are other nosodes, as Gayatri has mentioned, like melandrinum, and there are some other nosodes, but when you read from the Materia Medica of the Kent, and also from some of the discussions of the application of nosodes, they are very deep. They are very, very strong anti-miasmatic action they have. They are very deep. And they are also in some cases where the action of the indicated remedy is blocked. To unblock this action, nosodes are also very important to be considered. Of course, other remedies like sulfur
that is much stronger. But in many cases, we can observe, treated by Master E.K., we have observed several cases. At several instances, Master has applied Syphilinum, Medorinum, and Tuberculinum in this dimension to where the indicated remedies fail to act, even after such a sure indication also, then these nosodes will promote the action of the given remedy by eliminating the blockage caused by the strong miasmatic conditions. But which nosode is to be given, that there we must be very prudent. We cannot just make a broad spectrum like what we see in allopathic indications, where they give antibiotics and all these things. They call broad spectrum, one after another. That we cannot do such things in homeopathic, especially with such remedies like nosodes. We cannot do that. So nosodes are to be studied very carefully. We must have a definite drug picture of nosodes and their application. But when we can know this, we can see many miracles happened in application of nosodes. When you take up many of the example cases from Master E.K.'s, from his which were treated, and also from the many cases mentioned by Dr. E.V.M. Acharya in Homeo Brotherhood also, you can find many cases where nosodes are used such a wonderful, they have given such a wonderful result. But you must have good knowledge of application of this. So therefore nosodes are very important. Sometimes unless we apply nosodes, we cannot really make a breakthrough in the treatment. Even after great effort also, unless we apply nosode, we cannot bring a real solution for the treatment. But we must be very careful, because if wrongly used, nosodes can make a permanent damage for the constitution, sometimes irreversible. This is also there. So we must be very sure of this. That is one thing. And regarding just make a conclusion, this Melendrinum, which is not very well proved, but in Clark's Dictionary of Materia Medica, when I have observed and later I also applied in Melendrinum about vaccination to counteract the ill effects of vaccination. Melendrinum is very surely useful. That is what Dr. Clark has given in that Dictionary of Materia Medica. Because recently this vaccination for COVID is awful. It is more and more proved very dangerous and awful, and very for the life itself. Because many young people suddenly got myocardiac and they are on the spot, without giving time, they have died because of the ill effect of this vaccination, COVID vaccination, which is not still accepted by the medical science, but that is proved hundreds of cases. So then from the previous previous teachings of the Master, then I happened to read this and found that it is really successful in counteracting the ill effects of
is vaccinations. Tuja is one of the remedy which also can be used in many of the cases where vaccination, ill effects of vaccination can be neutralized, and is melatonin. As soon as somebody, even Clark says that when it is inevitable to somebody to get vaccinated, before vaccination you give one dose of melatonin and get it vaccinated. The vaccination will be useless. That's what he says. So it is a very special feature of that nosode. So these are the few things about nosodes. Now we have to conclude because we have only 1 hour time for our lunch break. So let us go for having a lunch and come back to continue from 2 o'clock. Vasudeva.